Hello everyone, welcome to the stream. For those of you not expecting to hear my voice, but rather JJ's, my name is Dara Kearney. I'm a professional poker player, writer, podcaster, coach, and commentator. You can see on screen there, we're bringing you a 2-2 cash game. So, and there we see the lineup. Variety of stacks from 250 up to 500. So it's going to be pretty deep stacked. Okay, so guys, the best option what we can do on the live stream is time collection. We obviously don't have the boxes to pay normally 4%. The smallest amount of time collection what I can get to in 8 players is €15 per person per 30 minutes. That's like 50. 15. Yeah, but for 3 hours, that's like half a bite. €90 each in break. Yeah, no, but that's what our poker manager said. So I can try to call her and to I think that's way too high. I think that we thought that it would be way less because usually it is. On a live stream, you get to promote. I'm not gonna. Okay, so like. So the player's just waiting to get underway. Want from me to tell her, like, what do you want? Like, tell me the amount. You can see we have the big stacks we bought in for 500 are Kovac, Michalski, and Kaneker. And then we have two 200 big blind stacks, Ekendal and Fritz. Nygren has bought in for 300, 150 big blinds, and Johansson and Lang have bought in for 250. Alltid får lösa det. Ja. De ska ha 90 euro per gubbe för 3 timmar. Det kommer inte hända. Ja. Det var billigt. Det är skönt eller? Vi spelar 2-2 så betalar 90 euro per skalle för 3 timmar. Folk köper för 250 så betalar de halva sin stack för att spela typ. Varför kör de så? Ja. För det är det lägsta de har sig. Men ingen här kommer spela på det. De kommer ta 15 euro i halvtimme. Per skalle. Per skalle. Det är 30 euro i timmen. Jag skulle ringa någon kasinoboss. Det är sjukt ju på riktigt. Annars får de någon annan som. So welcome to everybody who's joined us. We will be getting underway shortly. As I said,
I'll keep an eye on the chat as well. So if you have any questions, feel free to ask in the chat. Om man hade 10 000 euro. Inte ens jag som köper in 500 eller 400, det är ju sjukt. Jag ska betala en femtedel för att få sitta här och... Men vi betalar 8 000. Ja, för att spela 3 Det är helt sjukt. Nej. Då får vi bara avbryta. Ja. Technical difficulties. Ja, Eller så sätter jag mig dit. Ja, blir vi dina själva. och kommentera, eller? Ja. Tony, kan du deala eller? Du får 5 euro i timmen. Kan man göra... Alltså, Du får gratis öl också. Kan vi göra det? Ja, det tycker jag fan. Ja, men alltså, skulle det kunna vara en lösning? För det är väl det man betalar rate för bland annat. Ja, det kommer inte gå. Nej. De här är ju utbildade för att prata med liksom teknikerna och allting. Och Tony kan inte ens prata med vanligt. Men tänk så här. Ingenting. Ja, du var här. Jag trodde det hade gått. Nej, det fattas ju fel. Max ska de ha 15 i timmen. Ja, max. Men inget, managern är på väg. Fattar ju, så ska 90 euro för spelet. Men vet inte, de som kommer hit. Det kommer inte bli noll då, det kan jag lova dig. Vad fan, allting annat är billigt i det här landet, men spela poker är det dyraste vi har. Ja, det är därför allt annat är billigt. Ja, men hur sjukt är det? Så du kan fixa spons för värdet han vill om jag visar i stream. Very good, my best option. Ja. Folk, man köper in för 250, du hade ju sagt att det är rate. Nej, alltså då kommer inte spela. Vi spelar mot huset. Du kan nog spela själva. Ok, tako že en foto nemam, takže ale asi ideme na to, ja neviem, oni si doriešia ten time collection potom teda. Ja, det var ju gratis vin. Tak ale keď to nikto není, tak koho sa mám opýtať, vieš, akože. 15 euro, det blir ju ett par man måste dricka. No ale potom Fan, då ska vi dricka mycket. ten time. Nu kommer man komma och säga, ja men ni får dricka ibland. Får vi gratis sprit också? Ok, Kan jag sträcka mig. Då ja. Ja, då jävlar, då blir det istället. Ešte nemám, Det måste man bli nytt bud. Jag har ju... Ja, de kör. Nej, det kommer jag inte göra. Ja, får inte börja deala. Vi kan väl köra. Nej. Om det är rated. Ja. Så vi avbryter. Jag ber han om att lägga small och big så då säger nej, men de förbereder inte. Men vad som styr upp det? Var det du, Martin? Ja, det är det. Men det här nämndes Sa ju... de inget eller? Nej, alltså det med rating, men jag trodde ju aldrig att det skulle vara så här. Jag tänkte ju liksom att det skulle vara hyfsat normalt. Det här är ju, det gör ju promotion allting också. Ja. Liksom. Så det borde ju vara ganska förmånligt för att det liksom gör det. Ja, det är klart. Ja. Fan, jag blir någon smål som inte kommer till. Och vi kan ju börja sen nu bara att vi går om det är lite soffigt. Det är ändå en sändning så de får ju se till alltså innan de startar. Okay, so we're about to get into the action here. Franke spelar hårt. Jag tror inte Frank har med det här att göra. Nej, men han litar ju liksom det testet. Han borde ju ha liksom bra kontakt för att kunna göra någonting där. Ja, nu ska vi svepa för de måste kunna. Det kommer inte bli något. Hörde du vad jag ska ha? I rate. Ja mám rozhodnúť, či sa má hrať, vieš, som diel. No. Gissa alltså vill beställa. I can take one beer. White wine? Okay, so we can start. Wine? Home and big one. Yeah, Looks like they're about to start. They're telling the two players in question in seats 3 and 4 to post their blinds. So I said this is a 2-2 PLO cash game. Nu kommer det någon. Kovac. Han kommer nu. Det var ju aldrig någon som liksom... Men de väntar på någon. Alltså det var ju han.
Hur man har köpt in med 150 euro ska man betala. Fortfarande 90. Ja. Så länge jag inte köper in. Jag köper in för 100 euro, men jag har 90 rate. Jag trodde att det skulle vara normal rate. Men det här är ju... Då blir det en gång plus 10 euro. Ja, men fan gött. Nej, det spelar jag inte på. 90 euro, det kan supa rätt hårt. Ja. Mycket roligt. Nej, men vi tyvärr. Va? Då får vi hoppa om de vägrar. Ja, men jag spelar inte för 90 euro rate när vi spelar 2-2 game. Nu gick vi ändå med på... I 3 timmar för program. Det gör jag inte. Han är skit. Det är en annan som kommer ut. Ja. Det är så här. Ja, nej, det var nöjd. Ja. Nej. Jo, men de får ju liksom... Vi får dem med 50 euro per spelare statiskt. Ja, men det kommer vi inte De betala. får ju liksom reklam. De tjänar ju de 3000 för de som spelar också. Jo, Ja. men jag menar om du inte spelar på en halvtimme ska du fortfarande sitta och printa. Det är bara från potter som ska rakas. Så de kan inte köra en statisk pott från varje spel, då får de köra den mindre. Nej, men då hade de fått löst. Bra. Ja. Vem hade sista vinet? Yes. Wine here. Yeah, I had wine. Hade han biran till mig? Jag fick det. One wine here. Two wine here. Du kan väl tänka på hela bordet. Och det är din. Du är sjuksyna, du kan väl ta räcket med hela Eller 30 euro till. Fan vad du är stilig alltså. Ja, varsågod. Vill du att han ska betala nu eller? Kan inte förbundet bara printa det jävla dig? Det hade varit så faktiskt. Vad tog vi bara? Ja, vi har ju loggan där i alla fall. Ja. Fan, den här duken. Fortfarande inte värd. Riktigt Jo. fin. Jävligt skön. Ja, den här ska du ha på ditt pokerbord, den här duken. Kommer du ha den där The Game? Ja, Det bordet har jag hemma som de spelar på. Jaha, ja, som Nalle kommenterade. Ja, precis. Aha, fan vad coolt. Det är ganska coolt. Det var fan old school alltså. Det var tidig license på. Inte det typ 2005? Ja, men The Game och Nalle Heden sitter i kommentatorsbåset och levererar alltså. Tony J och Hillary och... Ja, fan det är kul alltså. Det där fan, jag vet inte om det finns kvar på YouTube, men det fanns på YouTube för 5-6 år. The Game. Ja, du kan kolla alltså, Ja. klipp i alla fall. Men Ja. inte Du menar det här svenska? Nej, för de hade hela avsnittet på uppe. femman då? Ja, det var ju Ja, svenskt på femman. producerat, men det var ju ändå så de här som, ja. Nej, det var riktigt kul att kolla alltså. Hildebrand? Ja, han var med. Turneringen. Du vet att Nej. Skämtar du? Skämtar du Tony? Vadå, vad sa han? Nej, han driver nog va? Han driver. Vi räkar från start. Ja, vi har sagt hälften. Nu kommer Superman. Ja. Nej. Det är roligt. Ja. Nej, Det kommer komma in med så här stor klänning, typ så här mega manager. Astralia. Med så här, vad heter det? Prinsesskrona. Bara nu kommer en jävla bit på 200 pannor. 2 meter halv. 30 röjk mot slut. Vad ska vi vilja eller? Jag kommer, Ja, jag kan ju ja. bussa Ja, då är det en tidigare annan cash. sak. Eller, ja. Nu kommer Ante här. Va? Ja, det ska bli kul. Kul att nicka lite. 15 euro. Halvtimme. Nu kommer alla kunna se den kort också efteråt. Ska jag gå in och kika? Det är så här. Jag är short stack. Jag får Så här. Ja, du spelar väl 250? Det är short. Det är 100 blir. Ja, 100 blir i standard. Ja, men 200. Ja. Det är typ bara gamla SS som hade att du kunde köpa in 200 bigs som standard. Alla andra kallar det för deep stack bord. Ja.
Så den är vägg sen jättestånd. 200. 100. Vad gör du med 3-5 sudd? All in. Nej men 3-5 sudd är fin. Om den är i ruter och det är dibban jag möter, då synar det fribet. Det är som minus. Nej, det är plus i stjärnsligt. Det är löst nu. Antik tar hälften. För att gå plus måste man dricka 3 öl i halvtimmen då. Det är väl inget svårt. 6 öl i timmen är 18 bira under 3 timmar. Utan att pinka. Men det är dumt, du får inte dumt. Kostar 2,5. Ja, men Joel, nu kunde du ha köpt kebabboxen. Ja, varför gjorde du Ja, det? gott. Bara suttit här. Men det som gör sen. Ja, vi kör igång. Direkt över kyrkan. Nu. Question from Aku in the chat: when this starts, we should be starting any minute. We've just had some slight technical issues with the stream, but they seem to be resolved now, so we should be kicking off any minute now. Du kan växla in här. Ja, du har druckit det. Jag sa gärna öl. Ja, det gör det vid bordet. Jaha, nej, men jag trodde det var Du har ju vin. Ja, Nej, jag fick inte ha det. mitt också. Men när jag beställde en öl och fick den. Tala fått det. Men då får du beställa med. Jag kan också få. Får jag hämta lite bira här? Jag har råkat dela här. Ifall man måste gå på toa. Okej, Det är bara att gå, ja. Jag har ingen mickar, de har ju mickar uppe i taget. Jag måste nog gå snart. Varför det? Men du har ingen blåsa, så då det går ju en gång i kvarten. Lite koll på Martins kissrutiner. Ja, det är därför han fick gå och ställa sig till bra. Men kan det komma någon människa? På väg från bilen. Jag hoppas inte det här kommer upp på streamen när vi sitter. Gör det. Hello! Diskussioner om racing. Is the stream live? Får man betalt också för vi bara sitter? Är det? Man säger att streamen är live. Upphör det för fan. Jag har inte förlorat en hand än. Fan, om man sprang som dig alltså. Snart ska man ha rake också fast vi inte har spelat. Men varför har de snällt igång streamen nu? Det är väl jättemeningslöst. Ja, det är jättekonstigt. Har de gjort det? Ja, de säger det. Ja, online alltså. På väg då från bilen eller med båten. Kommer med. Flygresan. Nu Costa kommer Rica. han igen. Och han ser inte program. Det är inte han som kommer meddela det. Men han ska ju hämta någon. Vet du vad de kommer göra? De kommer ju köra vanlig rök. Han går och hämtar sånt där. Och då får man i alla fall bara betala om man är involverad i potten. Jo, men jag tror han har ju hämtat en sån där. Liksom. Ja, men det kan de inte sätta ner här. Utan har den bakom. Han sätter den där bredvid. Jag kan ha den. Ta en jävla låda för att man gör det. Jag kan rake. Nej. De såg lite unga ut. Vad är det 19 på 100? Ja, det blir speciellt där. Kommer det bli. Alla går back. Ja. Han sitter bara ja. Ja, exakt. Ja, det blir ju dyrare om vi kör vanliga räcken tror jag. Ja, men då får vi väl bestämma vad vi vill Ja, göra. då får vi säga nej, men det gör vi inte. Vi är här och promotar liksom. Nu. Nej, barchef. Fjärde vice barchef. Ja, men jag kanske ska gå och säga, de kan inte släppa det som vi, när vi sitter och pratar så här. Nej. Nej, Jag kan gå. boxning. Ja. Han säger att den är på. Joel drar en historia. Filska. Jo, men dra den där som... Ronken. Den med... Med ronken. Nej, den här... Hörde du om ronken går? Ronkelinen. Nej. Joel, du får inte ha ronken-skämtet i 4 för Nej, men den här som du körde igår hela tiden. Jaha, med svärmor. Svärmor. Nu börjar sändningen. Jaha. Alltså, Ja. nu fick de...
heta själv då? Nej, 11 minuter tror jag. 11 minuter 25 sekunder. Ska jag ta den eller hur gör vi? Det är fan värre än SVs krismöte på måndag morgon om de inte fyller garantier. Alltså det... Vadå fyllt? Ja, men när de fyller garantier brukar vi skämta om att de inte liksom fyller garantier i steken. Ja. Så är det måndagsmöte på morgon och så är det utskällning. Nej. Vad sa de? De körde. De kunde verkligen inte göra någonting. Alltså nu med... Ja, men då ska vi inte dra dem kanske. Nej. Trolls hittar in i chatten. Ja, men nu ska vi säga det till streamen så att de vet varför vi bara sitter. Men jag tror inte den är igång än. Det är 30 minuters delay. Vi borde starta om 8 minuter. Du har ett skämt till streamen i år. Kan du betala åt oss? Liksom... Johan är ute. Nej. Här är han här. Jag fattar inte, vad är managern? Nu kommer det. Nej, det är det ölman. The Beer Man. The Bear. The Bear Man. Bear Grylls. Snart börjar mysteryn. Jag har inte tid med Jag köpte heads up. Det är 19. Är det 18 eller 19? 18 tror jag. Är det 18? Ja, Jag tror 18. 18. Men det går Det är ju lång later i den. De sätter väl inte in kuvert. De vet inte prispoolen. Jag antar de sätter in kuvert efter later stängning. Men nu, om man får nog en mark då, så får man, om man slår ut någon innan, då måste du få en mark som sen. Ja, kan men det gå exakt. För Ja, kuverten så är öppnar det. ju senare. Ja, precis. Ja, så. Då är det jättebra. I vissa turneringar har du kuvertöppningen dagen efter. Så du går och smyga lite på den. Gå och leva lite i ovisshet. Ja. Kan någon ta diskussion om jag var inne och springa på toa? Det verkar ta lite tid. Ja, vi har gett dem ett scenario. Ja, kul streaming för dem att titta på. Ja. Jag vet inte vad kameran är. Ja, två där. Ja, där är det. Kul publiken har. Ja. På det här så. Hörde jag hans skål eller? Ja. En liten skål i väntan på... Inte ens öl får man. Nej. Kan jag ta den där ölen som jag har druckit? Den där drick den. Ja, du tog hans eller? Nej, jag vet. Nu kommer det. Jag kan smaka på vinet. Jag dricker. Ja, men varför gick Martin? Du skulle ta diskussion. Nej. Hello guys, my name is Michael and I'm the tournament director here. I'm aware of the situation with the rakes and stuff like that. We proposed that we would rake the table normally. No time collection, the rake as we have on the other tables. Like if you are playing Texas Hold'em, then there will be no change to what are used to normally. Jag är ju mer okej med det i alla fall. Ja, men så fattar inte riktigt. Alltså de tar procenten då? Ja, alltså tar de som en Men kan vi få max 10 euro då? Inte 20? 19 är det va? Ja, 19. Ja. Jo, Men vad är röken då? Är det 4%? So our rake is 4%.
and we won't take any jackpots because no promotion will be run on this table. It's just So rake. what's the cap? Cap is 20 euro. Och det är 20 till och med. Var det pizza då? But if you pay 15 euro per hour instead, per person. We are not okay with this solution. Because, vi skiter i varifrån. Jag vet inte hur Alltså för mig är det lugnt att köra. Alltså det är... We are okay with this being a regular cash game table, Jag har redan and sett so det som Mustafa. we just like stream on the top of that. Ja, det är bättre att köra We normal won't än take att ta any status jackpots. för spel i alla fall. Nej men det ska vi bara... Ja, vi har ju antingen eller. Ja. Vad vill vi köra i så fall? Ja, Då kör jag med det, alltså 4%. Ja. Ja, det är bättre. De som vinner Okay. spelar ingen roll. Well, in that case, you are okay with this? Just to confirm. We're not We're not okay, but but we don't have any choice. Okay. Yeah, I mean that's what we're going for. Yeah. Okay. Thank you, guys. Yeah, thank you. Så 10 euro per. Den streamen är igång va? nej, kör. Det där. Ja, jag vill bara köra ett skämt. Joel, du sa ju det till mig igår. Ja, men nu behöver jag i alla fall bara rake om du är med i potten. Ja, men jag är det. Ja. Intvingad av dynen. Ja, för annars blir det liksom såhär, om du kanske har dåliga Okay, looks like we're finally we've resolved the technical issues. We're ready to start. So action starting here. As I said, this is a 2-2 PLO cash game. Variety of stacks from 250 euros up to 500 at the table. My name is Darrow Kearney. I'm a professional poker player, writer, podcaster, commentator, coach. I'm stepping in for JJ today. And actually it looks like they're playing Hold'em, I guess. Yeah. We're only seeing 2 cards, so this is definitely Hold'em. Det var inte roligt. Det är en annan timmes bollen. And Nygren opens the King 7 suited from the hijack. Call from the cutoff with the pocket 9s. Kenna, Torbjörn, Jönssonliga, Casino till Köpenhamn. Fan vad spelar kort. Ja, men det är... And Det är fidan sen. Ace-10 calls on the button and 7-6 suited. So a lot of legitimate hands there. 9s flops is set. Ace-10 flops top pair. 7-6 flops bottom pair and a gut shot. And King 7 suited flops a flush draw. This is an action flop. 11. 1 go. 2 raise 30. Big blind plus. So all the players have reasons to think they want to be involved here. King 7 of clubs also has a gut shot to go with the flush draw. The 7-6 does get out of the way, recognizing that his draw and his bottom pair 4-way are not particularly good. Yeah, this does indeed look like an online flop. Goku. If this happened online, people would definitely say online was rigged. So looks like Nygren bet his and now it's back on Nygren set on a very, very draw heavy board to 100. Går ja. Ja, det. Eller man hörde det i alla fall. Nygren now trying to work out if he has the right amount of equity here. You can see that even though he's up against the set, he's still got 33% equity here. He's being asked to call 70 into the pot, so he's getting almost the price, and then there's implied odds if he hits. So he does call, and there is the absolute killer on the turn. Now Queen Jack gets there, and that's another obvious straight.
Ekendal probably doesn't think there are too many sevens still around, but he's going to bet. Nygren might be slightly worried about the fact that there are higher straights there, but he does have the backup of the backdoor flush draw. Now he's got to decide whether he wants to put the rest in now or just call and see what happens on the river. There's not very much behind. So he does move all in. And Ekendal, well, it's 94 into pot of 550. Even if he's up against a straight here, you can see on the screen he's got 26% equity because of the pair outs. Any card that pairs the board is good for him, and he doesn't get there. So first hand, straight away, all in, no messing around. Now he gets shipped a pot of 644. I'm having a laugh about it. I mean, there were two monster hands, so. What can you do? Great start for one player, terrible start for the other. Flop a set and lose a big pot. See there on screen the cool bet open 2023 Bratislava, running from 4th of the 9th to the 10th of the 9th, 500k guaranteed here at Banco Casino in Bratislava. I don't know whether they have run it twice here or not. If they do, clearly it was declined. So for those of you joining us on YouTube, thank you all for joining us. Despite what the title says, this is not a PLO cash game. We are playing 1-2 Hold'em. Ekendal straight back into the action with the ace-king suited, raising to 7, 3.5 big blinds. Jackson the small blind. Ekendal is short now. He's only got 46 big blinds. So the Jacks could have 3-bet there, but he decides to just call. Oh no, sorry, he has 3-bet. So he 3-bets to 32. He effectively commits against Ekendal. I can't imagine Ekendal will do anything here other than stick it in, and that's exactly what he's done. He'll try to win a flip. Slice dog. They call these flips, but the pair is favorite even against the suited hand. As we get underway, leader making it clear that the ace-king suited is all in. And he hits his king. Jacks have some backdoors, backdoor diamonds, backdoor straight draw. Otherwise he's going to need to find a jack. That is absolutely no help now. So he is down to his 2 remaining jacks with 1 card to come. Now we know that a jack was actually folded, so it's actually a 1-outer. He's looking for here. And he doesn't find it. So Ekendal gets... So quite the action game already. 2 hands, 2 all-ins. Vi kan ta en liten bild då till era summera. Vi säger skål för ett trevligt If you are watching us on YouTube, if you could click the like button, that helps us greatly. Get the word out. As the players pose for what looks like a selfie.
What? Vi kör 7-2 så kör vi den 7-2 då? 7-2 svep. Nej, det är inget sånt där svepande. Fan, hur lång tid ska det ta att vi spelar en halvtimme? Vezi ce poți, ne vede ce poți. Vede zi bun, vede ce poți, ne hrame ce poți. Ja, Iba. Ibarek. Ja, men det spelar sig färdigt. Alltså. Sorry, 100. Skönt hört. De möts. Ja, det var ju skönt att slippa åka för 200. Who says, looks like the game with my friends, every hand or two guys all in. Yeah, a lot of home games do play like this. Hur ser de To be fair, it's been two pretty much coolers. Ekendal got coolered in the first hand. His set of nines getting cracked on the turn when he had so much in that even if he felt he was behind, he had to go with his hand. And then he was left relatively short, which made the second hand pretty standard too. When he opened the ace king suited, the jack's 3-bet, he 4 because it was less than 50 big blinds effective. So let's see if we can get three. If we can go 3 for 3 now with all ins. Ekendal almost back to where he started, so he's happy to find a hand he can fold. Johansson can definitely open this hand. It's fairly marginal, but suited queens play pretty well here. You're in late position. Sometimes nobody finds a hand behind. Even if they do and they call, your hand has good playability after the flop. But Lang will call in the big blind, the ace-3 off. Low aces like this play pretty well. If you flop your ace, your opponent is probably going to bet and represent the ace. And that may be what's going to happen here. Now, the queen 4 has kind of nothing here. He's got a couple of backdoor straight draws. That's pretty much it. He has no diamond on board. But with the ace on board, he'll bet to represent. You can get a lot of hands to fold here. He's gone for it. And Johansson is going to play his hand as a bluff catcher. 5 is a complete brick. Shouldn't improve either player. Johansson has absolutely no equity here now, so this might be a good spot to just shut down and accept that you can't win every pot, but he has different ideas. Lang probably doesn't feel brilliant about it, but with top pair, it's not just that you have top pair, but you're also blocking opponent's top pair. There's only 2 other aces he can have in the deck, so it's less likely he has the ace than when you don't have it. And the 2, I mean, backdoor spades get there, and they would be some of the hands that might. He does have the 3 of spades himself, and I think Johansson's going to wave the white flag. He does, and Lang takes it down. And actually, that might seem like a nothing pot, but back in the old days, people used to say, "Don't defend rag aces; they just get you in trouble." But the way Lang played the hand there was perfect. You can just play it as a bluff catcher when you hit your ace. You're not going to play a big pot, but your opponent will often bluff at the ace high board. I don't know how long they're going to play. I've been told we're likely to continue until midnight. So that would be 7 hours from now, I guess. Jag sprang här bakom och bara drog lampan pang så det var ett konstigt. Nej, jo. Ja, det hade ju varit hemskt. Det bara smalt. Oj. Jag tror jag såg det. Vad ska man försöka bluffa damm? Det var klätt. Det var kung. Han har So Nagin, who got that double up first hand, hasn't had anything playable since. It looks like Ekendal dropped one of his cards, but he picks it up. It's no good either. Happy to sit this one out.
Sorry. Vad som heter den pass? Det hände typ första nivån i mig igår. Because says, I'll spend some alcohol for more action. Yeah, alcohol can often drive these games. Some of the players are sipping on wine, you can see. Might be a little bit early in the day for a few others. So Michalski bringing in for a raise here from the cutoff with the ace queen. He's gone for the 3x. We've seen a variety of different raise sizes. And the ace 8 suited in the small blind is going to just call. Suited aces make good calls. Puts a decent amount of ace x into your flatting range. Actually, he's gone for the 3-bet. He's trying to... You can get some better hands to fold here. You know, ace 9 probably won't peel. Ace 10 mightn't feel great either. But ace queen is too strong to fold, so that's just going to just call. Ace sideboard would be interesting here. But instead, that is an interesting board. So Lang has hit his middle pair, which he's not going to feel thrilled about. Not really his board as the 3-bet. Michalski has the queen of spades, so he has a flush draw. And of course, he has the best hand right now if Lang has missed, but Lang hasn't missed. So Lang is going to fire out a bet here and see what happens. Michalski has to hang on once. As I said, his equity comes from a number of different places here. He could have the best hand right now against worse aces or king highs. He has the flush draw with the queen. He has a backdoor straight draw as well, with Jack 10 specifically, which isn't worth much. And his ace or his queen could obviously be good if he's behind. Now, that's a card which will probably get him into trouble. Lang has improved to 2-pair. This is a card he can definitely bet because as the 3-better, he has a lot of aces in his range. So he kind of has to decide sizing now. When you're deciding sizing, you're more or less thinking about what are you targeting, what do you want to call, or what are you trying to get to fold. He's probably not trying to get too much to fold here now because his hand is so strong. So the obvious target here is better ace x than yours. So he's bet 40 into a pot that was 90. So just under half pot. He is trying to make sure that the ace x calls. Also one spade hands. One spade hands do have decent equity, but yeah, I think he could have maybe sized up a little bit more there because the board has so many draws on it. Any spade is a flush draw. Obviously, there's stuff like Jack 10 as well, or any 7. And Michalski has decided to just move all in. This is an interesting spot. He's basically decided, well, I have the best hand a lot of the time right now with my ace queen. But I want to protect against all the draws. And even if I don't have the best hand, I do have the backup of the spade. So it's an interesting bet. It can potentially get better hands to fold. Ace king might fold now. Ace king without a spade might fold now. But even when it's called, he's still going to have good equity. Lang giving this a lot of thought, but 2-pair is super strong here. He might not expect his opponent to do this with just an ace, so he might feel like he's nearly always behind here. It's a big spot for him. He has 194 behind, so yeah, he does make a call. It's the size of side calls. He'll get the good news favorite. He has to fade the spade or the queen. This not being a tournament, they don't have to turn the cards over. 2 times? Kommer aldrig vika den här ändå. Ja, just det. Ja, men du har sett det med orden, va? Ja. It looks like they have anyway. Det händer grejer i alla fall, det kan man ju So Michalski knows he needs to hit either a spade or a queen, and Lang has to fade those cards. 9 will get the job done too, of course. Counter for the 2-pair.
But the 4 is a blank, and Lang gets the double up. Mikulski is felted down to 50. But they did run it twice, so we had the option to run it twice. And on the second board, Mikulski actually hits his spade. So they chop the pot. They both make €1 profit. I think Mikulski is going to be pretty relieved there that he got a chop. Maybe regretting the decision to run it twice. It's one of those, when you ask players whether they want to run it twice or not, some players don't like running it twice as a favourite. Some players do. They feel that they're almost never going to win. They're almost never going to lose both. And they have a decent chance of winning both. If it really loves a chop pot, yeah. I think one of the players definitely loved it more than the other. The guy hit and lost the first one. Players are it's played in a very good spirit. You can see the players having a good laugh about it anyway. I don't actually know what the rig situation is, Oku. As I said, I'm standing in for JJ today, so I'm not aware of some of the local customs here. Vi bytte kortlek 2 gånger under samma hand, alltså innan samma hand kunde starta i maining också. Först tappade de ett kort, så fick vi en ny deal och då la de upp en ny kortlek, men då var det ett kort som hade en annan färg på baksidan. So on we this cash game, 2-card PLO, also known as Hold'em. Så ena var typ svart eller rött istället för blått. A lot of rubbish hands being folded in early position. Fritz has an openable hand here for sure. The Queen Jack offsuit and the cutoff. He's one of the deeper stacks, playing almost 400. He just throws in a single 5 chip, so 2.5x. And again, similar to the earlier hand where we saw the Ace-3 off defend, Ace-4 off is a hand you definitely want to defend in this spot. Your opponent will bet the ace-high board if it comes. Queen Jack has outdrawn him, but they both have a pair, so this is probably going check bet call. Sometimes bottom pair makes a reasonable check raise as well, but with nothing else, no real backdoors, check call is the more standard play here. And he does go for the check call. Fritz, who got that double up, or rather Nygren, who got that double up in the early end. Now the 7 on the turn, it improves 8-7 specifically, I guess, and obviously 5-6, which was a gut shot, but not too many hands. So, slightly surprised I didn't see him go for another bet there. There were hearts, and obviously, I guess, well, 10-9 is the obvious hand that improved, so. And he will go for value on the river, and a very small bet gets called. Hard to see what the 4 was beating there on the river, because the flush got there, 10-9 got there on the turn. But decides to make well, just to see what his opponent has, perhaps. You can see there Nygren has got off to a very fast start. He got that early double, give a little bit of it back there, but he is... We can't really call it chip leader because it's a cash game, but he has the biggest stack on the table. And Ekendal, who he stacked first hand, or at least he got his double up true, is the shortest stack. But it's pretty deep stacked. They all have more than 100 big blinds. Yeah, that you could be right, Oku. That might be the dealer taking in the rake on the left and right. So we don't Kovac fold
I guess it wasn't very good. Johansson, this would be a very loose open from early position, decides not to go for it. Ja, jag kommer ju casha. Han trollar ju väldigt mycket. Du levde om så jävla mycket. Ja, det var roligt. Det är roligt, sen kom det en dans och skulle vi ta Whole lot of nothing in early position. Det heter på danska. He had an absolute cooler first hand where there were 4 hands involved. One had a gut shot and a flush draw against a set, against top pair, against bottom pair, gut shot. Ja, det kan bli smäligt. So Queen 6 is raised on the button. That's obviously on the loose side. Queen 6 offsuit. Both blinds defend, 2 legitimate hands, A7 suited and King 10 off. Undrar vad 40 Towers får i rating på så här Google-spel. 1-5. Det var en restaurang här nere i Gamla stan som var 1,7 i betyg. Det måste vara riktigt. And there's the 10 and the king. So completely. Det var så dåligt det ena. His decision is whether he wants to see betting to 2 players or not, with pretty much nothing, hoping that they both missed. Det heter typ Slovak House. So the King 10 slow playing here. De har inte börjat. Nej, det är bara på trappen. Vinkeln är där. 100. Give them a raise. Stop. 100. And takes the bit, went for it on the turn, got check raised. Ekendal probably thought he had a hand that. So hence he goes for the check raise. Floppa på åtta på den. Eller? Får vi se på streamen? Kagge skrev Dr. Slow och bussdag 1 som vanligt. Ja. Ja, det är faktiskt som vanligt. Vilka är vidare? Danne? Ja. Ragge. Ja, Ragga. Ja, jo, men det är han har han kan slå upp. Jag får hoppas att han slipper big blind bara dag 2. Ja, det är det som då kan man. Gick du vidare? Nej. Inte det? Men det vet du väl? Eller? Nej. Nej, jag åkte. Jag hade low stack direkt och sen bara kämpade. Han fick smaka. Och Hildebrand. Du gillar att köra low stack alltså. Och Hildebrand är jätteviktig all in. Då blir det split mot Hildebrand. Det är helt sant. Hade jag varit med igen. Men det är som det. Foden. Spelar du igår? Jag spelar. Du kör turbo. Ja. Det blir många år tror jag. Jag orkar inte sitta på det. Jag är helt psykiskt. Inte första dag 1 i alla fall. Det kan vara jäkligt bra värde där. Ja, det alltså kan just för att alla som är seriösa spelar i tidigare. Du är inte seriös. Nej. Jag är inte seriös. Vad är han ju? Hur då? När det är turbo? Är det 20 eller 25? 20, ja. 10 år. Ja, det tar ju bara 3-4 timmar så inte han. Vad var det för turre imorgon? Idag är det torsdag. Lagpoker imorgon. Ja, jag tror inte. Ska vi göra ett lag eller? Ja, det kommer vi göra. Snacka om det sen. Vi kan göra 2 lag. Ja, jo, det kommer vi om alla som är 2 lag. Jag får se. Please move your cards a little bit. They don't have it in. Ja, men man delar det. Men vi behöver få upp 12 pers. Ja, men jag tänker inte sitta och lägga 2. Alltså 23 lag. Eller 2 lag. Nej, på 3. Vi ska försöka vara 12 pers. I ett lag? Nej. 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 Då 2 lag. Ja, alltså 6-6 alltså, tänkte jag. 8 railare. Men sen är det ingen som kommer spela. Du vet, ingen vill. Ja, när vi spelade sist i Tallinn så hade jag själv i 4 timmar och spelade vår agenda annat då. Jag har varit i Malta, vilket ju, när var det? 2016. Då gjorde jag världens game och jag tänkte årets syn. Och så tog jag time-out. Nej, du kan inte göra det. Alltså man får ju snacka med... Ja, vad fan tog du time-out för det? Ja.
Men... Får man snacka med sin raid? Ja, du och får då en bara, nej men timeout. jo det kan det här. Och jag hade ju visat sig att jag hade ju jätterätt. Ja. Och då fick jag ju, det var då jag fick min... Då var det till. Och det hade åkt ut mig. Så då var det vinflaskor i resten av... Nej, för tar du det timeout-kortet, då måste alla andra bord sluta spela. Och tills ditt lag har snackat ihop sig i världshetskan eller någonting. Och sen startar spelet igen. Det är en riktig, det är ett spektakel. Kul som 17. Ja, bara om man får till det så blir det bra. So the last hand, we don't know what Mikulski had, but he sized up there in the turn, and that got the job done. Шестка, raise 6. Second pass. Osmička, raise 25. Jeden pass, 2 pass. Innan jag kollar på korten, kör vi 7-2 eller? Nej. Okay. Vi gjorde inte det. Varför gör vi inte det? Det är Det var ju något jätteroligt. med raken. So we've an opening here from the king 10 off in relatively early position. That's definitely very loose. Nygren Kommer bli här och kommer bli om vi är... is 10. Alltså det är om vi har kontanter att ge varandra. Ja. Ja, men vad fan ska de lägga sig i det? Back to Lang. King 10, not really the type of hand you want to call 3-bet out of position with. One of the reasons why we don't really like opening those hands in early position, it just puts too many hands in our range we can't call 3-bets with. King 10 suited is a much different proposition for two reasons. First of all, it actually has more playability post-flop. We can potentially peel. But secondly, there are only 4 combinations of King 10 suited, whereas there are 12 combinations of King 10 off. So if we have too many hands like King 10 off in our opening range, we're very vulnerable to 3-bets. Jag såg halv 8 och Jag tycker det är jätteskönt sängar. Och att vi fick extra täcket också. Eller? Du tycker inte om sängar? You can see there on the screen the festival is coming up from the 27th of November till the 3rd of December here in Banco Casino, 500k guaranteed. A lot of events here in Banco Casino, Bratislava recently, and coming up. Nej, jag är sugen alltså. Du var riktigt sugen alltså. Det var en Norrtälje-special där. En skål igen. Jag vet han vin. Det är för att ni är inte med. We saw him get out of line earlier with the Queen 6 off on the button. He's decided not to get it too spicy here with the King 9 off. Kan inte hålla dig. Kovac looks like we can't see what he's raising on the button, but he has raised 3 big blinds. Hansen has a hand you would generally just throw away from the small blind here. And Mikulski will not be throwing his hand away. He 3-bets to 32. He's ahead of the button's opening range. So he goes to the flop with the betting lead. Kovac with a quick call. And actually, so Kovac is 4-bet. Wow, this pot has gotten spicy already. It's a very small 4-bet. Mikulski 3-bet to 32, and we have a 5-bet now. A 5-bet all in. And Kovac lets it go. So Kovac probably had something like a fairly bad ace. He decided to turn into a light 4-bet. And could not call the 5-bet shove. Ser man några kort på eller? Det borde man göra. Ja, såklart. Han ser helt värdelöst ut. Kolla just den. Ja, men jag tänkte bara om det var så att... Ja, men så här. Men det som är jobbigt nu när man har satt den. Det är som om man kollar typ live utan delay när de inte vill. Alltså. Nej, det är sant. Det var lite dumt. Jaha, man kanske ska ställa. Just det, ska man avsluta sitt PokerGo-abonnemang eller det är Det är det $20 per månad. Ja. Seen a bit of everything so far. The only thing we haven't seen is Dock är det alla gamla klassiska. Nu finns a raise and take it pre-flop. Det är de du vill se. Ja, jag tycker jag har ju nött varenda. It's been an action table so far.
including in the hand we just saw, which we saw a 4-bet fold, button raised, got 3-bet, 4-bet, and got 5-bet shoved on and had to fold. Unfortunately, one he had, but I would suspect it was something of the ace-4 hand. Deuce open here from Lang under the gun with the queen. No, sorry, he's folded. Jo, jag tror de gör det. But he put money in there. Ja, de säger någonting om det. Ekendal opens for it looks like 6 to 8. Don't have it on screen yet, but it looked like he opened for €6, 3 big blinds. Jag, typ 12,62 eller något sånt där. Det är typ 500 meter. Galski is the type of hand you would definitely like to work with, and he does. Graphics is suggesting this is a limped pot, so perhaps the Jack 10 suited limped. Thought the freeze, thought the screen had frozen there. He was still, he was just considering what to do. Looks like bet and a raise. Ja, precis. Du kör liksom en skip and go. Back on the big blind now. He's considering his options. Ja. Och sen megasatelliter också. With the 8-5, he basically just has backdoors with his hand. Fastnat där lite chips och öl. Ja. But he does call. The graphics writing themselves. We have 2 players involved. The ace gives him absolutely nothing. Ekendal still has middle pair. Might not like the ace appearing on the... Some stuff has pulled ahead of him now. So he decides to check, get to showdown, get to the river, see what happens on the river. Now, will Lang follow through on his presumed plan when he called the flop? Bluff on some runouts? Nej, jag skickade till mig. Jag tog bort den sen. För de fick det var bara limited edition. Men det var så jävla kul. Nu när jag gick upp och skulle duscha också när vi gick in. Ja, då knackade på dörren. Spades miss, Queen Jack misses. Och jag bara no. Jag ligger helt utslagen. He's behind everything. Now we can't see his cards on screen, but I believe he has. Ja, men han säger vad han säger. No, he's the underdog player. Med We actually don't know what he has. Jag bara nej, no. Jag bara don't come in, no. Yeah, we don't know what he has. Could very well have No, I don't need. We the don't ace need here. Service now. Since he's raised under the gun. Are you naked, sir? Säger och så bara. Jag bara varför kommer hon in? Vadå hon? Det var ju jag. Ja, jo. Gun now has to decide whether he thinks his hand is going to be good enough often at a time. 56 into a pot that'll be 201 if he calls, so he needs to be good about 28% of the time here. We can actually see from the graphics. The graphics are saying he is good. He's 100%. So again, apologies for the confusion, but we're not sure what Lang has here. But it looks like this is getting called. Pretty small bet, so he only has to be good 28% of the time here. And he does. It was Queen Jack actually he had, so he had the missed straight draw. He had a spade as well, which made his hand a little bit less compelling as a bluff, because you're bluffing there, you're basically hoping your opponent has a misdraw, and Queen Jack with a spade blocks obviously a lot of the missed straight draws, but it also blocks the missed flush draw. But we went for it, and Ekendal definitely tanked there, so it was quite a believable size. The small size made it look like he was maybe trying to milk a 10 with an ace.
Har du sett när han som kör el? Looks like we have a dealer change. Det finns en klipp på någon som är skitdåligt. I want to be Han kör ju såhär Nej. instruktionsvideos. Ja, jo, Ja, så lägger han, ja. som brändes hela tiden. Det är Fritz Pokerskola. Ja, men jävla såhär hemmasnickrad Ja, ja. elektriker. Ja, ja. Det kan ju vara skit alltså. in straddle fight. So there you can see the stacks. Lang now the short stack after this pot. But everybody's still relatively deep. He's a short stack with 89 big blinds. Some very deep stacks on this table. Jag har faktiskt aldrig sett han bluffa. Nej. Och jag var kompis med honom i. Men ni är så brända. Is that a straddle? It is straddle. Is it straddle? Or is it raise five? Looks like we might have a straddle on here, possibly. Five straddle. Kovac raising with the ace-6 from the hijack. With the straddle there's more, not quite dead money, but Nej. Ja, nu spelar det ingen. non-voluntary money in the pot, let's say. But Fritz has picked up a nice hand here. He should definitely be 3-betting this. The straddle does drive the action. Like you can see Kovac opening for, or essentially raising the straddle up to 12 from the hijack. Fritz 3-bets. Super small 3-bet. Kovac is such a good price here now. He can't really fold. So he does call 2-way to the flop. That's a good looking flop for the ace king. Hits top. Han skulle koppla på kateter på oss alla som sitter och kissar. Kington and quite a draw board. Like any queen or jack has a gut shot. Ja, det var det. Vad hänger ut då? He bets 30. Action on Kovac. He has nothing here, but he might decide to float or potentially bluff. Bluffa Danne. Men det har aldrig funkat. Nej, men det är därför inte gick 3 gat. Alltså, för han synar alltid. Looks like he's eyeing up his opponent's stack. Out of the picture. This is not a great board to get too busy on. Visa. Fritz takes down the pot with the C-bet. Jag hade inte kollat på den innan. Det är dumt om jag kollar. Det är dumt om jag kollar på kortet för nu kör vi 7 så man måste fråga innan man kollar. Den här handen, då sa den andra. Nu har jag knäckt på. Ta en bild fort. Den ölen gillar jag. Ja, den är bra. De highlights nu nu ser. Va? Vadå highlight? De zoomar in. Ja, nu börjar man bli lite varm och god. So, Nigel under the gun, ace-4 off, this would be very loose. Ace-4 suited would be a perfectly legitimate open, but ace-4 off is just too early. Yeah, we've already seen some of the player. We've already seen at least one of the player rebuy after he got stacked. So players have the option to rebuy or top up anytime they want. Mikalski opening for 3.5 big blinds from the cutoff with the very pretty Queen Jack suited. Actually, sorry, the ace-3 off is opened in early position. That's quite a loose open. The Queen Jack suited just calls. Jack 8 suited calls on the button. And Kanekar getting a very good price, and the big blind has called with the 10-7. So let's see. Queen Jack flops two pair. He's got by far the best hand. The Jack 8 has middle pair and a bad gut shot. Ace 3 has a gut shot, and 10-7 has a very bad bottom pair. So it's been checked to the Queen Jack, who's bet. It's top 2. Looking to clear out equity. Back on Ekendal. He decides his bad ace high is not good enough to continue. Knappen är på mig, då borde vi ta shot. Är det det?
Va? Nästa gång knappen är på mig så vinner runda shot. Hitta knappen. Nej, ingen sån där, inte tequila, jäger. Nej. Jag vill ha Vad såhär finns det kvar fruktig då? cola. So we continue with this 8-handed Manlig cola. no limit hold'em cash game. Ja, men jag... Players have already been shown willing to get involved with all sorts of Nej, men ja, jag kan ta vad. non-premium hands. So Ekendal opened the ace-3 off on the gun +1 last hand. Utan salt och citron. Det går inte alls. Nej, men tequila går det är ju räv. Men Robin, du bjuder. Nej, det är... nej. Men Martin betalar. Ja. Ja, just det. Alltså. Ja, men det är bra. Det är Martin. Jag måste nog ta en del av buffén i så fall om jag ska kunna ta shot. Jaha, då ska vi se. Daniel Lang, favorithand. Har du någon favorithand? Nej, varför ska man ha det? Nej, jag vet Det är jättekul. 5-10 rutor. Det Jag är har den ju bästa en, handen man kan jag ha. har 10-9 off, men det är inte så här att jag spelar inte den mer än det. Jag gillar off mer också. Ja, men det är bara för att jag har vunnit den i början av Ja. mitt. Det är Och man kanske ska vara lite djupare. Vad är det nu? 120 bigs. Men 200 bigs plus. Då, oj, 50 rutor. Den viker man inte. Och han hade 9-9. Ja. Och jag hade varit, jag var så tajt och jag ställde På 3. dygn. Nej, mycket jättemycket. Nej, och då var det 3, jag spelade, det var den tredje hand, 6 timmar sittning. Jag bara, nu måste jag göra något, tänkte jag. Det slog upp 3 bättre med 10-9, så kom det 10-10 och han hade 9. So you can see there the spread of stacks. Det är den största pott jag har vunnit. Nygren has over 300 big blinds, over 600 euro now. Lang the short stack, the only player under 100 big blinds, but he has 87 big blinds, so this is a pretty deep stack cash game. Ingen. Ja, okej, det är någon som här. Siri kommer inte ta på. Den vill jag se sen. Jörgens här. Är det fisken också? Yes. Kovac under the gun, ace-9 off. Not really the type of hand you want to open, but in this game we've seen players opening anything remotely playable, so he's decided to go for it. Ja, det är gott faktiskt. Nej. Better off opening weaker suited aces here than this type of hand, but De vägrar. you do force players behind to find the hand, so let's see if anybody finds anything. Goes all the way around to the small blind. This is a 2-2 cash game, so the small blind and the big blind are the same. So he just calls with the ace queen. Interesting, and Ekendal now getting a very good price. Also calls with the 10-7. Ace queen is flopped very well here. Ekendal has second pair. The ace 9, the opener, actually is the one player who's missed. But they both check to him, and he decides to fire out a bet. Not sure this is a board you want to be betting. It's very hard to miss this board. Apart from the 3 cards that can make a pair, there's flush draws, there's 2 open enders, king, jack, jack 9, there's lots of gut shots. So this is an ambitious c-bet into 2 players, both of whom we can see have something. Nygren decides that the board is so wet, so many draws there, that he has to raise now and clear out equity. That actually saved Ekendal some money, I think. He might have hung on with his 10-7, facing just a bet and a call. But facing a bet and a raise, he very quickly works out his middle pair. Marginal kicker is not going to be good. Also not closing the action. Han är helt omöjlig alltså. Man ligger tvåa hela tiden. Han är ju den nya Rutger i världen. So Nygren continuing to enjoy the best of this. He has been the big winner so far. He doubled up very first hand. Du är ju Lucy Goose. Men Cash har varit bra hela veckan. Ja, igår då. You see on screen there, the Polish Summer Cup is coming up as well. From the 22nd till the 28th. 250k guaranteed here in Banco Casino, Bratislava. Very, very full schedule of events coming up in Bratislava, in the Banco Casino.
You can check out the website for the full list of events. Fritz will definitely be opening this. Ace-5 suited in the hijack is a legitimate. Holds up 1-5 euro chip, but makes it clear that it is a raise. He's been opening the smallest size of all. We've seen 3 different open sizes, 5, 6 the most frequently, and some players are opening to 7. Both blinds defend, they're gonna do that a lot in this game because the small blind is also posting too. So, and Kovac, yeah, I mean Kovac is 9-2 off. I guess is one of the few hands he could have thought about folding, but he's decided to call. He's hit bottom pair. Ace-5 has ace high and a gut shot. King-7 has absolutely nothing. Kovac, it looks like he let out with his bottom pair. Action now on him. Scary turn card for him. The hearts get there. 5-6 gets there. And ace-5, the hand that Fritz actually has, gets there. So I'm not sure. I think he was just kind of betting because he had the betting lead there. Didn't really know what to do. Ace of Hearts on the river is obviously a real action card because that completes all the flushes. Now Fritz is losing to any, and small bet. It does look. It does look like a bad heart, and that's why he's going to fold this straight. Kovac finds a way to win with bottom pair on the scariest board ever. Takes a victory swig of his glass of wine. I don't know. Du är Jägermeister. Oh, vad ska vi ta då? Det kan man inte. Do you know hot shot? Hot shot? Men du, Jäger kan... And he showed the deuce as well. Nej. Jag är allergisk mot den där tyska... Men vill du ha vodka då? Du har vodka och sen en Jäger. But the other card was a heart. Men nu får vi bestämma oss. Jäger är så jävla tar. Okej, ni får bestämma oss. Vad har du för shots? Jag har ingen aning fråga. Everybody needs Jäger. What shots do you have? Okej, men shot måste du ha då. Fisherman shot. Heter de inte det? Fisherman stew. Ska vi ta cola shot eller? Fritz has a hand he could definitely decide to open here if you wanted to, but he decides not to. When you can go either way. Very early position, but if you are going to play loose from early position, the suited aces and kings make good hands to draw into the range. Queen-9 suited, Kanekar, he's been one of the players 3.5 Xing, so he brings it in for 3.5 big blinds. Nigel on the yeah, the ace-9 folded. A6 suited calls on the button. Suited aces do make good calls in position, or even out of position. So those two players will see the flop. It's a really hard flop to hit. Both players won't have too much 3x in their range. There are 2 10s on board, so this is the kind of board that whoever was ahead pre-flop is probably still ahead. This is a very different spot when it's when you've opened the cutoff and it's the button that's called rather than one of the blinds. When it's one of the blinds, you're going to have the stronger range, but when it's the button, the ranges are more close together. And when you're at the bottom of your range with a hand like Queen-9, you're actually likely to still be behind, as he actually is. Now he's turned a flush. He's turned a gut shot rather. Given he got called on the flop, king is also a card which could improve him. Betting pretty wide, he would he would bet a lot of his king X, and that would actually fold a lot of his king X that just missed the flop. So that's why he's decided to fire out a second bet here. He has got some actual equity now with the gut shot, but it's also a pretty good card for his range. But Ekendal doesn't believe him and raises.
Ja, den som är plus mest får ju betala. Ja, Snygren. Kovars, vad hade du där? Du And måste. Jag tror på stream. Ja. Finns det folk på kö också? Ekendal figuring his hand wasn't good enough to call again, but if he can raise, he has full equity on the money he puts into the pot. He does actually have the best hand, as we can see, but he might be trying to get a better ace or something like pocket fours to fold now. Stäng ner. Det är det här man vill ha nu. Kanekurt, yeah, he's really, like it's just a gut shot and queen high, so he could let this one go. The board is also paired, so you could actually be dead. His outs aren't clean. Alla vet att du drar ut en när Martin straddlade får jag 10 pre. Skoja. Jag tror jag hade bäst hand faktiskt. Är det par eller? Jag hade damhög. Damhög. Fan, bra hand. Ja, det var det. Ja. Kung 2 är det bästa jag haft. Jag har inte ens haft ett SM tror jag. Nej. Kanske. Men jag tror inte det. Jag har glömt bort. Men vi har ju... Oma. Ja, vi kör bara Oma alltså. Nej, vi kör text tills det blir Oma. Det är också, då ska vi vänta ytterligare ett tag också. Jag vet inte hur lång tid det skulle ta att byta emellan. Vi kör bara text. I am the small bank. 2 timmar. Big bank. Jag kan byta. Kan du växla 5 med mig här? Jag kan ta 6 också om det är schysst. Har du lagt? Alltså 6 marker eller 6? Ja, marker. Jag menar inte idag. Det här är content. Det här är content. Vi borde göra det här gratis. Ja, det här är billigare. Det ser man. Pocket eights, raising to 7 from the cutoff. När vi spelar så på händer liksom. Ja. The larger raise size should get more folds, Det är jättemycket billigare. but maybe not from ace 7. Det är det jag säger. Betalar status när det är hur dyrt som helst. Kalski calling here. Men det beror lite på, ibland så är det inte alls, ibland är det mycket bättre. Nej, men det här Jo, men du får tänka på att de som får betala är de som har spelat potter och vunnit potter också. King 4, paired boards, it's quite hard to hit his board. Och sen kommer de en klock. Small bet here would usually get the job done, Så bara kling, 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 kling. Och då fick alla slänga in. but not on this occasion. Kalski deciding his ace high might be good. He also has backdoor, not flush draw. Ace of diamonds. Could go check check now. Ekendal might decide to go to showdown, but no, he decides to keep betting. That should probably get job done this time. Vad gör du? No, Ekendal's nowhere. Or he's reaching for chips, but maybe he's thinking better. Does, and he folds in the end. Ja, du är välkommen hem till mig när du vill. Jag gillar även Malmös kasino. Ja. Där du hade varit i Malmö nu? Ja, vi var där med det här i 2008. De har ju stängt ner för några år. Ja, jag var ju 15 år sedan jag var 28. Då var jag 30. Nej, jag var inte 30 då, jag var 23. Jag var 28. Jag kommer ihåg, det var typ rätt tidigt i min pokerkarriär. Då köpte jag in en Nordic Light där för 11. See there, the cool bet open is coming up. From the 4th of the 9th to the 10th of the 9th, 500k guaranteed here at Casino Banco. Det är inte där det kostar en öl. Or Banco Casino rather, in Bratislava. 96 kronor. Ja. Det är helt otroligt. 4 öl på Arlanda. 16 spänn. Men vi hittade ett ställe. Ja, vi hittade ett svin. Kronenbärs. Ja, Nej, den nära. det var någon så Du kan här... ju ta med dig bärs. Jag tog första bästa man kommer in. Kan du göra det nu? Ja, jag gjorde det. Tog med vår bärs till polarna med. Igenom liksom. So King Queen offsuit opening early position. Kovac calling in position is 3. Du behöver inte plocka upp datorn heller. Nej, det var svin. These bigger opens, so you get more folds from the blinds. But Ace 9 suited, decent enough hand to get involved with freeway. Fan, de har stackat nu alltså. Ja, These spots you want to be squeezing more, bumping it up. So he could think about a squeeze here. So just call, close the action, knowing he's going to see the flop.
Då är vi ändå så här. Okay, so the king queen flops top pair. The other two players, the ace nine has bunch of backdoors, backdoor flush draw, backdoor straight draw. Ace three diamonds has a backdoor flush draw as well, and one backdoor straight draw, queen jack. The king queen bets here to clear that action. The ace nine decides he has enough, Det är ändå online så att säga. or doesn't. No, he actually just folded. Not closing the action, and another player behind. Länken ska jag skicka med mitt CV också. Ja, är det 18-årsgräns? Kovac has decided to stick around. Du ska klicka och säga att det är So Kaneker improves to two pair on the turn. Ja, okej, nu är det inne. Ace jack is possible, but there's a lot of other hands he can target Vet here. att de ska se dig online, då vet du att det ändå är vuxen. Value. He throws out a bet. Looks like one chip, so 25, yeah. And Kovac folds. Mikael Sahlberg vinner, till och med jag kollar. Ta det lugnt med drickat stadig ljus. Den kommer snart. För priset är din shot också. 30 minutes later. Det ska ju vara outro på hela sändningen. Och så kommer det upp så här resultatet. Vänta tills sätter shot. Joel Fritz minus 2000 euro. Det blir outro-sången. Du kommer bara gå fram till en kamera och köra den. Och sen bara zoomar de ut på en sån här overhead-bild, drone-bild på hela Bratislava. Jag körde den på Matssons 50-årsfest i dragdräkt med fröding och fisk. Naken så eller? Nej, i dragdräkt. 50-årsfesten är som kommer ut. No, Kaneker Ja, de blir obviously not getting involved. The jack six under the gun. Bunch of junk hands being folded around to the hijack. Kovac, who's been one of the more active players so far, will open the king 10 offsuit in the hijack. Johansson folds a bad ace just behind. Mikalski reaching for chips with the queen 3 suited. Looks like he's 3-bet. Yeah, very big 3-bet as well. And this will not get the job done because he's run into it behind ace king. Jag tänkte spela en hand så jag bluffade dig. Eller jag försökte bluffa dig. Det gick inget bra. För dig ja. Du lockade allting. Ace king. The bear is kicking in. Looks like he just called. The bear Yeah, he just called. Was a good spot to squeeze there because the button 3-bet was likely to be. But now his hand is very much under-repped. So when he checks here, Mikalski will probably fire a 1-bet, figuring he clears out everything or almost everything to this in an ace. This is the least drawy board possible. Ace 8 deuce with no flush draw. There are really only 2 gut shots on this board, or 3 gut shots, 3-4, 4-5 and 3-5, all of which are unlikely. Fritz is playing his hand as a pure bluff catcher. Mikalski is going to take the bait and keep betting here. Maybe these players have some history and Mikalski knows that this is the best way to get value. Now he shoves, maybe fearing the flush draw, although he had the king of hearts, so obviously a quick fold by the queen 3 there. Had he just check called, he might have got another bet on the river. Kovac kan inte, han kan inte ens texa så han ändå här. Not on this occasion. Du kommer inte lägga en hand. Nu har jag fan lagt några händer. Nej, det är det som är grejen. Då blir det lite mer veligt. Kommer de. Det var stora. Have you mixed Jäger with Meister now? Jag visste det, jag måste hämta typ cola till det där, så det där kommer inte gå. So you can see there the spread is stacks. Langley only one under 100 big blinds. Hasn't been a great start for him, obviously. But he still has 86 big blinds. Nygren, top of the charts there with €645. Not 1-2. So that's driving the action along more. Vem hade med vodka? Ja, vodka. My name is Darrow Carney, standing in for JJ today. JJ otherwise occupied. I'm a professional poker player, Unibet ambassador, podcaster, and The Chip Race is my podcast, which I make with David Lappin.
author. I've written 5 poker strategy books with Barry Carter, and also a coach and commentator. So very loose open here from the 10-9 off. It looks like under the gun +1. Kovac 3-bets the ace queen. Cold call with the king 3 suited. So we 55 in the king 3 has hit two pair, very unlikely 2 pair as well, and has a backdoor flush draw. So he has by far the best hand now. Kovac has middle pair and a gut and backdoor straight draw. Ekendal has a bad gut shot. So he folds. The king 3 hangs on. Turns a flush draw. So if he didn't like his 2 pair, he's actually picked up a very good turn card. It looks very, very safe and innocuous, but it has actually improved him. Kovac, we've seen before, tends to just keep betting when he has the betting lead. It worked out for him early in the hand where he managed to actually win with bottom pair on the scariest board ever because he just kept betting and got a straight to fold the river on a 4 flush board. It's not going to work this time. Let's see what he does in the river. Does he keep betting, or does he recognize maybe that his hand isn't good anymore and he should just check? Considering his options, doesn't look thrilled here. Looks like he's going to try to bet 135. Vart är Martin då? Du har Martin. Det är nästa hand Martin. Vi ska ta share här. Skål. Jävla törstiga. Har du din? Actually, he check called. So he checked. Yeah, he checked, and then Jack 10 misses, Ace 10, Ace Jack, all those hands miss. So decided to bluff catch the river, but pot was probably a bit bigger than it needed to be for him. Thank you, sir. So live by the sword, die by the sword. We saw him win a pot earlier. He had no real business with pair. It worked out for him on that occasion, but in the pot we just saw, his propensity just to keep betting didn't work. You can see everybody at the table. They're now having a drink and doing a toast. So let's see if this loosens up the action even more. Not that it's been a very tight game so far. Shout out to Aiden Quinn in the chat. Yeah, this might be low stakes cash, but the standard play has been relatively high here. Commented on a high stakes cash game recently where I have to say it was playing very differently from this and not necessarily better. Jag försöker hitta, jag hittar inte på debut. Och alltså, hittar ni länken, skicka mig, för det är det bästa cashgamet som vi någonsin alla är dyngrak. Ja, de är hur full som helst. Han går runt och käkar på andra smak också. Ja, så illa det. Ja, ringer under bordet. Ja, It's been a good loose game so far. Han var ju duktig på biljard som fan. Han var ju fantastisk. Men han vann ändå. Han är tydligen varit någon så här. Får vi se. But post-flop play has been pretty easy to understand, let's say. Du ska alltid vara så jobbig alltså. So the 10-6 suited defends here, flops backdoors, but the ace-high nature of this board, actually the double Broadway nature of the board too, makes it very favorable board for the opener. Ja, men alltså, jag tycker det går, alltså länge kall, nu var den ändå hyfsat kall. Det ska inte vara ännu kallare. I think it's true. Yeah, Hayden, the title caught me on the hop too. I was expecting to be commentating on a PLO game as well. I was quite surprised when they all only got 2 cards at the start. So this is 2-card PLO, also known as Hold'em.
Do you have a pot going? But we have been playing Hold'em the whole time. Jag var en. Fråga 7. Jag är 50-50 nästan. När är de att ha, vet du? Nej. Actually, now Kovac, who's probably been the loosest player so far, but he doesn't get involved with the Queen 5 suited under the gun. For those of you watching on YouTube, if you mash the like button, that helps us greatly get the word out. Pocket fours from the cutoff. Lang is the short stack on the table. He's been pretty tight since his setback. Kaneker decides to just... Actually, he 3-bets the 8-6 suited, deciding it's not quite strong enough to flat, but it's a decent candidate to turn into a 3-bet. Lang isn't going to love this with the pocket fours. He is the shallowest player on the table too, so he's the one who benefits least from set mining. But with the pairs, you can generally just call. Det är noll. Man får betalt i öl för att man kommer. But you can see, yeah, the face gave it all away there. He didn't like folding, but he didn't like calling either. He eventually talked himself into folding. Måste jag ha ett bord man kan ställa på. Ja, jag har ju sett det runt ganska lite så kan det bli bobbligt. Ja, lite så. Det borde verkligen vara 25-30 kilo. Ja. Jag brukar inte vända om. Jag tittar. Kör vi en runda straddle för det? Nej. Är alla med på en runda straddle? Jag vill inte. Nej, men håll inte på. Från vilken position som helst då? Nej, jag frågar om en runda straddle. Johansson under the gun. Ace 4 off, not really a hand you want to get involved with the whole table to get through. Ace 4 suited would be a different proposition. Vann du igår? Såklart han gjorde. Nej, det gick inte alls bra. Jag var upp rätt mycket. Och så gick det bara ner. Det var exakt så. Pocket sixes in the cutoff. Kaneker, who we saw successfully get that 3-bet through last hand, he's going to bring this one, open this one. He raises up to 7. 4-2 suited on the button, decides to go for a spicy call here. He's the deepest stack player on the table. He's very deep. He's obviously super deep against Kaneker, and decides to call with his suited wheel draw. And sixes and queen jack are, or sorry, rather ace 7 and queen jack are in there from the blinds as well. The ace 7 flops top pair, pulls ahead. The 4-2 has bottom pair. Queen jack suited has missed completely. The pocket sixes doesn't like that board. Check to Nygren on the button. Decides to bet his bottom pair. Very small bet, but it won't get the job done. He improves. Kovac improves to 2 pair, so Nygren now has to ask himself: does he want? He'll know he's essentially bluffing if he bets here. There's no draws. This is the driest board possible. No real draws there. So if he bets here, he's just trying to pressure the weaker part of Nygren's range. But or the Kovac's range. Kovac decides now's the time he wants to put the money in. Probably thought that Nygren had a better ace, which he had outdrawn, and would put the money in with. Samma som Joel får se när han blir bluffad. Nej, du har måtta hjärtor. Fan, du är ovanligt lugn ändå. Alltså med hur han handlar marken. Han snackar Jimmy 500 och inte ens 200 kvar. Ja men ändå, du brukar vara inne för 3 inköp nu. Men vad fan, du har fan vevat över ända på. Har det inte gjort så bra då? Nu tar vi nästa skår. Jag tycker inte, för du har bara varit inne så halvstora på det. Det där är ingen shot, det där är en grogg. Så nu måste du kunna ner det, tror jag. Det där var ju max en 7. Nej, en 10. Nej. Jo. En 8 då. Fritt. Jo, det är is i det, de är snälla. Ja, exakt. So folds around to Fritz.
King 10 offsuit. Jag vet alltså, bordet lyfter lite och man ser att öronen blir He has done this a few times, picked up one chip but made it clear that it's a raise. Raising to 2.5x. He's been the only one really using this size in the game. Loose open in early position, has to be said, with the offsuit Broadway. And Ekendal calls the button with the connector 7-6 off, the unsuited connector. The blinds come in with their suited hands. So who's lot best here? Let's have a look. 7-3 is actually ahead right now. Bottom pair. Ekendal has a gut shot and actually 2 overs to the hand he's up against. The other 2 high card hands have missed Inglorious style here. So Ekendal checks his... Johansson decides his hand's not really strong enough to bet. So he all checks around. The jack actually hits the turn now. Pulls ahead. Ekendal decided to bet his absolute air. Oh no, he didn't bet, sorry. Yeah, he did bet. His air ball. And Kovac calling with the king jack suited. Checks the river. Does Ekendal want to bluff here? He has no chance of winning with the 7 high. Unless he bets. Kovac unlikely to fold for top pair. And Ekendal taps the table to let him know that he does have the best hand. So nice pickup from Kovac there. Nej, men jag är sjukskriven. Jag kan ta med. Kan du växla 5? Ja. Nej, den vill ha. Vad vill röda vill ha? Blind-pengar. See there, the festival is coming up here in Banco Casino from the 27th of November till the 3rd of December. 500k guaranteed. Main event. Ja, absolut. Vi är live ifrån Bratislava. Jag står här. Vi har Cash Game, livestreamat, Value Town. Lots of poker coming up here in this casino. If you go to the website, you'll see it all. Lots of different festivals. Some big guarantees. Bratislava becoming a real poker destination now, as more and more countries regulate and make live poker difficult. Places like Bratislava are stepping up to the mark. So Lang opens the king 10 off under the gun. Again, this is the way the game has been played. Anything remotely playable is getting opened. Kovac calls on the button with the queen 5 suited. He has been the loosest player so far, for sure. Mikulski getting a very good price in the big blind, also calls. The king 10 outdraws him, pulls ahead. Everybody else kind of has nothing. So hard for his c-bet to get called now. If he does decide c-bet, and he does, he bets what looks like 7. Small bet. Mikulski folds. Small bet gets through. We see Kaneker getting interviewed off to the side. Ska vi ta en skål till eller? Med vad? Har inte du druckit upp den? Nej. Det minns ja, då får du skåla med dig själv. Så någon av du var kvar va? Du har inte ens
smaka på det. Vad fan Fritz? Det är bara vatten kvar. Han väntar till isen Det där är smälter. isen alltså. Nej men ärligt, är det ingen som har kvar krog? Hallå? Skålen Ja, vi var ju små Skål fiskar. då. Men kan ni ta öl eller något då? Nej. Ja, jag för din skull. Sjukt besviken. Joel, vi ska prata lite. Ja, jag kommer. Skålar man i vatten så dör en fiskare, det vet du väl? Ja, skål då. Och så dricker inte upp allting heller. Han smuttar på den där. Ja. Jag tycker den är så god. Hej, jag heter Fritz, eller jag har äggstockar. Nej, det är för tidigt. Vi ska cash med efter 20.00. Ja, nej, det har inte gjort. Nej, det får vi bli. Jag ska spela Ska med jag komma i nu, 20 Andreas? Det kommer bli fint. Vi ska Det är köra värde nu på mitt cash game med Fritz 05.30 i morse. Fy fan. Jag kommer inte... Skrek han då? På rummet här så. Det är också ena skurra jag behöver vatten. Robin, fixar du en öl eller? Vi kör bara. Nu, eller? Vi hoppar över. Ja. No, one big bag. Okej. Nej, jag säger det så. Och det kan Men som fan betala extra han ska med sen igen. Ja, vi är live ifrån Bratislava. Vi har Bergetowns Cash Game. Jag pratade med Martin Karnåker här innan, en annan på bordet. Som ni säkert har hört om ni sitter där och följer det här. Joel Fritz, hur är läget? Det är bra. Det är jättebra. Det är PokerSM, alla semester och... Vad ska jag säga? Du har semester så du har inte bara smitit. Så Nej, jag det har, är okej att du syns. det är okej att jag syns. Tack. Toppen. Berätta om veckan so far. Apologies for my silence there for a while. Just had some technical issues. My screen froze up, but I'm now back. Det var okej. Jag körde ju bubbelspel jättelänge. Man vill ju alltid komma ner. Den är hemsk. Och sen main åker jag ut igår. Jag hade short stack nästan hela dagen. Sen det var bara överleva. Nu är du på Cash Game här från Bergetown. Very loose open here from Johansson with the 10-4 offsuit. Mikowski 3-betting the pocket nines on the button. That should clear out the blinds, and he shows the 10-4 ruefully. That was a very, very loose open. Det är jättebra. It got punished. Starsnöten. Pocket nine. Ja, det blir Omaha på lördag. Det är stora mål. Så det blir väl någon tid och så. Ja, 74 kronor. Rätt ner i sketen. Någon äppel. Det var kul. Ja, det var roligt faktiskt. 3 sekunder va? Ja. Ska du köpa Peter? Extremt. Måste jag köpa nu? Kan jag vänta? He has to post, right? Det är så att du ska vara internetkändis. Så eller? Nu är det alltså extra. Nu är det dubbelt så mycket värde i potten. Danne? Han är små. Han köpte ju. Så Danne behöver betala. Ingen behöver betala. Jaha, så var Ni det som betalar dubbelt så höj nu så får man betala ännu mer. Sjukt att jag får behöva ta extra för den stället. Ja. Det är Slovakien special. Ja, men det kan ju vara. Det är ju bra så inte folk drar det här. Nu springer jag. Ja, jag med. Han med. Här. Martin, det är tredje gången han går och kissar. Det är helt fel. Allt andra med. Jag vet inte. Ja, så det är ohöjt upp till mig. Och då bara 74 kronor. Ja. Hello? Can we have more Jaggers for the table? Everybody wants Jaggers. Nej, Yes. C2 pace. So hijacking against dealer here. Button. Då får du ta själv tror He jag. misses the flop, so he checks. Det är så sjukt. Fritz. Man ska se juice och vodka. And benefits a lot from protection, but he decides to check behind. Johansson has the option to bet now, but decides to check, and Fritz does fire at the delayed bet here. Johansson has proven quite stationary here, calling the small bet. Small bet on the turn probably buys him a check on the river, so this could very well go check check. Hard to imagine the three's going for value here. Even if his shirt does say value town.
Jag tror jag har bussat färgdag. Actually, sorry, Johansson has bet here. Yeah, I missed that. So Johansson firing at the bet on the river. Curious line. Does smell a bit fishy. Spades miss. Can't really have a deuce, can he? Which is essentially what he's kind of representing. Ace deuce suited is about the only deuce, or the one combo of pocket deuces, but then sets probably bet the flop. Yeah, Fritz has good reason to be suspicious here. And it is the man we just saw open the 10-4 off, so he does make the call, wins the pot. The river bet didn't really represent much there. Fritz took his time, worked it out. Story didn't really make sense. Jag var ute på VM för att du fick betala extra blind. Det måste ändå vara lite show här. Nu får ju du betala 3 gånger. Får jag? Ja, du... Nej, han betalade då. Nej, han betalade inte. Nej, just det. Det är därför han tar 2 för Ja, att alltid ja, precis, exakt. Det var nästan en slow roll från Fritz. Ja, faktiskt. Ja, det var... Jag skulle ha racea det på turn istället, det var bättre tror jag. Vad ska du ha liksom? Så han blockar ju 3-5, det är... Så jävla otroligt att ha Fritz på bordet. Ja, exakt. Det går inte bluffa längre. Så ska vi ta in mer grogs? Nej. Ja. Du är inte klar med din eller? Nej, han har ju halva kvar. Men vad är min? De har tagit bort den, ja. Nej. Jo, det gjorde de. Det gick för långt. Du får en dubbel nu. Nej. Men de tog den, vi har ju kvar. Men de trodde det var vatten för att det tog så lång tid. Nej men snälla, eller jag har kvar vodka. Hello, I want more. Gäddna, jag tror det är 1 va? Gäddna måste vara nummer 1. Vi gör alltid gäddna. Jag trodde Fritz skulle falla för fiskspelet alltså. Kan jag få det? Nej, Det går på knappen. Nej, det här var ruggigt. Jag vet, det var... So, loose open here from Nygren, who has been the big winner so far under the gun with the Jack-10 off. As I said, players have shown willingness to open any Broadway, basically from any position. He's been with a flop top set. Wow, look at this. Under the gun button. 6-5 deuce shouldn't really favor the original opener. He does have all the overpairs, obviously, but doesn't really interact with this board very well. If Fritz has to think about this, he'll probably... he decides to just call because Nygren has a lot of air in his... and good things can happen, like the ace can come on the turn and he can either have the ace and bet again, or he can decide to represent the ace. But he decides to check for information here. Fairly mandatory bet from Fritz. He has to target all of the hands that are going check call now. But Nygren gets out of the way with his jack high, loses the minimum. And Fritz doesn't really get much value for his set there. He was up against wide range. Set mining is always more profitable against tight ranges than very wide ranges, because it's more likely when you do hit your set that your opponent will have something that he can pay you off with. Det är han STC, jag följde han. Han som körde motorsport. Det sätter du där. Nej, vad hette han då? Rydell? Nej, han heter något annat. Rydell. På vakten. Man kollar på sportspegeln. Byter snart. Rydell. Jag vet inte. Motorsport. Ja, just det. Vad fan heter han? Vad är klockan? 18. Oj, det var köra. Ja, vi har ju till 19.30 så vi kanske byter då vid... Lite till. Ja, vi kör... 10 över 6 då. Hur länge har vi kört? En hand. Har vi kört i 45 minuter? Nej, jag känner 2 timmar. Nej. Det kommer vara 6 om 30. Ni får välja, för mig spelar det ingen roll. Vi kan
kör 2 händer, det kan börja på. Ja, det gör det. Ja. So ace-3 suited opens under the gun. Legitimate open of a suited wheel ace. Very loose call from Kovac just behind with the 9-8 suited, but it's a kind of hand that flops very well. Fritz declining to get involved with 7-5 suited, same suit. Lang decides to let the ace-3 go. He's up against 2 early position players, so maybe decided he just didn't fancy the raggy nature of the ace. Kaneker getting a good price to call on the small blind, which is the same as the big blind in this game. It's a 2-2 game, so he calls with the king jack off. So all the hands have a decent amount of equity pre-flop. Let's see who can hit the flop. And wow, nut flush draw against top pair. The 9-8 has missed spectacularly. Ekendal is going to bet his nut flush draw. He's the original opener as well, so he'll sometimes have the best hand here with his ace high. He also has 2 backdoor straight draws. He can hit the wheel or Broadway, so a lot of good turn cards for him. Kaneker deciding to play his top pair decent kicker slow for now. This actually might be an action killer. Ekendal might decide to just check his ace behind here with the additional showdown, or he might put more money in so that he can win a bigger pot if he hits his flush. He bets 40 into a pot of 55, so pretty big bet. Kaneker picks up a gut shot on this, but he's not going to like the fact that the ace is on board and his opponent has bet twice, but he decides he has to hang on. He's still beating some stuff like non-nut flush draws. The flush getting there on the river, that should basically just seal the deal now. It's hard to imagine Kaneker calling another bet. Obviously Ekendal is going to bet here. Just has to decide what size and what his target is. Most of Kaneker's range is probably fairly weak 1-pair hands, so doesn't feel like he can go too big here. Bets, what does that work out at? Roughly 80% a pot. I mean, very hard to find anything now that King Jack is beating. Queen Jack got there on the turn, the flush draw got there on the river. It really has to be something like maybe Jack 10 of spades that decides to bluff the river. Bets the flop with middle pair, backdoor flush draw, fires again on the turn where it picks up a gut shot and a flush draw, and then decides it has to bluff the river. But it's a real stretch looking for hands here that King Jack is still beating. But he is staring at the board trying to find he might be beating. Ja, jag vet. Känns bekväm alltså igen. Vad ska du ha? Nej, jag tror inte att vi gör så. Jag hoppas du visar om jag lägger mig. Stream. Ja, jag vill se det direkt, det är det som är grejen. Ja, lägga mig här. Ja, nej. Visa bluffen. Visa bluffen. Det var Tampino samtidigt. Det var nöten. Det var nöten. Fan vad elakt du är. Om det var en bluff nu, då är det ett geni. Jag hade visat bluffen bara för att... Ja. Jag hade varit tvungen.
Alltså jag hade inte så bra, men Jag hoppar in med typ 30, någonting bildträffar. Du får tro mig om du vill, men jag ville att det skulle se ut som en bluff, men jag hade en 1. Okej. Hade du damknäck? Nej, jag hade en 1-3-klubb. Efter 2 timmar. Ja, just det, var klart. 316 25 000, då är det... Den där drickan, det finns ju en klassisk bluff på i EPT. Han som bluffar med 10 hög EPT en årlig. Han sitter och dricker. Måste du kolla med dem? Jag ska bara berätta. Vi tar 3 minuters break. Den och sen den och så break. Ja. Vad är det efter den här hamnen? Vad pratar man in i kameran här? 2 till. Hej mamma! Det där är micken. Den där ser jag, du har ju där och där. Vi kommer köra 2 händer till, sen blir det en liten break, sen blir det Omaha. Ja, då måste du bara ställa om tekniken. So fold round 2, Mikulski under the gun +2, ace jack. This is definitely getting open. We've seen the players really opening any 2 Broadway cards from any seat. So brings it in for a 3 big blind raise. Flushes out the 2 weaker aces behind. Nygren, again, because the small blind is the same as the big blind, he's getting a good price here. And Ekendal has been just completing a lot. He hasn't been squeezing too much. So the 2 blinds get involved. They both absolutely whiff, although the 7-4 has a gut shot, I guess. Yeah, 7-4 is a gut shot. 8-7 is absolutely nothing. Mikulski's hit a good top pair here. Fires out the C-bet. Nygren, very bad flush draw, or very bad gut shot rather. No backdoor flush draw or anything as backup. So C-bet gets through. A small pot. Ska vi sänka shoppen? Ja, men ta det väl bara, vi kan ju bara ta det när vi breakar sen. Jag måste kissa. Jag kan inte se att vi krökar socker. Nej. Jag är glad att han är här. Jag tycker inte om det. Hallå? Men han tog det lugnt. Eller han drack det. Jag ska hoppa in nu. See there, the stacks are well spread out. 2 guys now down below. So we have seat 8 seats. There is no seat 9 or seat 10. You can see some of the players have been very loose. Ekendal has VP'd over half the hand so far. 2 other guys in the 40s. It's been a good loose action cash game. Watching us on YouTube, mash the like button please, that helps get the word out. My name is Darrow Carney. I'm standing in today for JJ, who's unavailable. He normally does the commentary on these games. For those who don't know me, I'm a professional poker player, Unibet ambassador, podcaster, The Chip Race, author. I've written 5 strategy books with Barry Carter, and commentator and coach as well. So Canecker with a real powerhouse here. We haven't actually seen too many monsters yet, so he opens the kings. The way this game is playing, the blinds usually just call. Even the 8-2 off, you can see there, has decided to come along. The 10-9 suited as well from the small blind. The 8-2 flops bottom pair. The 10-9 has absolutely nothing. And the kings has a nice 5-high board that you can feel pretty good about. He also has backdoor diamonds. Actually covers Kovac as well. Kovac, not a man who likes to fold pairs. Oh my goodness, look at this. He drills the bottom, trips. And this is going to look like a very safe card for Canecker. He's going to be more worried about diamonds, a 4. He's not going to think there's too much 2x here. So he's going to bet again for value. And we could see a raise here. There's a lot of hands that can call a check raise. All the overpairs, diamond draws, 4x. Now part of the problem is obviously that some of the 4x is ace 4. Quite a lot of it actually. But he has raised to 50, and Canecker is now looking to see how much he has behind. If he makes the call, which has about a pot-sized bet behind,
He does make the call. He figures if he just shoves there, he just gets all the better hands in and probably folds some worse hands. So he's going to call and see what his opponent does in the river. Now, we've seen before that Kovac, when he has the betting lead, he just tends to keep betting. Yeah, he's figuring here it's unlikely Kaneker has the 4. He probably can't check fold anyway. So if he checks here and allows Kaneker to check behind when Kovac is ahead, essentially he's negative free rolling himself. I think Kaneker will find the fold here. Like, there's literally nothing he's beating now apart from, 8-7 of diamonds, something like that. But even the ace draws him. He's getting a decent price, but it's hard to hard at the time here. Yeah, the ace probably does save him here, and that's another reason sometimes for just calling the turn. You can get away on some rivers where you're behind. But yeah, I think he thinks he's been outdrawn on the river here, but we can see that he was actually almost dead on the turn. Is that a will you show if I fold gesture? Do you want me to call? Kovac obviously knows he has the best hand now. Anything better than his hand would have called. But it is Kovac, and he has been doing some very loose stuff already. So he's the one player that Kaneker might be tempted to call in this spot, but it's pretty gross for the kings when literally everything gets there, apart from draw diamonds. Shaking his head. I think this is basically what we call a hand funeral. He probably is eventually going to find the fold, but he needs a little while to grieve for the fact that his very good hand just got cracked. Yep. After the hand funeral, he buries his hand. Kovac declines to make him feel better by showing him. Can you tell me how long is break? We do like 5 minutes because we're gonna switch to players. Looks like we're going on a break here. Can we do 10? We can do 10. Okay. När jag höjer till 50 och du synar och han har 100%. Det finns inget annat. Färgdrag kanske. Ja, precis. Yeah, we are going on a break here.
back, everyone. Men ofta är det andra som gör det. We just had a 10-minute break there. We've added a couple of new players, I believe, to the mix. Some information on those players momentarily. We have a new player in seat 6. That is Tony Sholand. He bought in for 200, I believe. And a new player in seat 8. Johan Gerstedt has bought in for €250. Apparently seat 3 has topped up, added €50 to his stack, and seat 7 has added €200 to his stack. So we will be getting underway momentarily. I believe they may be switching to part of the reason why we have a personnel change. Some of the players maybe didn't fancy playing Omaha. A few of the other players did. So they've come in. On screen there you can see advertisement for the Banco Masters from the 2nd of October to the 9th of October. Huge guarantee of $250,000 for a small buy-in of €170. Sir, can I ask for a name? Johan. No. My name is Daro Carney. For those of you who are expecting to hear JJ Hassan's voice today, JJ is unavailable, so I'm standing in for him just for today. For those who don't know who I am, I'm a professional poker player, Unibet ambassador, Chippers podcast with David Lappin. I'm also a author, written 5 strategy books on poker with Barry Carter, and I'm also a commentator and coach. Ja, vi gör det faktiskt. Det är det jag gjort. Det är därför de är så snygga. Är det därför jag är så snygga? Synd att det inte hjälpte med mig då. Det funkar på alla. Nej, Är vi klara eller? Ja. We are ready. Men det är män som väntar på streamen. Jaha. Det är ju 6 kort som har. Nej. Med byte. Nej, bara fler. Jag orkar inte. No limit. Det är byte och säga öppet då. High low. Och sen Joker i bild också. Men vi körde ju sånt där i vi körde sånt där i Lenhoda för typ 3-4 år sedan, att man fick välja spel bara man kunde förklara det. Jag körde sviten. Det körde vi i Tallinn. Ja, men vet du vad jag körde? Sviten med byte på varje gata. Och nej, sviten med så här var det. Man fick ja. Efter det här det är 5-5 Omaha. Nej. Här är det någon som vill spela? Nej. Det beror på hur. Just a short pause here while we wait for the action to resume. Jag hittills är jag Norman, Omar och Mogge. Omar, vad heter han? Han som vann i Europe. Aron med. Nej, Aron nej. Ja, det blir fullbord direkt. Det beror, nej, jag vill inte. Jag ska spela det beror på hur det går. Men. Nej, jag ska köra turneringen. Okej, du är med. Tony vill köra 5. Ja, men jag pressar 1000 euro på. 5, då vill man ju ha 1000 euro. Det vill ju köpa in för 2000. Ja, det vill man. Det måste man inte göra. Men du är här, va? Martin är med. Martin, du är med. Ja, Martin är med. Han har ju plussat 40 000. Ja, han har aldrig tackat nej till ett game. Martin kör allt. Nu kommer grejerna. Grejerna? Ja. Vem tog vinspritser? Ja, vi börjar eller? Du och jag. What are you waiting for? They're waiting for graphics. You see there the stacks on screen. Mikowski and Fritz have more or less the same stack. They're up towards 600 euro, almost 300 big blinds. Ekendal's had a bit of a spin of late. He's starting with 196 big blinds. The short stack on the table is Johansson, but he's the only one under 100 big blinds. 2 new players in the mix are Sholand, who's bought in for 200, and Gerstedt, who's bought in for 250. Fixed eller no limit? Ingen pot. Thank you, sir. Jag körde no limit.
Ja, men det går inte. Jag har kört 7-korts no limit Omaha i cash game i Tjeckien. Det var inte jättekul. Det var high low, high low kör man ju no limit. So the action underway now. Nej, vi kör inte no limit. No, it's still no. The dealer slow rolled me there. It is actually PLO now, and we are in for some fun. Not least because PLO, it's fair to say, is not my area of expertise. I do know how to play the game, and I do play it a few times a year, but very much a hold'em specialist. Unfortunately, the reader doesn't seem to be picking up the 4 cards. We have that slight technical issue, so of that. Fred's asking like how do I put 4 cards into that box? Så länge de ligger i rutan så bara lägga dem. See them now? Ja, kör nu. Jag kan se dem. Det är lugnt, kör. Har du frågat om de kan se dem? So he looks at his hand. 2 hands in the muck. Känner som bara räknar så den här kanske har R1 och det här då är det Saying 5 to call. If that's true, that I guess that means there's a straddle on. And he Kaneko raises to 19 with Ace Jack something something. This is going to be fun commentating on PLO when I can't even see 2 of the cards. We can see it's, well, don't know if those are the PLO odds or the hold'em odds. Oh, the 7 is hit, but we can only see 2 of the cards, so we will try and resolve this technical issue, obviously. It makes it a lot less interesting when we don't really know what the hands are. Only for the show. De behöver en fisk och det är jag. 42. Hade Danne varit kvar hade han varit fisken. Men nu är jag. Jag och Tony kvalar in också. Bra, jag är med där borta. Jag vann SM förra året. Men det var tur bara. Technical team are working on this and we should hopefully get it resolved. But for a few hands we're likely to be flying blind here. So bear with us. Jag hade väldigt mycket tur. Jag är bra efter floppen, då är jag okej. Eller bra, men jag är okej. Men innan floppen har jag ingen aning varför Sina eller Folda eller Resa. Du kör med allt. Men det är bara, det kan du liksom... Det kan jag kolla upp. Ja, men om du inte har så träffat något. Kolla på streamen om du gjorde rätt. Nej, då är det lugnt. Träffa ett sätt, då är jag med liksom. Hur svårt kan det vara? Ja. Du ser massa litteratur. Jo, men jag spelar ju inte PLO. Nej, men nu gör ju det. Ja, nu liksom. So again, unfortunately, we're only seeing 2 cards of each hand, so that's not particularly helpful in PLO. Ja, det hade ju varit kul. Hur noga tror du att det är? Hur man får sig pengarna från start? Maybe we can start speculating on what the other cards are. Nu är det pengar som... Let's have a little fun with this. What do I do with these 4 cards and this box? It looks like he's going to open it up. So he likes his 4 cards, whatever they are. No, he raised. Sorry. Raise pitch. We are. This problem will get resolved, guys. Don't worry. It's just for a few hands. I think what our technical team tries to technical team tries to sort it out. But yeah, the first few hands are not going to be too much fun to watch, as we don't really know what the cards involved are. Fan vad Martin går iväg. Han är nervös. Jag kan kissa igen. 100%. Jag tror han bajsar varje gång. Det hade varit helt skönt att läkare om han bajsar om 50 minuter. Nej, det var en dålig hand. Han drar ut på njutning och du vill så jättegärna spela, eller hur? Ja, men den var... Vad ska vara bok heta då, Joel? Om man sprang som ska ditt namn stå först? Nej. Jag tror att det är tyvärr ingen connectad. Ja, det var roligt. Tony och Fritz pokerhandbok. Nice answer. Fritz pokerhandbok. Jag tror den kan sälja lite alltså. Alltså jag och han ska göra den ihop. Och den kommer sälja. Jag tror det är riktigt bra. Vi tvingar folk att köpa den. Vilket vin skulle du dricka till Texas?
Nej men det är ju hade varit kul. Alltså. Ja. Så här, Texas är ett fint spel. Så får man så här vinlista med vad man ska dricka till. Och jag så man går på restaurang, du vet, och vilka groggar. Jag läskavdelningen. Om du inte vill dricka alkohol, drick det här. Och så kommer Macke med vilken veganmat utan majonnäs och allting som finns. Ja, det är tomatsoppa och morötter. Fan, ingen mat. Är han vegan? Ja, han har kollat för mycket på Denny Gröns bloggar. Ja, för han är mega. Han har ju kollat Denny Gröns. Nu börjar fiskarna igång. Mega det där jag säger att vi har för kort tid. Vi ska ha 5-6 timmar till alltså. Fan vad kul det var. Eller kört det kanske 2 i natt. De har annat sen. De ska köra de där. Men vi är mycket viktiga. Du kör tullen ikväll. Jag ska köra allt. Du springer emellan. Men jag hoppas det blir folk till heads-upen. Jag tror att den är kappad också på 32. Är den? Ja. Så förra året är det typ 14 så vissa fick gå. Jag vet att vissa registrerade igår. Bland annat Peder och så här. Han vann ju förra året. Ja. Nej, Martin vann ju. Ja, Martin. Det här är So Queen 6-2 flop, no real draws there. That's the one thing we can say. PLO is a game where the draws are much more likely to be out there, but on this board, the made hands of top pair over pairs, 2 pairs are a lot stronger because of the complete absence of draws. We will resolve this problem with the old cards, but for now, all we can see is a Kovac scoops in that pot. Måste ge en. Jag vet, det är ungefär som när Martin vinner en pott. Det är inte alltid. Nej, precis. Jag måste ju folda. Alltså, det är så. Jag vill vara mindre. Men du kan göra bra folder. Det skulle jag ha med. Ja, det är. Jag såg main gjorde du sjuk folder också. Sätt mot sätt. Ja, den var sjuk faktiskt. Den var sjuk. Vad hade du nu sist Annie? Jag hörde att det var någon sjuk. Vilken? Nej men på Texas. Jag vet inte handen, men jag hade en 2. Jag hade kung. Men han kom inte S1 Martin kommer i syna. Kom inte S1 syna. Det var en kung. Jag vet inte. Det är svårt. Alltså S spelar inte så mycket. Nej. Men det kom S på River. Det var bättre. Men den enda, då är det ju någon slags färgdrag med rutor fast det är parat. Men det var... Du hade... Ja, han hade bra. Det var en bluff alltså? Nej, jag visade fel. Han gjorde en bra fold. Han frågade vad han tror här. Jag bara, du har kungar säkert. Ja. Han hade sista damen. Nej, men på SM, main var det sista damen. Men den är ju poker. Ge den pass. Det är en sjuk. Det är main, inte nu. Jaha, nu. Att ni inte har ordning på turn, eller vad händer på turn? Nej, men det är... Jag ville ju att han skulle flytta vidare. So we're continuing to fly blind here. We can't see the cards, but this problem will be resolved soon. Ja, men det... Ja, jag kan säga det snart. Men... Ej. Yes, sir. 8 på svenska. Pečka kolosa. A 6 på... Jag hade en deal igår om köpa svenska. 3 players, trära. Ja, han som har typ glasögon. Ja, precis. Ja. Pečka check, šestka check. Dvojka bet 15. Man glömmer ju bort vad man har liksom. Ska vi inte ens fråga igen. Fan, det här var ju kul spel ju. Ja, det här var lite mer action. Men anledningen varför han la all in på turn var för att han sa så här: förra gången så synade jag och då hade jag kungar. Vad tror jag har nu? Han sa det på turn. Nej. Han sa det innan. Att han sa det i prislopp efter att jag hade synat spelet. Och då sa jag så här, ja men då luktar det som att jag har kungar igen. Och så floppade jag ju sig till damer. Thank you. Och sen så jag bettade han i flopp på dam 6-4 med 2 rutor. Och damen var inte rutor. Jag synar. Och sen knappen foldar. Turn kommer kung. Så tänker jag så här, ja men har han kungen då? Men jag kan inte folda. Då bettade han igen typ halvpott. Jag synar. Och sen river komma in färgen. Och då är det lite mer som slår. Men jag vet inte vad jag hade gjort om det så att färgen inte hade kommit in. Och då är det bara kung som var med. Då är det ju psyk. De parat sig och jobbar. Eller hur? Ja, då kommer jag aldrig ifrån det. Nej, Martin, då kommer jag aldrig ifrån det går inte. Man bettar inte färgen. Nej, precis.
Så det är liksom lite halv... Nej, det är bra. halv Men jag säger så här, det är kanske 10% av alla startspel som kommer vika där. Ja, det är det som är grejen liksom. Jag tror det är väldigt så många som synar och då ja. Inte fan om jag gör det. Jag vet inte om det ens är på river där 10. färgen sitter, då blir jag slagen av mycket. Ja, men Ja, det är nog 10. Problemet är om man inte slår om på törn med sätter. Även fast det kommer en kung. Ja. De flesta gör ju det. Jo, precis. Men det är väl lite att man vill att han ska skjuta vidare om man väl har det liksom också. Så, ja, det hade varit svårt. Jag vet inte fan. Ja, men hade du rätt? Du ja. Sen ledde du inte någonting men det... Nej. Du kunde också ut efter 2 ja, timmar istället. Exakt. Hej. 8. Också. Kol. Pekka kol. Det är lite bra. Vad sa du? Det var ingen jakt. Nej. Han tar ingen sån. Nej, det är ingen jakt. This is a very draw heavy board here, so as I said earlier, in PLO it's more likely that those draws are actually out there. Oj, fan, det lät som en skjutraket. Var kommer det? Boom! Ja. Och någon som tog lite. Någon som sköt. Ja, nej. Bra tryck. Tony som floppar set. Och så kastar in en banger på sån här. Jag drar alltid av lite fyrverkerier. Illa check. Bet 14. Call. 12. Ja, lite på det. Board runs out in such a way that the nuts on the flop is pretty much nothing now. Any pair has a house. Check. Har du par? Men snälla Fritz. Ta damerna. I guess we're going to see some hands tabled. Men du checkar den? Ja, men jag känner ändå liksom vad får jag syn av? See the 10-5-5-4. Damer kanske. So that would bottom set, which turned into a bad house on the river, and got outdrawn by the kings, which made a better house when it came running eights. Slowroll i mitt huvud liksom, så hårt. Det var så sjukt. Mig får man slowrolla bara som du vet. Ja, du slowrolla Fritz så hårt. Jag och Tony gjorde en deal igår i middag med det, så vi fick slowrolla varandra. Alltså får vi chansen nu, då blir det. Nej, men det är såhär, vad synar han är på törn? Det är ju liksom en 8 eller... Han kan väl ha massa pocket på? Ja. Men med 5 behöver inte ha S. Men han kan ju ha något då. Ja. Och därför känner jag att jag ska betta och bli omslagen och kasta. Då kan du tåla. Ja, jag bettar 15. Så det hade ju varit så perfekt. Kanske nu vart det också. Ja, nu vart det som det var. Ja, det blev som det var. Du vann potten Fritz. Ja, han hade få. Du spelade rätt. Ja, du hade ju blivit. Så det funkar här. Jag hade nog höjt faktiskt. Släppa 8. Jag får 3 out och klonka. Ja, det är Fritz liv faktiskt. Ja, men vad ska jag göra? Fick ju det halvgratis. Men du skulle betta att jag... Så slår jag om och så synar den färg. Det är svårt att veta vad man har. We have resolved that issue. Du är van vid enkort. Spela lite fusion. Börja med ett kort på en i varje gata. Sean's going to open the button here with the 9-7, 7-5 double suited. He has a pair. He has connectivity between the 9-7 and 5, and he has 2 suits. Kanakar picks up pretty good aces. Ace, King 10. Good connectivity on his cards as well, and he has 2 nut suits, diamonds and spades, so that's pretty much a monster. Men jag är van vid So he does 3 bet. Lyckas inte med.
Till mig? Nej, till mig. And he gets called. So on the flop, let's have a look. Men när Martin synar då tänker jag måste ju träffa en 8 eller kung här för att vinna liksom. Det gjorde du. King Diamond. Nej, jag drog upp. Jag tror inte man är på sidan. Här, men nej, It was check, check. It is turn. It's the double check. King 10. So top 2 pair for the ace ace king 10. Pretty much nothing for the 9-7-7-5. Well, sorry, he does have a flush draw, but it's a dominated flush draw. Yeah, so that's an incredible flop for Kaneker. He flops top 2, and now he's turned a flush draw. And Stolen decides not to chase his, which is good decision in Hold'em. A lot of mistakes in Omaha. Sorry, a lot of mistakes in Omaha are made where players chase dominated draws. 9 high flush draw is not anything to get too excited about in Omaha. Jag tror du berättade det skämtet med 5 gånger i år. So thankfully we are seeing the whole cards now. I'll do my best to comment. As I said, I only play Omaha a few times a year. I'm definitely a Hold'em specialist, but we will muddle through this somehow. SVT har köpt streamer. Ja, exakt. Uppbyggnaden var 9,5 av 10. Finalen var... Den var ruggigt han såg dålig, så besviken ut när inte alla skrattade i vårt rum, det visade. Till och med liksom de skrattade i det andra rummet. Servitrisen liksom bara, han håller på svenska. Vojka race 8. So the Queen Jack 10-4 pots it under the gun. He's got good connectivity on his top 3 cards. The 4 is a bit of a dangler, doesn't really add anything at all to the hand. He has a suit in the form of the clubs, but it's queen high. Because he's raising from early position, getting a decent amount of respect. But we've got a 3-bet here from Johansson. It looks like we actually don't know his cards because they're not placed on the card reader properly, unfortunately. And the Queen Jack 10-4 calls. He hits middle pair. Now he was the most active of the players in the Hold'em. He has a gut shot as well to go with his from a straight for the Queen Jack. He doesn't have any hearts though, and his hand is not very strong on this board. Johansson throwing out a C-bet. And Kovac recognizing that middle pair gut shot is not a hand to get too excited about. Lets him have it. Det här kanske är den bästa floppen man kan få i hela världen. Kolla här. SS och färgdrag. Att du kör... Du kan få bättre. Du kan ju få färgdrag, set och öppet stegdrag. Jo, men alltså i min värld... Så du borde ha pålat där. Då var inte min superförnägg så dålig ändå. Det var dåligt. Jag tänkte va? Sin all-in. Den som man vinner när han inte man var så här floppar. Det var ju någon som synade ner dig som inte visste att han hade men du vet, efter floppen då visste jag att jag kunde betta. Du måste ju vara en häst. Det är vår häst och så skriker han nej, jag har kollat fel. Och jag bara, ja det spelar ingen roll för jag har 7 hög. Det är första floppen jag inte bluffar. Men det är så sjukt för jag gör året, jag vet exakt vad han har för hand. Du väljer han i fantasy och så gör han sådär mot dig. Oh, it's me. Det blir så sjukt bara, nej, So Johansson, 7-3-2-2, pretty junky hand in PLO. Throws it away under the gun. Galski has the more reasonable King Jack 10-8 connectivity across his 4 cards. 2 suits as well, spades and hearts. And the Ace Jack 9-7, reasonably connected hand as well. Also 2 suits. The other 2 suits actually clubs and diamonds.
En familjepott. Sholen getting involved. But very nice hand. It's just like it's very connected. 10-9-7. He does have 10 high clubs as well. That's not too much to get excited about, is because he's actually dominated on clubs. And then the 10-9-8-6, very similar hand. So and the people like cause of Queen 8-5-4 getting a good price, but also it's Kovac who has been the most active player. So trying to work out who has what on the flop. The flop's King 5-4, 2 clubs. So Fritz has the nut flush draw, and now he turns a pair. Kalski has top pair. Kaneker hits a straight and hits the front, actually, here on this board. There are 2 flush draws. So he has the nuts straight. He has the nuts right now. River cards for him. His straight can be demoted, or there are 2 flush draws there, as I said. So yeah, you can see that despite the fact that he has the nuts right now on the turn, he actually only has 46%. So he wants to bet, fold out the people who have some equity. But actually, Kovac has bet his flush draw and pair. Fritz calls with the nut flush draw clubs. Kaneker now probably wants to bump it up. He has the nuts right now, but a lot of bad river cards for him, as I said. Straight could get demoted on an 8 and 9 or a 9. And spades as well. So yeah, he does raise. He pots it up to 148. Gets a quick fold from Ekadal, nothing. Now, Kovac. 123 to call. You can see that his actual hand does have the right equity because he actually has a 6 would make him a straight. And he obviously has 2 pair right now, so he can also improve to a house. And he has spades. So he has quite a lot of small amounts of equity here. It's difficult to work out though, because like you're pretty sure you don't have the best hand with your bottom 2 now. But then you have to work out how often. And he probably doesn't realize that a 6 could potentially chop the pot for him too, but he does decide to just stick it in now. Now it's back on Fritz. Fritz has the nut club draw. Getting 2 to 1. If he could be sure the player behind is calling, that's a better spot for him, but he does fold, and Kaneker flicks in the call. They turn over their cards. See that in this particular matchup, Kaneker is a 70-30 favourite. But he has a lot to dodge here. He's actually all in for less, so Kovac isn't quite all in here. And the 4 clubs, they're running it twice. 4 clubs makes a house for Kovac on the first board. The jack on the second board means
Ja, och smygen. Och så drog jag. Jag var lite orolig för att du hade floppat ställa för... Jag måste nog se. So they chop it up. Var det skönt att vinna första? Den var jätteskön. Ja, Fan, alltså det är så... Nej men så jag vet inte hur jag ska komma undan. Vi hade träff. Spelar man den handen på den floppen och törnen. Martin skakade som ett ass. Ja, jo, jag vet inte om det är dåligt spel på... Jag kände att det skulle hända något här för han Asple var... Fritz, det sticker ut kontanter från din telefon. Du kommer tappa det där. Det är bättre att du ger det till någon annan. Dina kontanter. So you can see on screen there, coming up in Någon du kan lita på väldigt Vi börjar med plats September. From the 4th of September to the 10th of September, we have the Cool Bet Open 2023 here in Banco Casino Bratislava. And there's a 500k guarantee on the festival. A lot of good festivals coming up in this casino, Banco Casino in Bratislava, over the next few months. Lägg du tillbaka till jobbet nu? Nej, det gör jag inte. Ni tror jag kanske tycker det är kul. Du älskar ditt jobb och det är fint. Det är Stockholm special med lavemang. Det är ett fint jobb, eller? So the double pair, King King 6-6 with one suit, hearts. Fritz plays this. Ja, på nätet är svinet. Hur går det? Looks like he's gonna. All of the kings will be good on some boards as well. That hitting. He raises to 10. Sholand has just a few too many spades. He'd prefer to have 2 spades rather than 3 there. He folds. Folded to Gerstedt. He also folds. Akendar folds the button. Big blind has the problem of too many clubs. He has some of his own outs as well, so he folds. So this is straddle. Straddle has called. He's got jacks and 2 suits. Kings hit top set and a flush draw. Could be trouble for Mikalski if he decides to chase his flush draw. He also has a gut shot. Actually, the 10 is the best card for him. 3 is complete brick. And you can see Fritz is a massive favorite. He basically just has to fade a 10. Or other routes there. I'm trying to work this one out now. And there he gets the check mark. Top boat. Kings over 9s. Only losing to pocket 9s. Jag har en ganska bra story från SM-tallen. Ja, berätta. Jag var short, ganska short. Så jag var tvungen att springa på toa och göra nummer 2. Och liksom bara springer iväg, sätter mig ner och så bara finns det inget papper på toa? Nej. Så jag är tvungen att sitta kvar tills det kommer in på toa. Så bara, ursäkta, kan du inte fixa papper liksom? Så fick sitta där en kvart, 10 minuter, en kvart och vänta. Så står på bordet liksom. Du skulle bara dragit av dig kallingarna och torka med ett kört kommando. Jag tänkte att du drog 100 euro någonting att torka med. Ja. Är man short så är man short. Då ska det gå fort. Ja. Vad har för Vegas-reser? Eller... Det var en annan grej också som hände där. Då var det ju... Det var någon finalbord, bubblan på något bord. Och sen, jag hade en vän då, som heter Banco. Som, det var de två som gjorde upp, så de var all in. Vilken flopp. Och då är det en annan, han som åker, heter också Banco. And eventually he does fold. Jag visste inte vad han hette då, nu vet jag. Han är här idag, eller... Or just called there. Called there, that was very disbelieving. Och i alla fall, då ser jag härligt bänk eller någonting sånt när han åker. Så han blir helt oxtokig på mig. Hon ska slåss och grejer. Ja, släppen? Ja, spelar sviten. Jag vet inte, nej jag var inte med, utan jag satt på och kollade. Liksom. No, he did fold. Pocket jacks there, losing 2. Jag vet inte Any king, any 9, lots of other stuff.
Du hånade honom. Precis. Ja, exakt. Jag minns Ja, det var jättesjukt att båda heter Bengt liksom och sitter på bubblan och ja, det var jättesjukt. Ja. Men igår satt i Kläppen och en annan från Värmland och snackade gott i vårt bord, Turre. Och sen i pausen sa ju Nyggan sig, ja men han som, den här dansken som sitter, dansken, norsken och med som sitter på sitt vänster, vem då? Sen när jag fattade, jag bara, han är värmland. So if you're enjoying this on YouTube, click the like button, helps us get the word out. Some live game PLO cash action. Man kan fan inte mycket mer alltså. Fritz with a pair and a connected type hand. 6-6. Kom igen Bengt. Kort. He's decided to just call, it looks like. Är det 10 eller? Oändligt med pengar, då kan man... Folding behind Ekendal. Kaneker is actually raised and we don't know what his hand is. So he's raised to 10. Ekendal calls on the button with a wrap type hand. 7-6 4-3. Lots of straights you can make with that hand. He folds. So and the 9-7-6-6 call. So we have 3-way action. Don't know what Kaneker has, but it's saying he has 79% equity. So the 9-7-6-6 has pretty much nothing. The 7-6-4-3 is wrapped around the 5, so can hit a lot of runner straights, but and now he's open-ended 6-4, and he's hit a pair as well. Tänk dig bara sån där illa det hånglar upp en snubbe vid bordet. Stream varje vecka. Behöver jag flytta på mig? Nej. Alltså, du pratar Everybody's still interested. They all have equity still. Alltså det var så jävla raw content de la upp. De klippte ingenting, de bara körde. Det var ju ett gäng som brukade ju spela poker mycket ihop av så här home games grejer. Och sen fick de en produktionsteam och vi filmar det här när vi spelar nästa session. Och så var de tvungna att supa mycket, alltså det var mycket shots. Och de var, det var fantastiskt. Alltså inte nödvändigtvis att man måste lyckas, men jag tänker också bara att det borde finnas. Tänk om Sverige hade kunnat haft liksom, den hade kunnat spela liksom, och köra nästa gång. Det hade svinkul. Det är ju lite synd att det är så strängt liksom. Ekendal stacking chips there. De visar bara 2 kort i streamen. Nej. Va? Jo, man har. Nej. Jo. Nej. Gå in och kolla på det sen. Nej. Skojar du? Nej. Ja, det ja. Du måste... Vad sa du en gång till? De visar bara 2 kort i streamen. Ja, bättre än ett kort. Vad hade vi paus för då? Ja. Martin, säg till dem. Ja, Martin, nu går du till text. Det är därför jag visar min hand. Ja, jag dubbelkollar ju lite. Ja, de får ju se när vi all in i alla fall. Ja, de måste tycka att han är sjuk. Dumma huvudet. Ja, nu, vad håller de på med? Jag hoppas de visar mina dåliga kort hela tiden, mina bra. We're showing him another gun. He hasn't been putting his cards in the reader, so we haven't been seeing his hands. Kaneker, pretty rubbish hand in PLO. Has King 10-9-3, 2 suits, connectivity on the top 3 cards, but doesn't like the dangler. Let's it go. Ekendal raises with his pocket kings. Apart from that, he doesn't really have much going for his hand. And the Ace, Queen, Queen, Jack with 1 suit, not hearts. Getting involved. Queen Jack 10-5. Again, the 5 dangler is really not adding much to the hand, although it does give him bad diamonds. So 4-way. You can see what bad shape the Queen Jack 10-5 is. Those hands are quite deceptive in PLO. It looks reasonably good hand with the 3 connected cards, but the dangler, the 5 of diamonds, really reduces the value of the hand. Everybody missed, so no more money goes into the pot on the flop. 9. Nobody even has a 4. The Queen Jack 10 now actually
Och så ser han där chipsen. has picked up. Jag var med om det i Tallinn. Straight draw. Jag slog ett chip i ett annat så gick det sönder. So he bets it out. Han var dyngo. Han var King's call. See what happens on the river. And the straight gets there. So having said that, we saw that the Queen Jack 10-5 was in terrible shape pre-flop, but he has now rivered the nut straight. Pappa, de är dum mot mig. He's checked it. I can't imagine McIntyre going for value here. Okay, he's going for value. He's got the worst straight, the bottom straight, the 6-5. He possibly thinks he's outdrawn a 9 here. So he's going for value. Han somnar. Du snarkar också. Du snarkar när det Koski has folded. Du kan Wow. sova om det är så här. Ja, men jag är verkligen Wow. ljuskänslig. McIntyre wins the hand. I think he thought he was value betting. Varför trebet inte med jättedål för mig? Jag var så inne i vårt samtal här. Men här skulle jag ha postat fri. Det här vill inte spela friväg. Jag körde. Jag hade kung den träff, eller de andra två blev bra. Ja, då är jag glad att jag inte. Jag hade S-knäckt dam. Jag hade S-knäckt sult. Du kan inte få så bra händer. So you can see the stacks on screen there. Fritz at the top with 651, 325 big blinds, Sholen down at the bottom. Nothing really happening for him yet. Okej, checka bak kung. Ja, men vad ska jag få syna? Ja, damer kanske. Ja, möjligt. Det är dumt. Han kommer ju aldrig checka 8 där eller... Ja, det är ju sant. Jag bara kände jag hade sagt klart att han... Fritz, syns dina kort nu? Fråga någonting. Jo, lägg upp dem i kameran. Det är bra att du frågar. Kan ni se his cards? Det är bra att du frågar för oss. Вітаю, Сачу, видите, на 5 карты. Hej, hej. Jag säger det borta. Matteo, ni kör 2 in the stream. Nej. Nu kommer det med en... Vill de ha något eller? Nej, tack. Jedna двойка пас. One more bet. Vad har du straddlat? One bear please. Det är fall. I can take wine with Sprite, yeah. Bra var det. Тройка пас. Vad jag har valt. Четверка рейс 19. So you had some folding the ace 10-10-4 in early position, Jag är tight. recognizing that the 4 greatly devalues his hand. Queen 992 on the other hand is going to open. Or sorry, call rather. He's the straddle. Yeah, okay. So button is opened, ace queen 8-5, 1 suit spades. Or clubs rather, and the Queen 992 calls. He's still ahead with his pair of nines. Hard to know that though. And he does fold. Jag borde ha bettat 90 mot matchen. The C-bet? Nej, han hade foldat den bara. Ja. Men hade du bettat något juttigt så hade han foldat eller raceat. Ja, racen då måste det är nog ett par. Coming up soon, at the end of November, from the 27th of November to the 3rd of December, here in Banco Casino Bratislava, the festival, 500k guarantee main event. Ja, just det. Ja, vi måste in i Mystery också. Så det är 1930. Turbo i den då? Den är 20 minuter. Ja, du får inte köra mycket nu om det är 1930. Så blir den långsam när man går vidare sen. Det är ganska skönt. Du ska ändå spela här sen. jag pallar inte sista dag 1. Du ska ändå spela här sen. Ja, exakt. Men hur länge är 10 nivå? Det är 250 minuter. Det är Ja. 4 timmar. Är det inte paus? Men du får 40 big som hoppar in i 1930. Okej, och 30 blir lite senare då? Ja, det stämmer. Du behöver inte. Nej, det var 70 som hoppar in efter 4 timmar. De kör som en bonus. Kolla. Осмичка пас. Ja, de kör bonus i den. Nej, det vet jag. Jag skojar bara. Ja. 8. Двойка рейс 8. Тройка пас. Четверка рейс 20. Рейс 20. Kovac opening a pretty marginal hand here. He has 2 really bad suits and connectivity kind of with the 8-5-4-2, but he was the loosest player in Hold'em. Not too surprised to see him opening this hand in Omaha. And the ace queen jack jack, that's powerful hand there. Pair 3 Broadway cards, nut diamonds. Kaneko with the call is 10-6-4. He does have nut spades, but his hand is quite raggedy apart from that.
But he has decent equity. And on that board, okay, let's see who's got what. Nej, den där var... Ja, det Kovac has bottom pair. Ja, men det är reellt det, men det... Got shot. Men sånt där kan jag. 2 got shots. So he actually has a lot of equity. Kaneker and Mikulski both have top pair. Mikulski also has backdoor, not diamonds. So he's bet and the other 2 players have called. We're going to see a turn card. Good turn card for Kaneker. His top pair still... Sorry, he's got 2 pair, ace-6. So he's in good shape. Kovac has worse 2 pair. And the ace-queen jack is in very bad shape. It's checked to Mikulski, and he can't win. Obviously, Kaneker has the best hand now. He's ended up with 3 pair. But anybody with a 7 would have a straight, so he's not necessarily going to feel that his hand is winning. So didn't feel that it was strong enough to bet on the river. So he takes what was in there already. Ja, det har jag. Jag kan lova att jag... Det var som det som jag gjorde på Facebook. Ja, det borde du ha gjort först. Ja, det är Stockholms hus. Thank you. Ja, men jag vet att du är smart. Fattar, han har inte sett den där kanskit. Han som har... Vad heter han? Han som kan memoriera... So are we switching it up with the dealer? Han som är på talang. Ja, helt galet. Jo, jag vet, men det är ändå helt galet det här. Han kan memorisera hela kortleken. Hur den är, 52 kort på 1 minut. Och sen får han en, och så ska han säga hur det är. Du bygger upp en saga i huvudet. Jag vet det, men det är... Spadekung kan vara en... En kung. Alla namn. Du får se på nu någonting. Nej, det var ju 500 namn. Det är 2, men det är som ett litet svärd. På 2 timmar så fick han berättelser. Jag brukar tänka att Joel är clever. Det var ju cool när han var med i den här... miljonär. Han var mycket också i med smarta 50-klasser. I can down with the King 996, 1 really bad suit spades, but he's been super loose so far as well. Not surprised to see him open this hand, which not a great PLO hand, has to be said. But people behind are finding nothing, all folding. Mikulski, who has been super loose, he has Jack 9-8, which looks very nice, but he has the 2 dangler as well, and Fritz has picked up a real powerhouse here. Aces with King Queen to go with it, and 1 suit, the hearts, so he pots it 3 bet. Now, not a man who likes folding pre-flop, so he's going to call, maybe try and hit a set. Mikulski likely to call 2. Yeah, he does call. He actually has the better spades. So what's happened here? He has hit his set. Ekadal has hit his set. Fritz has a flush draw to go with his aces. So he's in good shape. Mikulski's hit top 2, but is in absolutely horrendous shape here. He's only got 3% with top 2, so the case 9 pops out on the flop. Nu ska vi se vad som är underbordet. Är det den här klassiska fottällan? And yeah, Mikulski's going to think his hand is better than it actually is here. He's drawn very slim to an 8. Or a straight rather. Fritz decides with his flush draw and his overpair he just has enough here. So he's going with his hand. Ekadal won't be folding top set obviously, and Mikulski, now having put in a decent amount of money, looks like he's called as well. So we have a 3-way all in. Mikulski is virtually dead. 8 doesn't work for him, so he needs to hit a straight there, and there's the heart. So now
Ekendal needs to pair the board, or yeah, pair the board, and he doesn't. So Fritz, fortune favors the brave. The nut flush draw gets there. He did have the aces as well, but that was kind of immaterial to the hand. Question from Aiden in the YouTube chat. Have you ever been tempted with the mixed game tournaments, Dara? I've actually played a couple of them. I played one in Ireland 10, 12 years ago, JP Mini WSOP. I do know all the games, at least in terms of I know the rules, not necessarily the strategy. Some of the games I describe myself as kind of competent at. My second best game is Omaha High-Low. I've actually played Omaha High-Low tournaments as well. But I do know all the games. Fun, if I'm honest. The limited nature of one of the games makes it not that exciting, at least in my opinion. So that's probably the main reason I haven't been tempted. Plus, you know, there's always hold'em games around, so I've very much been a hold'em tournament specialist for nearly all my career and never saw much reason to change that. Back in the old days, one of the main arguments advanced for mixed games was often that the fields at the WSOP are much lower, so the chance of winning a bracelet if you're a mixed game player are much higher. That was probably more appealing back in the days before they started giving out 200 bracelets every year and devaluing the bracelets. Lycka till, jättekul! Va? Vi kör 20 minuter minst i alla fall. Looks like I could Nej, klockan 10 över. Jag ska fråga. Or he's just left the game. He's taking his chips with him. Jag vill ha en hand som inte är 2-3. Så du inte suttit foldat hela streamen? We may be getting a new player. We'll bring you news on that if we do. Jag är också tänkt. 30 minuter. Vad är klockan nu då? Den är 10 över. Change guys? 10-8. Ja. Alltså när man spelar om har kan det 10-7. Ja, 10-7. Okej. 400. Fritz har alltid sprungit bra liksom. See there, wow, Fritz is up to 1.5k just like that. After that huge pot. 3-way all in. Is nut flush, or sorry, second nut flush enough to scoop? Nej, jag kommer inte. Jag sitter där och det blir Jag sitter där och dricker bil. $100 straddle. And one of the players has left the game. Men det är ändå $100 straddle. We don't know if he's returning or not. Tripas. 4K. Is go. Raise 10. 7K. 8K. Ja, det var ju kapass. Den hade. Är det första? Vi har fått så jävla dåliga. Jag håller på dig, Johan. Okay, so it looks like we have 4-way action here. Let's see what the flop brings. Pair and straight draws. So he's actually in great shape. We have 2 overpairs, jacks and kings. The jacks also has a 10. And spades. Although 3 spades. 3 spades is definitely worse than 2 spades if essentially you have one of your own outs. Jag bluffade i Danne och sen bluffade jag fritt. Jag bluffade snygg när det som funkar. Det är ändå värt det, för om bluffen sitter kan du snacka om den i flera år. Sant. Men det var en jättedålig bluff mot Fritz, men ja. Jag skulle ha... He decides to raise. Flushes out the kings, which is obviously great for him. You can see this is kind of a flip. The draw is just so powerful there, and there he's hit it. 5-4. It meant he could hit any of those cards to make a straight or an ace. Ja, jag tror det. Ja, men det var ju lite
200. Men jag tror att det He blir now has the effective nuts on this street. Typ 8 timmar eller någonting per dag. Mikulski folds. He's tended to fold to aggression. He likes his hand until he gets played back at, and then we saw him fold the nut straight, for example, in an earlier hand. The one was actually betting bottom straight. Rappen alltså i sinnes. Fritt visar han. Och jag till med 2 par nu på turn. Ja, det är sinnessjukt alltså. Och du bara bombar alltså. Ja, du färgrar 2 par. Men jag har inte färgrat. Det är därför jag bombar över huset. Jag behöver inte se ett bra. Ja. Jag satte på bluff, Joel. Ja. Det gjorde vi alla. Något. Bluffa på 20 år. Ja, det har jag nog gjort. Jo, men 5 Håkan Snygren är bluffat 8 händer. Jo, men så är det 5 på morgon så kan du bluffa. För då har du druckit ganska mycket. Han försökte bluffa mig i Cash Game i söndags också. Sådär. Var han nykter då? Han har inte heller. Men det gick jag hålla med 10 hög. Ja, det jag har inte bluffat. Jag hade open end, det var inte bara en väg. Du hade naket 10 hög. Ja. För värde. Ja. Du spelar jävligt bra nu. Nej, men du vad det är. Tycker du spelar bra? Jag spelar inte bra. Du spelar inte alls. Nej, precis. Kanske är dags nu. Han är ströjd då, hej. Page call, 6 pass. Okay, so looks like Fritz has called a straddle. Kaneko raises Jack 9 7 7. Connected hand with the straddle has aces here, and he has a suit as well. Not hearts, so he bumps it up. Should get rid of the king 10 10 deuce here. It's not a very good hand in PLO. And Kaneko does call with his middle connected hand. It is the type of hand that will crack aces a lot. Let's see on this flop what's happened. Okay, so he's open-ended with the Jack 9 on the Queen 10 X board. Bet 147. Queen 10 5. He also has backdoor diamonds. Has a decent amount of equity there, but decides to let it go. It's not the nut draw. He would be in trouble against King Jack, and the four. He's going to have the Broadway cards quite a lot, so King Jack is very possible. The general rule in the big pots in PLO, you want to be drawing to the nuts. 8 would make him the nuts, but an ace wouldn't. Någon som tiltar på dig? På mig? Nej. Det som var sjukt var att jag spelade med en person som var blind. Ja, det är fan sjukt. Ja, han hade en som Coming up from the 18th to the 24th of next month, the Winamax Poker Open. So many festivals going on here at Banco Casino Bratislava. It's become a real hotspot for poker now. Han krossade det bordet som vi spelade på. Det var dag 3 i main. Så det var ganska sjukt. Spelar du någon pot mot honom? Ja, jag fick tuffa. Han gick påfrestande på hjärnan av att samla så mycket in. Du har allting här inne, ja. Precis, ja. Det är sjukt. Han var trött, han måste ha varit i sittning. Ja, precis. Det var han som är blind. Ja. Men saken är, när han är blind, och hans andra sinnen utvecklas. Frågan är om man föddes blind eller om man blev blind. Alltså, ja, det är svårt att säga om man är. Ja, det är sjukt. Men det var ingen som tiltade. Anchor here. Ace King 7-3, 2 suits. Opening it up. Gets called behind by Ace Jack 6-4, also 2 suits. The blinds come in. The small blind is a very nice hand. Jack 10 9 8. No gaps at all in that hand. But Ace King has flopped top pair, as has the Ace Jack. Jack 4.
has nothing much going on, so Mikulski does get out. So it's just ace king, and there's okay. Well now they've essentially swapped king and jack. The king would make a straight for Kovac, and the jack would make a straight for. But they're both reasonably happy to check their top pair on the turn. Spades get in on the river, so this is likely to go check check as well, and it does go check check, and the ace king gets the good news that it's good enough to win on this board. Men vad ska vi göra liksom? Det går inte att göra. Nej, men det är lite... De får se oss. Men är det fortfarande 2 eller? Ja, det verkar vara lite, de verkar ha lite problem med när man spelar Omaha. Med just korten och sånt där. Det är därför jag hade break. Ja, exakt. Det är dåligt. Nej, men då borde vi bara köra Texas istället. Som det är problem med Omaha. Ja, fast vi spelar inte så länge. Nej, men de borde sagt efter 5 minuter så kunde vi bara köra på Texas. Och han fick inte. Det är riktigt bedrövt. Just man får styra nu. Ser de dina kort nu? Jo, alltså. Sholan, unfortunately, consistently hasn't been putting his cards where the reader can pick them up, so we don't know what his hands are. Don't know what he folded there. But Kaneker picks up ace, king, 8-8, pair, hearts, albeit. So he opens it. King, jack, 7-7. He also has a suit, diamonds, and he makes the call in the small blind. Fritz in the big blind, yet to look at his cards. Spread them out so the reader can pick them up, hopefully. We don't actually know what he has, so unfortunately the graphics are suggesting it's two-way equities, but Fritz, we don't know. So Kaneker has top pair, top kicker. Mikulski has an under pair and a gut shot. We have no idea what Fritz has. Kaneker throws out a bet with his top pair. Mikulski makes the call. He picks up hearts on the turn. Does he want to bet again? Yeah, he throws out another bet, and this should get the fold. Just a gut shot. Fritz is still in the hand though, and we don't know what he has. Gonna cross at his opponent with intent. But let's it go. Ja, men sluta Martin. Jag hade hur bra som helst. Kaneker standing up and showing his hand. Antingen är en gravid eller så. Looks like he running Han stick har break. världens minsta blåsa. Jag har kissat en gång och matchen har gått 6 gånger. So we're down to 6 players now for the moment. Den är ju liten, men den luktar ju som en stor. Nej, men han är bra att fråga med. Ja, han somnar tidigt, går upp tidigt, väcker den. Snarkar inte. Det var jättetrevligt tåg. Det var ju, träffade 4 andra där. Jag vill också åka tåg nästa år. Jag hörde när det var så där billigt. Ja, det var 1 och 4. 1 och 4 till Berlin. Ja, det är bra. Och sen kostar det typ så 400 mellan Berlin och Prag och 400 mellan Prag och det är bra. Bratislava. Och de tar ju 4 timmar bara. So we have an open here. We don't know what Gustet's hand is. Kovac throws in the call with Queen 10-9, deuce dangler, 2 suits, clubs and diamonds. Mikulski has a more legit looking ace king jack 2, so he's raising it up. Fritz is again called in the small blind, and we don't know his hand because of the way his cards are on top of each other. So Kovac has top.
Polski is absolutely nothing. Gestedt, whose cards we also can't see, has bet. And comes back to Fritz. Don't know if he has anything. Guess we're about to find out. He does call. So 2 hands we can't see. Contesting this one. Another bet from Gestedt. Junkie 75 bet this time. A lot of draws on this board. 7-5 is open-ended. Lots of gut shots. Hearts. King Queen now. Turning open-ended. Queen 9, 9, 8. Jag lovar att komma ihåg att testa med dem hela utbudet i baren. Yeah, this pot ain't throws out the call. And let's see the river. Action river. Hearts complete, but the board pairs. So some houses are very possible. And yeah, we've got the shove here, suggesting he has the house. Something like Jack 10 is very possible. 180, 100. How much? 122. It's not a big shove. It's only 122 to call, so Fritz only needs to be good about 30% of the time here. And he does make the call. We're going to see the hands. So pretty much absolutely nothing. Pair of X's. And he has been called by the flush, looks like. Which also had queens for the overpair. So complete airball bluff there by Gestedt. And he goes bust in the hand. Jag vill inte säga något heller, för jag trodde det skulle vara taskigt mot dig. För jag trodde du hade kort. Ja, det såg inte. I win. Ja, det vill inte om jag var med. Ja, men jag såg inte ens parningen. Då vet du hur dåligt det springer. Liksom. Ja, det är nästan att jag ligger river. Ja, men alltså, hade du sett att det var parat hade du fått det. Reaching into his pocket for more euro, so he's not going anywhere. Looks like he's going to buy back in for 200 euro. Det var roligt för du sa att det är 3 hjärtor och jag bara, ja men det spelar väl inte så stor roll. Nej, men nu vann jag. Så det gjorde jag ju rätt. Ja, det blev ju rätt. Vad är kålskytt? Ja, men du måste inte ha kåpor. Jag tänkte såhär, jag inte spelar en hand, men jag skjuter 3 gatukul. Ja, det lurade alla som var nyktra. Jag är typ, jag har Robben i bild. Va? Jag är extrem. Du har ju druckit typ 16 enheter mer än mig. Så det har han nog faktiskt. Ja, men jag började i tid. There you can see Fritz has absolutely crushed this game. He is now up to 1.9k. Almost 1,000 big blinds. Was put to the test there with the queen high flush, but found the call was getting a very good price, it has to be said. His opponent seemed to be representing a house, but he had absolutely nothing there. Here's a pair of sixes. Jag var inte glad när han sa, jag tror jag måste syna. Jag har ju 3 färger. Du hade ju chans att säga att det var parat. Ja, precis. Du måste, Joel, du vet att det är parat va? Joel. Jag har pratat ut fritt så många gånger i potten. Nej, har du inte gjort. När du pratar, då synar jag oftare. Så du kan... Ja, just det, du gjorde den gången. Men du vet den där gången så jag Mixed lineup here, mostly Swedes, I think. Given this is the Swedish Masters, that's probably not too surprising. Thrown in with a few locals as well, like Kovac. Men jag vet inte om jag lägger ändå. Jag har ändå synat för att... Martin, vet du varför du har så många bluffar på? Det är för att du har massa som du inte fått igenom. Du bluffar hela tiden. De stora bluffarna är de man ska få igenom. Ja. Och sen pass. Ja. Det var pass. Ja, vann. Oddsen var fritt hade... 3 pass. Fan, är det sant? Steady race 8. Det var en ovanlig variant av stil.
Unfortunately, can't see the cards. A few of these players are just stacking their cards on top of each other, which makes it impossible for the reader to pick it up. So we're going to have to play this one blind as well, at least as far as Mikulski's hand goes. So we have three-way action here, and open-ended for Fritz. He also has a pair in the form of his wired pocket eights, which means he is unfortunately blocking his own straight that he's drawing to. Kaneker has top pair, or maybe two pair. No, he's gone. He's folded anyway. So it's between Mikulski, whose hands we don't know. The 10 completely devalues Fritz's draw. So he gets out. Mikulski takes the pot. Jag går också med på 2000 euro. Fan vad du har ju faktiskt. Han har 1,8 nu då. Får vi se lite. Jag kan räkna lite snabbt. Ja, 1820. Nej, så Jo, det har jag nog. Han har en massa femmor. De blir inte mycket och du slår ihop dem tyvärr. Du har massa energior. Du vill köra Crazy Pineapple istället. Ja, det är faktiskt roligt. Eller Irish då. Texas 3-kort. Gillar du Irish? Jag gillar alla spel. Gillar du Irish? Ja, jag gillar dig. Jag gillar alla Irish spel. är väldigt kul. Med dubbla brädor. Det har jag kört med Bobbo några gånger, dubbla brädor. Han älskar dubbla brädor. Ja, men vi har ju kört så här 6 kort som har dubbla brädor. 10 kort så här. Ja, när man får 4 poäng Ja, han vill bara så komplicerat som möjligt. Han vill bara bygga en pott. Ja, jag tror härifrån. Mikulski here with the king queen 9-5 2 suits. Vaguely connected, but again the dangler is not great in this hand. But he's up against a hand he's in very good shape against, the 9-6-5 3, and the king queen 10-9 he's actually dominated by. Although that does have 3 spades, which is 1 spade too many. You'd rather have 2 spades. So it looks like we have 5-way action here. We can't see Gestedt's hand, so we don't know what he has, but we know what everybody else has. Of the hands that are visible, Kaneker has a top pair. Actually, he's got 2 pair, top and bottom pair. So he's in good shape out of those 4 hands. 6-5 is open-ended with a 3 pair. And the king queen 10-9 has pretty much nothing except some backdoors. So it does look like Kaneker and Fritz will be the two to contest this. Unless Sholan feels like he's sticking around, but he doesn't. Folds. So 2-way to the turn. Oh. Now Kaneker has a boat. Fritz should just lose interest in this hand now, though, because again, draws get very much devalued on paired boards in PLO, where houses are much more likely. You can be drawing dead here, so Kaneker does check though, and he's juiced a small bet from Fritz. Tiny bet here, quarter pot. Kaneker, after a little bit of Hollywooding, throws out the chips, makes the call, hoping his opponent catches something or decides to bluff the river, but Fritz gives up. Even with his straight, he just checks it behind. Fritz has been the big winner, as we said in this game already, and see there, he navigated very well. Getting some abuse for the fact that he was trapping. There's, I find it hilarious that he checked his house and got no action, even though his opponent hit a straight. Jag hade aldrig gjort om det hade varit så mycket som helst. Det är skit i den bort. Ja, du slowrollade i Ja, det är klart jag gjorde.
So we're continuing 7-handed for now. We did lose a player earlier in that big 3-way all-in that Fritz won with the king high flush. Yeah, sure. Yeah, perfect. Thank you. Du får bara skratta Joel. Det är plus 2 tills du gjorde en... Jag tänker droppa dig i vattnet. Dealer change again. Det var ju hemskt. Det är därför tjänar att han fick tillbaka en steg på ruterfärgat med... Du hade inte ens koll på att det var fler rutor och fara. Men jag vet ju att Martin, alltså det jobbar att jag är nästan satt där. Men ingen fattade slåroll där. Robin bara, men du är jag har ju nästan satt där på min han sitter ju och sover. Det är först jag såg knäckan, den fann du på potten. Men nu är du ju glad. Och man vill inte betala för mig. Det var roligt. Nej, det var problemet är också att jag vill ju racea. Men jag tänker också säga att om man checkar tillbaka rygg är det ju klockrent jävla läge. Eller så räknar jag ut att du sitter där skakad som ett asple. Så här sitter du som ett asple på floppen. Han var så glad med sitt lilla steg. Ja, det där är inte okej, Martin. Nej. So Johansson under the gun, king 8-6-4, not Plus 2000. 3 spades, Okej, det är så mycket vill ha då. and king well away from the other cards, so he folds. Det var så jävla kul. Jag har aldrig varit så lycklig. Trojka är pass, storka är kon. Är det pott eller kol? Han är big blind, vad ska jag göra? Pott. Kowalski, who has been super loose, has to be said, he decides ace 8 deuce deuce. Jag torskar i minimum. No, Det var riktigt kul. he has just limped it. Det var så jävla kul. Not spades and a pair, but other than that, his hand's pretty much garbage. Fritz bumps it up with the king, queen, queen 4. Sholand also has a pair of queens, but he has a pair of 5s to go with it. Ja, det är jätteduktigt. När du tror att du vinner, varför bättre inte? And looks like we have 5-way action here. Let's see who flops best. Han är nästan exalterad. Jag hade velat racea Han skakar ju med benen så Top pair, which surprisingly is actually good here. Kowalski also has top pair. Two boys with a pair of queens are looking fairly forlorn. And flop checks true because nobody had a super strong hand. Kovac just picks up. Well, he doesn't pick up anything actually. He just has the best hand right now with his ace. Kowalski also just has an ace. Remember, you need to play 2 cards from your hand, so they wouldn't make they don't have straight draws there. And King Jack 4-3 hung on, somewhat surprisingly. I guess he's going to bluff now. Yeah. He basically floated with absolutely nothing. Other than a really bad straight, under straight draw, the 3-4. But it works for him. Kovac's hand is pretty weak there, just a bad ace. Wasn't to know that it was the best the whole way. Kovac finding the funny side. He won a small pot last time with a house. This time he wins a pot with pretty much nothing. Det checkaste mig, jag bettar ett sätt eller någonting sånt där. Han rappar ju lite olika saker på varje gata. Ska vi sjunga någon visa då, Joel? Nu vill vi bara ha 2 vikarier. Annars slår den och förstör. Jag skojar Martin, men det är ändå inte så. Hade du gjort den om det var någon megapott då man är back? Det hade han inte. Nu var det... Nej, okej, det var lite roligt för ni andra tyckte det var roligt. En megapott. Jag kan säga, megapott är men Martin, man ser dig när du har bra. För du bara satt där och dregelskakade. Ända bättre. Du blev så lurad. Du blev så lurad. Nu kommer det upp så här på YouTube liksom toxic player, slow rolls, drunky guy. Drunky guy, ja för du är jättenykter eller? Jag har jobbat upp ett riktigt. Det är upprätthållande.
Det är bara några händer kvar. 10. Så det är sista eller nästa. Small pitch. Positive pitch. Ja, det tar emot att lägga den där. Jaha. Raise. Kommer jag. Okej, jag pottar också. 25. Raise. So Fritz, who has prospered in this game, he's up 1.8k, feeling a little bit back from his peak, but still absolutely crushing this game. Opening up with the Queen Jack 8-4, one suit, hearts. Canicro 3 bets him with the King Queen 9-4, two suits, one of which is better hearts. Stead 4 bets, and we can't see his cards. He's the man who made the big move not so long ago and had to rebuy. And then Kovac just moves all in from the small blind with the very pretty looking King Queen 10-9, two suits, clubs and spades. So depending on who he gets up against, he could be in very good shape. Plus 3 miljoner euro. Ja, men Timme kommer han komma och krama. Det var roligt. If he gets in against Canicro, it's essentially red against black. We don't know Gestedt's cards because he has them piled on top of each other there, as we can see on screen. So we have a three-way all-in here. This is the second one we've seen since they moved to PLO. We don't know what Gestedt has unless he turns his cards over, which looks, yeah, they're all turning their cards over, so we will hopefully get to see Gestedt's cards. It looks like ace. He has an ace for sure. Dealer arranging the hands, so hopefully we'll see these now. So Gestedt's hand is aces. Ace, ace, 10-5. He's a favorite here. He's up against two very similar hands that are sharing a lot of each other's outs. He also crucially has the diamonds covered. And he does have the ace of hearts, which is at least blocking one of Canicro's outs. So Kovac with his very connected hand is the most likely. Okay, that flop changes things. Now Gestedt has top set. Kovac has some prospects, and vi kör den här riven 5 gånger. he can make a straight still, but he doesn't. Nej, det är inte sajt. Nej, ja, precis. Guess there's some money behind because they're checking. Det är mycket svarta kort kvar nu, eller? Det går i alla fall plus på den här handen. But Gestedt gets the check mark and the triple up. Oh, they're running two boards. That's what's going on here. So he wins the first one. He's still ahead in the second one, but the king queens obviously have picked up a straight draw. Now we know the actual case ace is gone. He's still holding. Jag kan inte vinna här. Vi kan splitta. Ja. Ruter eller dam? He's going to scoop here. He does. He scoops both pots. So they ran it twice, and the aces held both times. And that might be enough for Kovac. He's standing up. So it looks like we lose Kovac as well. Canicro wasn't covered, so he is counting out chips. Den här, det var ju väldigt otur att han hade den handen när det var den. Ja, verkligen. Och att han hade de suitsen. Ja. På det var bra. Ja, ska vi köra en gång till? De kan få. So huge pot there for Gestedt. His ace is holding not once but twice. Now we're down to 6. We lost seat 1 first. He perished in a 3-way all-in. We've now lost seat 2. He also perished in that latest 3-way all-in we saw.
Varför vill du inte det? Jag kan straddla första gången mitt liv. Vi borde köra en bombpott på sista. Efter sista handen. Hej. Det stämmer. Vi kör bombpott. Inte den här. Ja, jag får in det ganska dåligt, men det gamla. Men det är kul. Ja, det stämmer. Kovacs hade inte så mycket. Han hade typ 100. Det kostar lite, men det är så jävla roligt om du får dra ut för dig. Liksom. Ja, det är det som är grejen. 2 år. So we'll continue for now, 6-handed. Han gamblar. De där otroligt stora gamesen som ja, exakt. Tony, hur många händer du vunnit på den här streamen? 0. Jag har vunnit 0 händer faktiskt. Jag tror Reiken varit mycket bättre att vi kör. Ja, mycket bättre. Man kan ha gått upp mot 300. Nej, men det var kul att man fick vinna någon hand. Det är roligt. Tack för inviten. So Sholand folds Kaneker, connected type hand, queen 9-8-7, opening for a raise. He's running into aces and queens and diamonds. Power hat from Mikulski in the big blind. Expect him to bump this up. Nej, men jag känner inte så bra. Ja, men jag still. 74. Gillar när det är lite spännande med att det He does. And Fritz, who is a straddle, he has a tempting looking hand, not clubs, ace king jack, but recognizing the 2 kind of ruins his hand. So we are heads up to the flop. Kaneker just took that big hit. Okay, he's got gut shots going on here. Mikulski's not going to love this board. Although he too picks up a good shot. Can I see turn river? Kaneker throws in the call. No, sorry, he's folded. So Mikulski does win. Kaneker didn't fancy chasing gut shots. Hade du färgdrag också? 3 par. Ja, det gav Har du färg? Nej. And Mikulski with his very pretty looking ace, queen, queen. Takes it down with a c-bet. Fritz, you can see, is still by far the biggest winner in this game. Gestedt did have to rebuy, but then trebled up. He's the second biggest stack. Kaneker has gone into reverse in recent proceedings. Sholand, who hasn't really got anything going, he's got the shortest stack now. And Johansson, who has been getting involved, but again, not really working out from this session. Alla väntar på att Tony ska dricksa. Jag backar ju. Det här har vi ju dricksan. Jag backar också. Släng en 100. Alla som backar dricksan. Kan jag få 2? Men jag kommer dricksa. Jag ska bara... Får? Martin sitter och... Han ska få 6. Vi måste ju dricksa typ en 100. Jag hämtar tillbaka. Du måste dricksa en 100. Nej. Inte en 100. Nej, vänta, han ska få lite här. Vad tar du där i fickan, Fritz? Looks like Mikulski is getting up and walking away. I'm not sure what's happening here. Maybe the game is breaking. Yeah, I think the game is breaking. We're going to go on a break as well. I think when we come back, we may actually be switching to another table in another game, and I believe it might be 5-5 PLO. See you all after the break.
fun, enjoy the game. Vet alla hur det funkar med straddle? Alltså det är Mississippi straddle. Skit i sånt. Det är det som de tror att det här är. Nej. Kan vi inte köra vanlig straddle? Ja, vi kör vanlig. Man kör både, men den vanliga... Alltså vi måste komma överens bara. Den vanliga företräder, det är väl, alltså vilka vi kör har regler som är där. Kör samma regler som där inne. Ja men det är Mississippi. Ja, okej. Den vanliga tar jag. Vanliga har företräde. Jo, den vanliga. Den vanliga, ja. Den vanliga... Vi kör som Mississippi. Utan Mississippi. Ja. Nej, Mississippi. Om inte den andra vill så får Mississippi. Hello everyone, welcome back. We have a new lineup essentially, new table. And we've also changed the stakes. We're now playing, I believe, 5-5 PLO. That's why you can see some deeper stacks in the game now. Have some information on the players. Seat 1, Lieber. Seat 2, and Seat 3, Marcus. Seat 5, in the middle of the picture there is Omar, and Omar actually has a WSOP bracelet. Seat 6, Lockman. Seat 7, Martin, and Seat 8, Gregor. So 7-handed for now. You want to start from 5 cards? Sir, you want to start with 5 cards, yeah? This round will be 5 cards? Is okay? Ska vi inte stoppa på max 10? What do we do with the rate? Do we do time rate or do we do rate from the pot? As far as I know, it was Expecting to hear the voice of JJ Hassan. I'm stepping in for JJ today. He's unavailable, so I'm covering for just today. My name is Darrow Kearney, professional poker player from Ireland, Unibet ambassador, writer. I've written 5 poker strategy books with Barry Carter, podcaster. I make the chip race with David Lappin, commentator and coach as well. Yeah. Okay. Men det är mycket bättre när vi kör. Så, men ska vi inte köra bara 30 per timme, eller? Eller 15. So we're just waiting for the players to work out what they're doing in this game. But we do have some deep stacks now. You see, saw some couple of 2K stacks in that game. Vi ska köra i Vegas att man flippar. Ja, exakt. Om vem som betalar raken. Ska vi göra det eller? Varje gång det är en rake så flippar man om vem som betalar för hela There you see that for the 250k guaranteed Polish coming up between the 22nd and the 28th of this month here in Banco Casino, Bratislava. Give 15 to the dealer at the change. The new dealer comes in 1 minute. You can do it again if you don't have to. And then in another 30 minutes. Zaradom si ber. 15 vidaj. To je odmah. Aha. Var är ni från allihopa? Alltså stad? Ja, Borlänge. Alltså, jag bodde väl i Uppsala förr, då började Karlstad. Mot Västerås, var är du ifrån? Man får välja. Ja, de väljer. Dobre. Batman is position 8. Looks like we're ready to start. You're telling the 2 players to post their blinds of €5. You can see the dealer is dealing 4 cards, so we are indeed playing 5-5 PLO. Marcus under the gun. 4 cards in a row with no gaps. These are always good hands in PLO. They make lots and lots of straights. He also has 7-6 of clubs, but the 7 high clubs isn't as exciting. He just limps in early position. It's interesting. Golden seat today, bara, jag svär. And Lieber's picked up aces. He's an absolute powerhouse actually here. He's got two nut suits, hearts and clubs, as well as his pocket aces. And his king 10 are also Broadway cards, so this is a very powerful hand. 3-way, he's more than a 50% favorite. You talk with me or? No. I will say okay. I can't speak your language. Är det någon där i baden? Är det här service? Kabet 26, alla call. Yes. 3 calls.
Vilka är det här? Alla ser mina kort nu, man kan inte skämma ut sig. Va, det är här man ska göra reklam. Ja, exakt. Han har gjort reklam för hela sitt liv. Ja, det behöver inte göra Hela reklam. livet gör ju reklam. Det hjälper inte. Det hjälper inte för att du gör reklam varje gång. Jedna check, 2 check. Är det 6 proffs och jag eller? Trojka, Det är bet, det. 80. Vad? Jag byter plats med dig. Ja, skulle klara sig bättre än mig. Är det service? Nej, jag frågade honom nyss. Han ropade. Nej, vad har du? Ja, jag vinner den. Jag med. Jag vinner. Nej, just det. Jo, jag vinner 16. Thank you, good job. Marcus getting a bluff true there. No, do hrapeć. Po orbicie. Another forthcoming event here from the 4th of September till the 10th of September, the Cool Bet Open 2023. Guaranteed festival prize pool of 500k here in the Banco Casino, Bratislava. Ja, vad är klockan nu då? Ja, det är inte så länge kvar. Men det... Kan springa emellan där. Exakt. Ja, du skulle kunna köpa in det liksom, så fast man kan stå. Eller bara dega mörkt. Ja, exakt. Ropa här på. Ja, exakt. Martin in the hijack. Just folds his jacks. Är det race eller? Spärret. Ja, det är spärret. Somewhat connected hand here with a bad suit as well. Spades 7-3. Har du blivit knäpp? Simon Crooken in the small blind. We don't know his cards, unfortunately. Marcus and Omar in the big blind. Ace, Queen, Jack, 6. Nice looking hand, except they're all diamonds. So Omar elects to call. Race 95. And Libra calls on the button. So we have Straddle, who is Omar, against Simon Crooken and Libra. Omar flops 2 pair. Libra is all around that 9-6. And Simon Crooken has top pair and has backdoor diamonds. Omar fires out a bet. Chunky bet here. Pot size bet, 310. Putting the other players in a spot now. Crooken checked. Omar fires out his big bet. And gets it through. They both fold. He's quite happy to take that one down, obviously. You guys, we have 1 turn. You want 8 players? Defense. He also had the backdoor nut diamonds. So what do you want? In the event he got called, he could turn. There were a lot of good turn cards for him. It's really hard to get. So Omar now has the biggest stack. He did start with 2k in that pot. Lockman also has a 2k stack, and these guys are very large, deep stacks compared to the other 4 players. The rig will be 20. We keep golden seed to all of them.
We have table for time Just collection. bring anybody here. No. It's a decision for everyone, not Nej, one vi player. kör på Alltså, folk betalar mer för I'm att just det saying, ska vara något annat if you're land. okay with that, I don't mind. Bring one more Swedish land. Vi kommer behöva betala 5 mer i rate per halvtimme. It's 7 players is 20 per head. 8 players is 15. That's what I'm asking. If I want you want more player or you don't? Bring a bad player. Bring Swedish player. Bring a Swedish player. Only Swedish. Yeah, because we want to be able to speak Swedish here. Okay, but it still stays 20 until the player get there. Okay. Yes, här. Alla ger en 5 eller? Nej, vi vill... Nej. Aha, vänta, vi väntar om han hämtar. Man med den spelaren. Ja, men det... Då blir nästa halvtimme. Vad girigt. Ja, det hoppas jag. Du har en 20 minuter på att hitta en svennebanan. Då har vi 5 bacalans, det är riktigt. De ska räcka mer för att vi är 7. Totalt på bordet. Ja, det är... Awesome pasture. Jest makron. Dwójka, 40. De säger att om man höjer varje hand så till slut får man. Ser du, nu la vi 40-40, det fanns 20 meter. Det borde komma snart. Check. Check. Hello. Check. I just I don't need to show my coach because TV show my coach. Ni får se den sen. Ja, precis. Ni får se den sen. Vi kollar igenom den sen när vi analyserar i spelet. Omar, vilken hand vi hade alltså i SM. Nej, eller? Ja, den var lite galen faktiskt. Du ska få nu. Du ska få den. Du är han, okej? Vad var det? UTG plus 1? Ja, vi spelar väl... 150-300. Nej, 200-400 var det. Du höjde till 900? Ja, precis. Okej, så var det. Han är UTG plus 1, jag är på knappen. Han höjer till 900. Yeah. Jag slår om till... Är knappen synar? Nej, jag var knappen. Var du knapp? Jag var knapp. Han var innan knapp. Okej, ja precis. Han var innan knapp. Han synar. Jag slår om till 2-5. Du har damer. Vad gör du? Hur mycket spelar ni? Jag har 30 000 var. Jag har 35, han har... Ja, jag har 35, han har... Vad sa du? 2,5? Jag säger väl 7,5 kanske? Ja, du slår upp igen. Ja, Okej, vi säger... Nu, vi låtsas. Du tog en syn. Okej. Du har dam. Ja. Flopp kommer dam 4-5. 4-5 i rutor. Okej. Vad gör du? Check. Ja, han checkar också, han som är Ghost här. Söket. Jag 4-5. Nej, 3-8 typ. 4 lax. Syn. Ja. Han lägger sig. Turn blank kung. Ja. Vad gör du? Check. Jag bettar 7 lax. What happened to service? Nu har du kanske 22 bakom. Nej, 28. Du hade 27-28. Jag minns. Jag har lite bättre hur han gick till, men ja. Det var ju så. Ja, vi startade ju båda med typ 30. Nej, jag hade lite mer än dig. Ja, jo precis. Men jag hade ungefär det. Men nej, sista bettet, du hade typ 20 lax. Jag hade... Eller hade du mindre. 17? Ja, jag hade. Ja, du hade 17, okej. Ja, vad gör du på turn? Han har 25 lax. Jag går nog all in. Du går all in. Ja, hela världen skulle gå all in förutom han. För att han är... Okej. River kommer pott. Ja, det var ungefär det som hände. Ja, det var det faktiskt. Sen kom Ruter 7. Okej. Ja, han checkade. Han synade turn. Han checkade. Jag stoppade in. Efter en analys och högre makter och allting, han la sig. Vilket var rätt. Wow, hade du kungar? Ja, det kunde jag.
Jag visade kungen, jag visade. För att bara adde han alltså. Jag hade aldrig visat. Han hade kung handen innan också. Och då sa han så här att förra gången så synade jag och nu höjde jag. Hur bra tror du att jag har? Då sa jag så här, men då tror jag att jag har kungar. Ja, det här är innan något kommer. Alltså, jag trodde jag kungar. Och sen gav han bort mina marker till någon annan. Som fisken alltid gör. Ja, tyvärr. Det har ju tvungen. Du vart rånad. Visst? Visst, jätterånad. Problemet är, det fanns ett problem med det hela. Han har inte spelat med mig tidigare. Då är syn typ bra. Ja. För alla river jag... Är det mitt eller ditt kort? Det är ditt. Säg till mig om jag pratar för mycket, okej? Jag kommer inte sluta, men säg till så jag har koll bara. Bara det blir service, är det okej? Service, please. We die. He here dying behind me. Beställde jag något eller ni beställde själva? Eller? Ja, vi kan inte gå bort och beställa. Tog de beställde? Nej, bara. Ja, de kan ta en bil. Can I get one vodka? Gin and tonic. Vodka soda, please. Det är dit från Norge, eller bor i Norge? Som vanligt om man kör över bordet. Det är inget nytt som har hänt. Ska du till Barcelona eller? Yes. Åker direkt härifrån. Söndag? Packat? Ja, jag ska ge dig en chans till. Förra året. Katastrof. Alltså, vad kostar min? Är det 5 och 3? 5 kostar den. Ja, men det var inte det. Det var inte resultatet som var katastrof. Det var bara alla dealers och... Men nu man måste skatta också. De tar skatt direkt i Spanien. Det var något konstigt där. Jo, 19% de tar direkt alltså. Men på cash game kan de inte ta det? Nej, inte på cash. Jag kommer bara spela cash typ. Jag kommer spela kanske om man har turarna. Varför inte Texas? Det är skönt att sitta där inne i cash game-rummet. Sköna stolar, beställa mat. Sitta på någon trött turneringsstol i 4 dagar. Det kan vara värt ibland. Det händer. Det händer. Nej, jag kanske. Vi får se. Om cash game är lite tråkigt så spelar jag väl main. Ska du till Vegas? Jag hoppas det. Till F1 eller? Nej, det blir inte. Det blir inte. Tyvärr inte.
75. 4 pass. 6 pass. Vilken Twitch är det här på? Pokerlistning tror jag att den är på. Det var någon mer, men det var där streamade satt på. Jag la ju korten i länken. Pokerlistning Sverige måste det. Ja. PokerSM. Ja, jag tror på den också. Den här. Jag tror på 2 stycken. Ja. Ja. Jag kanske inte fel. Ja, den. De sa att det skulle vara på båda, men... Hur lång delay är det på sånt här? 30 minuter. Ja. Vill du köpa en kort? Ja. Ja, big blind. Ja, straddad. Kan ni straddla? Ja, Ja. Två kadaster. Fast. Trojka pass. Han kan alla tricks i boken. Jag hade inte kollat. Vill du inte straddla? Nej, jag vet Jag sa att jag inte hade kollat. Lady over here. Posting. Yeah. He pays. Termička kola. Jedna pass. I have in English, in Swedish is revanche. In Swedish it is. Jaha, du höjde? Ja, ja. Eli? Till han tar 38 tequila. تمام. Excuse me. Check. 60. Pečka. Malla inte. Sala dig kvar. Halv norrmannen och halv svensk. Du har norska? Simon? Nej, jag bor i Norge. Ja, jag har norsk faktiskt. Jag bor i Sverige. En eller två? Som du vill. Kör. 2 times. Det finns inte om man ser den på TV. Yani. Du får också få lite. Så för. 2 par öppet. Vad har du? Ja, jag är ju stenfull. Nej, du har rapp uppåt. Du har rapp uppåt. Turn is coming. Spader 8. Klöver... Vad är en rolig turn? Klöver 10. Nej, jag har klöver 10. Ja, klöver 10 är roligt. Spader 10. Spader 10. Kåk. Den där var inte så... Är det 1 eller 2? 2. Den där var inte så spännande. Kåk. No, 2 times. 2 times. Flytta korten därifrån innan de... Nej, alltså. De andra. Det är missel, de är borta. Yeah, it's enough. Tak to napiszesz o manual? Jag vet inte. Only turn on river. Tak może da turn? A river, hej? Den där är rolig. A river? River. Den där var ju också jättebra. Ruta 2? Peťka vyhrala všetko. Áno, a došla klína a dvojka. Jej.
Alltså, jag har aldrig sett Omar förlora, det är sjukt. Du om någon har sett mig. Du har mest tur i världen. Kolla vad han sitter i för game. Hur ska han förlora? Lockman. Du får spela mycket mot Thomas. Var är bollen? Var är bollen? Du kan ju spela bollen. Jag har aldrig sett honom. Nej. Bor i Tyskland. Jag bor i Stockholm. Jag bor i Berlin också. Men jag reser mycket. Är det bra poker i Tyskland i Berlin? Nej, det är det inte. Nej, varför bor du där om du är pokerspelare? Nej, jag är uppväxt här. Ja, massa kompisar. Ja, det är en nice gamla lägenhet. Ja. Du skulle snacka med tysken igår. Fan vad han var svår att få ut någonting av. Ja, men de brukar vara så. Inte de roligaste pokerspelarna. Nej. Det var som att han var irriterad över att vi pratade svenska, så började han prata tyska fast han var inte tysk egentligen. Så ville han inte säga på hela kvällen var han var ifrån egentligen. Låter som en trevlig kille. Kul kille. Jag såg på många konstiga tyskar. Du spelar med han Jackman. Ja, jag spelade ett privat game med honom några gånger. Ja, han är speciell. Rätt. Kom ju långt i nappar. Ja, det är 40 straddle här borta. Ja, Pot. På vad? På vad då? 155. What? 155. 155. Pot. So it looks like we've gone back to 4 cards. Back to 4 card PLO. Vi åker alltså. Vi åker. And Jag har bäst hand. Simon raises with the 9-6-5-3-2 suits. Omar has just flat called with the pocket ace. Oh no, sorry. Action is on Omar now with the ace, jack 9-2 suits. And he... Nothing. Wow, there's 2 aces out there. Simon is short. Lockman is the other deep stack at the table, so the 2 aces are deep against each other. Looks like we have a 3-way all in here. And both the aces have at least 1 suit. Lockman has spades, but unfortunately he has a 3rd spade in his hand for him. Omar has hearts and diamonds, he has the red cards, and then Crookham has all the low cards. 9-6-5-3, so he's very competitive. You can see he's actually a favourite. He has the most equity here because Omar and Lockman's hands are so similar. So what happens on the flop? Crookham is being a big favourite now. He's got a flush draw, he's got a pair. Now his hand has been devalued. But there it is, straight on the river. He wins the main pot. And I guess the side pot is a chop. Oh, they're running it twice. Okay, so we're about to see the second running. This is mine. This is mine. Vi kan inte vinna. All hearts. Oh wow! Omar immediately just snap gets the check mark. He has the nut flush. Nu 8-8 Omar. Man har sett sjuka. 8! Bring 1-8 for fun. Oh, actually. Jag börjar räkna redan. Jag är där. Jag drar helt där. Is he dead? Yeah. Oh, although they're screaming or something. Not sure what, you can't really see what happened there, but Dieter's in the way. I guess another queen would chop it. Wow. You know, queen, they'd both be playing aces over queens. Looks like that may be what happened. Given the reaction. Vadå, du vet du av det? Nej, 2, en till det. Hur mycket var det? 109. Salt, kärringar eller utan? Alltså jag dricker bara gammeldans. Gammeldans, jag klarar inte av det. Vi tar citron. A lot of chips being counted out, different parts of the pot being apportioned. Simon probably the happiest because he scooped the first one for the full triple. Of course I won.
Du har have luck. You won the second, yeah? Yeah, they're trying to No, work he out win coke. among He win coke. the other two players who was who Full what. house. Fan vad du läser mig. Du behöver det. 1 kort, 13, 14. Ja, lite som man blir varm om öronen. Ja. Vad heter du? 7, 13. Simon. Mattias. Mattias, hade du färgen sist? Omar, Bland annat. Den får man ta, den får man ta en dag. Men det var dött redan när... Jag vet faktiskt inte. Du hade inte nöt va? Nej, nej den. Ska vi se. Flippar om den här. Vad är det? No, he win coke. Coca-Cola. You gave him money, yeah? I gave him money. So it looks like they've worked out who won what on the last hand. Yeah. Okay. Next hand, please. 3-way all-ins Thank in PLO when they run it twice, and 2 players have aces. Okay, I give you one. Because Tricky spots to work out for the dealer. Var det samma på Holden Sim? Tog det så lång tid emellan hela tiden på Holden? Nej, det kommer ta lite längre tid när de ska hålla på det här. Jo, men när det är färdiga, vad är det som... Han pratar ju med dem. Ni kan kolla på det här på min YouTube-kanal. Nej, för de ska liksom uppdatera stacksen och grejer så det är okej. Jag tror det är därför. Va? Ja, de hade tur. Kolla brädan. Jag ber er. Men nu var det nog för att... Omar hade tur, sen han hade otur så Mogge hade tur. Liksom det blir splittat och allting så jag tror det är därför. Jag vann första helt klart. Han var stor favorit. Stor favorit. Ja. Kom närmare så vi byts inte här. Ska vi ta en till eller? Man kan inte ta en och stanna. En till. Ta lite. Jag hade en lång dag igår. So still working out the last pot. Taking them a while. Okej. Vad är det här? Det här är lite... Nej, han ska säkert uppdatera stacken. Jaha, det kommer ju bli struligt. 500 I have. Sport stack. Do you want a counter stack? Ja, jag tror faktiskt att jag kommer kliva om det ska vara så här. Då orkar. Alltså det är väl bara att den tar lång tid på att räkna. Nej. Nej, men de håller alltså ska uppdatera stacken. Jag tar ju 5 minuter mellan varje pott. Vem är det som gör det? Men jag tror inte... Sorry, can you come? It's it can't take so long between every pot. It's not that important that you update the stack. You know, it's more important that we can play. Shouldn't be like a hassle. Okay. Everyone agree or tell them? I mean, yeah. Tell them. It can be it's rough. Not so. I mean, it's not so. We're not playing high stakes. I mean, we can. It's not the life or death. It's better that we have a game. I mean. Yeah. At least it's my opinion. Ja, såklart liksom. Man behöver inte ha exakt på euro liksom. Det är helt okej. Alltså det är bättre att vi har ett spel om alla, han vill gå härifrån istället för att spela liksom. Jag köper det, jag fattar det. Alltså, det är bättre att vi har ett game. No, you can't try. I did first. Det var det vi sa ju. So they finally work out who won what in the last pot, and we're on to the next hand. Men den där gäller oavsett. Ja, det var inte jag. 4-card PLO after the 3-hand interlude of 5-card PLO. Martin just dumps the queens in early position. Queens in PLO are not a great hand when you don't have anything else going for the hand. Labor's hands. Yeah, it's all spades, which is problematic. 75. He has 500 börjar med handen, exakt. Du kan se just det. called. Räkna marken här. Kolla streamen här. Du kan inte växa. Crooken raises from the small blind with a much prettier looking 6-5-4-4. 1 suit hearts. Lockman has 2 pairs, 8s and 7s, so he could go double set mining. Normally Labor is calling. He does have the high cards working for him. He's actually way better shape than he ought. So the flop comes down. Lockman has 2 over pairs, both of which are good right now. The paired nature of the board makes it less likely somebody has a deuce. Crooken though has a lot going on with his hand.
he has top pair. He has another pair with the fours, and he has a gut shot. So he decides to bet. The 2 overs have called, and the all spade hand has gone out. Ironically, he would have got there on the turn, but not to know that. They're both gonna kind of hate the ace, but it'll be a case of first to bet wins here. But they may both just check it. He does fire at a bet and gets the job done. Du kommer se det i streamen att jag hade en 2. Du kommer skada fysiskt. So dealer change. So since no Swedish wouldn't play with you, And looks at the floor coming again to have some discussion with the guys. The important thing, no Will count it every go faster? Will it yes, go yes, faster? I spoke with them. Yeah. They said if you don't mind, they don't mind. We don't But mind. does everybody? Why does everybody insist on having a Swedish person? I mean, can't it be? Nej, det skönare bara vi pratar svenska i lugn och fritid. Ingen jävla svartskalle. Guys, 20, this is only 5. We already paid 15. But Yeah. maybe we already. Yeah. Time goes by. Okay. Can you somebody perfect? Ja, jag kan lägga sig. Okej, så vi fick första halvtimmen 5 euro billigare då? Ja. Ja, vi låter dem 5 euro. Känns bra. So, what about the question? You insist on Swedish person? No, only Swedish players. I don't mind, yeah. We want to talk Swedish at the time. Yeah. Makes sense, yeah. Or Norwegian. Can we get service every 10 minutes? Bra där. Can we get service every 10 minutes? Yes. Okay, small blind please. Är någon av er kvar i main eller? Jag är kvar. Jag ska köpa in mig nu. Va? Jag har inte åkt ut. Men ingen är kvar. Nej. Sjukt att jag är bäst. Losers lunch. Hur mycket har du? 63. Vad är startstakt? 30. Jag spelade bäst hela starten. Can I change now? I see my card. Can I change to 5? Arden folding his hand. 9-8-6-2 is pretty looking hand, but he decides it's a little bit too far spaced out. The deuce is pretty much not helping the cause of that hand. Simon is going to raise the queen 9-8-8. One suit, the hearts. Usually in bazaar in Turkey, so they need discount. Omar seems quite the character. Jag fattar ingenting. Det blev 35. We don't know his hand yet, but he has called, and Lockman the straddle has called as well. Don't know the bet to Simon, who has flopped top pair. He's improved the pair in his hand to top pair. It's a pretty marginal kicker. It's not a very heavy draw heavy board. Actually, it looks like Lockman bet. Yeah, our graphics didn't catch that, but actually Omar must have bet, I guess, and Lockman called. So they're both continuing. We don't know what their hands were. We saw Simon folding top pair, but it was a very bad top pair on that board. Omar checks. Lockman fires out a bet. Omar just lets it go. Lockman showing his hand. Hela handen? Nej. Visa? Det är bara jag som vet. Ja, show one, show all. He show him. He's got. Maybe a couple of spades. 7-4. S6 eller? Nej. S3. Kolla vad han synar med floppas. Synar med en håll.
Du checkar Flopp. Coming up next month at the Banco Casino Bratislava, between the 18th and the 24th, we have the Winamax Poker Open. Du måste rappa på din drink, jag kommer dricka upp den alltså. Du måste rappa på lite. Kan du få växel sen när man åker? Vet du varför jag växlar med dig? Vill du ha bollchans 5? Nej, jag vill ha din tur. Då måste du göra som kineserna. Ta den så här från handen. Kom. Alltså jag får bra händer hela tiden, jag svär. Det är därför jag spelar varje hand. Our controls. Gregor has pocket queens, king, and a 6, which gives him clubs as well. Looks like he just limped. Det känns som om alla är tajta, eller? Simon raising it up with 10-8-8-5. Not the best of hands, but he's pouncing on the limp, but he's going to run into aces behind. Omar has aces, the 5 deuce gives him wheel draws as well, and he does have clubs. So he has 3 bet. That gets a fold from the king, queen. And crook and 60 for him to call, getting 2-1, makes the call. You can see he just about has the right price there. He's hoping for spades, middle cards, or an 8. And 8 things. So Omar's ace is still in good shape. Quick bet, quick fold. Hur många gånger har ni fått det? Det är enkelt. Vi här, jag och grannen, vi vet inte hur S1 ser ut alltså. Jag hade SS första handen när han bluffade. Och sen när jag bluffade dig också, då hade jag också bättre hand. Ingen Är du milanista eller? Vilken då? Andra handen. Jag såg när de vann ligan. När du hade bara ruster. Sista matchen. Aha, den jag kan inte bedöma riktigt om jag hade bättre. Jag har varit... Jag har sett säkert 20 matcher emellan. Är det så? Ja, mer. På TV? Nej, live. Riktig milanista. Okej, I fold för... No, I'm joking. What a fold. So Simon Crooken has definitely been driving the action so far. No reason to think he won't get involved with this hand. King, queen, 7-5. Not exactly a premium holding in this game, but he will bring it in for a raise. Marcus has an even worse hand behind, so he's folding. Omar has a reasonable hand. There's kind of 2 connected hands, the king 10-9 and the 10-9-6. He has hearts as well, he has position as well, given that he has the button. The ace 5-4-3 calls in the big blind, and the straddle also calls. So 5-way lockman's in there as well from the small blind. Gregor's drilled the 8. So he's going to feel pretty good about his hand. Nobody else has much of anything. We don't know what Lockman has, but the hands we can see, they all adds up to a whole pile of nothing. So Gregor's bet is likely to get through here unless he finds Lockman with a hand. And he doesn't, so that should be the end of that. I tell you when I fill up. And it is. Ship the pot to Gregor. 500. I put more money, I tell you? No. No. Oh. Vad kände du när Zlatan kom från USA tillbaka till Milan? Det var skönt, men då jag har inte sett han då, alltså i Milan. Då visste man inte hur bra det skulle bli. Nej, exakt. Men det var ju så sjukt bra så det blir sagt.
No one tells me when it's my time to stroke. We can help you if you want. Raise 20. Time. Så fort det dök upp ett till kort så var det problem i huvudet. 5 kort, det går inte. Vem spelar? So as I noted last hand, Simon really hasn't seen too many hands he doesn't like, and he's decided 5-3 deuce deuce 2 suits is enough to get involved here. 105. Neighbour's raised an early position with a pretty marginal hand, has to be said. Jack 8 connectivity in 2 suits, but cards are quite spread out between the Jack and the 5. Martin has aces, so he's going to squeeze. He also has clubs. Lever flicks in the call. The Jack 8-6-5 double suited. Crooken also calls, still likes his hand. Lockman has called as well. Now Crooken only has 80 behind, so he should really be going in with anything. Whether a pair of 5s constitutes enough. Martin's aces, as far as we can see, are still ahead, and he does have the nut clubs as well, so he's going to be very happy with this flop. Lieber is open-ended around the 7 and the 5, so he's happy too. He's going with his hand. Crooken probably figures he must be nearly dead now, so even with 80 behind, he does fold. Lockman, we can't see his hand. So hard to imagine, unless he has a set or something, that he's going to have enough equity to call here. But he is considering it. Looking at the board, Riley, but he does fold his hand. So it's Martin against Lieber. Martin, very strong favourite. He is ahead with his pair of aces. He also has the nut flush draw. Lieber is primarily depending on his open-ender, but he does have a pair as well, so he can improve to 2 pair, which would work for him sometimes. They're running it twice, presumably by that placement. Lieber takes the first one. He hits it straight on the river. So first blood for Lieber. Second one now being still fairly evenly poised, going to the river. Lieber picked up spades, and the 10 doesn't get it done for him. So Martin wins the second pot, so they chop it up essentially 1 each. Borde jag köra en där? Alltså så här, borde jag det? Ja, det är klart. Nej, men alltså så här, jag kör alltid 2. Vi kör alltid 2, det är skönare. Nej, men alltså jag kör alltid 2. Men om man vill ha det bästa möjligheten, borde jag köra en där? Med tanke på vilket kort jag hade. Alltså det beror helt på hur du spelar liksom. Jag tycker det är kul att köra 2, så jag kör alltid 2. Men rent matematiskt. Det är kul. Jag kör alltid 2 gånger. Let's see the stack after some big pots is up to 3k now. Omar, who bought in for 2k, has drifted back to 1700. The other guys are all playing relatively short. Crooken is very short now. He called the flop, leaving only 80 behind, 16 big blinds, and he is still, that's his stack now. So lots of really good spots for short stacks in PLO, it has to be said. That's why you wouldn't be allowed to buy in for this amount, but when you do find yourself with this stack, it's actually a good spot not to top up. You get lots of spots where, because the other big stacks are playing against each other, essentially you're stealing fold equity from the other stacks. If they have to worry about each other, you have a spot where you can stick it in, knowing that one of your opponents, in multi-way, one of your opponents is likely to bet the other ones out. Yeah. Okay. Yeah. And he finally... Oh no, it looks like a misdeal, I guess. They're all throwing back their cards. I thought Simon had finally found a hand he could fold, but you can see he's actually the straddle in this hand, I think.
so he couldn't fold. So he's got only 16 big blinds and he's straddling 2 of them. Det är bra att vara lite tiltad, man spelar bättre. Lite små tiltar spelar man bra. Ja. Små blind Lite full och lite till. Ja, det är den bästa Kan jag kombinationen. gå till? De ser man alltid. Ja. Kör ni bara på klubb eller kör ni kasino? Looks like we're back to 5 cards. Det var länge sedan jag var där. Looks like we're back to 5 Det cards. finns inga klubbar i Stockholm. But only 4 are showing. Jag jobbar ju på Skatteverket. It's interesting. Bara ta handboll på hela bordet. As raised, we don't know what his cards are, unfortunately. Lockman calls, we don't know his cards either. And Gregor in the small blind calls fairly marginal looking jack 8 6-4. Lever in the big blind. Very much priced in here, 35 into a pot of 135. Jag granskade faktiskt pizzabagare The straddle Framförallt nagelfram. decides he can't even call 13, or does. No, he hasn't called 13. So now he's left himself 40 behind. He's flopped a gutter to go with it. Oh no, he's flopped. Oh yeah, he's flopped really well here. He has a gutter and a set. So imagine his 40 euro are going in. The only question is, does he want to put them in first, or does he want somebody else to do them? Nej, de är oftast vietnameser. For now he's checking, and it has been checked around. Nationalitet är inte intressant. King on the turn, Queen Jack gets there now. You can see a Queen and Jack in separate hands though, so it makes Queen Jack less likely, and the river is... The clubs now get there. 50 får ni betala. River bets 50. We'll have to call 40 all in if he wants to show down his hand. Hard to believe he's good all that often here, but it's getting such a good price. He only needs to be good 16% of the time. So, but the club's getting there is obviously a worry for him. Everybody else is folding. So, Simon, Lieber in their hands. Can I keep this? Ska inte sitta på natsen. Om du bara hade synat snabbt så hade jag synat. It is 5-card PLO, yeah. Ja, du har natt så det borde du gjort. Men jag vågade inte, du sa skatten. So it looks like the flush is there. Jag är kvar där. Jag är kvar där. Jag hade inte heller. No flush. Crookens wins. The bottom set. Set good enough. Jag tog inga. Jag tog inga pizzabagare. So nice spin there for Crooken. He was started the hand with 80. De har det här pizzalinjen, du vet. Det här vita under. 2 of which were posted as a small blind, as they... Alla har den här pizzalinjen. Det är för att de blir svettiga när de bakar. Men grejen är såhär, jag vill karma, instant karma. Så att när jag granskade pizzabagare, och så du vet såhär, då käkar jag mycket pizza liksom. Man åker dit och käkar pizza. Och så granskar man liksom. Du vet, anonymt innan man ger sig till känna. Förlåt, jag svär. Nej, du måste lägga blinds även om du är från Skatteverket. Men i alla fall, och så åker man dit och kollar. Men det roliga är att jag är glutenintolerant. Så att när jag var ganska pizzabagare så käkade jag mycket pizza. Och jag tål inte gluten liksom. Så det skadade mig. So you can see we have switched back to 5-card PLO. Det är karma. Det är karma. Det är därför jag slutar. För mycket pizza. Ja, precis. Men var det kul när du tog fram lägget? Tja, Skatteverket, Johan här. Johan. Stressen alla fick, va? Det där är stereotypiskt. Alltså. Det där är fan... Johan. Ja, det är Johan. Marcus. It's 43. How much? 43? 40. 40 I would have called, not 43.
Giving me Like it's okay. Crooken got a walk there. Oh no, the straddle is still Vad involved. häftigt alltså. Men varje gång du visar deras katter lägger... Ah, sorry. Var inte alla They're helt going plus stressade och one. någon sprang ut bakvägen? Yeah, so Crooken again, he's still short. Man vill ju inte granska restauranger på lunch. So we're going 3-way to the flop. And we don't know Omar's hand. Men ni kan ju klicka. Ni sitter där. We do know that Crooken and Marcus are fairly well matched. How much? Ace and all the Broadway cards between them. Oh, höja. Before 40, who say 40? We don't know Omar's hand. Vad säger ni grabbar? Ska vi syna eller? De kan inte hjälpa dig. De måste synas. Eller? Omar has actually raised again. And now... Crooken only has to put in 40 more to call, so he has called, and Marcus has also called. Please give me something, yeah. So Omar is all in for the second hand in a row. This time he's all in pre-flop. Wait. Now, drive. Drive. Kika. Okay, so the king hits. Det här är bra. Herregud, vad är Marcus det? hits top pair. And also not flush draw. Crooken has middle pair. Not well set. Not much else going on with the hand. For 270. So deciding his not flush draw. He might as well stick it in. He also has bottom pair. That gets Omar out, I believe. Yeah, Omar has folded. Does Crooken have... Oh, Crooken does have chips behind. Okay, so the graphics are wrong. Crooken has chips behind. That's why there's a decision here for him. Oh. He has 435 behind, 165 to call. Pot's already 495. But all he's got is back doors. So here. Yeah, he folds. Mark sticks the pot down. Den åtta. Jag också. Ska jag visa? Jag kan visa att jag hade flushdrag. Resten kan jag inte visa för det är så bra. Visa. Vi kommer ändå se det. Ja. Bra fold vilket proffs jag är. Jag också. Jag ska sluta jobba på pizzerian och börja spela poker. Alltså pizzerior i effektiv omsättning så omsätter de mycket pengar. Vissa omsätter väldigt mycket. So they're mixing it up between 5-card and 4-card here. The graphics team are doing their best to keep on top of everything, but it obviously makes it difficult when they're changing things on the fly. You can see coming up in October, from the first week of October, 2nd to the 9th, there's the Masters, a 250k guarantee for a very small buy-in of 170. Han är norrman, han brukar vara. Så länge oljepriset är högt liksom så är det bra. Var är han? Varför tog vi inte fast han bara? För att han spelar mystery Banco. Han hävdar att han har någon game där uppe som han ska avsluta först. Ska skjuta ut sig i turneringen först. Jaha, Errol! Du måste spela Errol! Gå upp och ge tequilan till honom så kommer han. Vi måste ta vår tequila, det är dags. Nej. Jag behöver. Drack du öl? Vilket har sikte? Neighbor with the Ace Jack 433. Not hearts, a small pair, one other wheel card. Decides that's enough to get involved. Shows out what looks like 30. 35, sorry. Crooken not interested in the small blind. Marcus in the big blind. Folds as the Jack 10, 8-5 deuce in the straddle. So he's getting a big discount and he is going to call and try and flop his opponent.
Lieber hits top pair and not heart, so that's a good flop for him. And a quick bet and a quick fold. Jaha, det är han alltså. Ja. Jag hade faktiskt glömt vad jag hade, men jag hade den också. Jag hade glömt vad jag hade. Utrustning. Simon, du är 4 kort va? Hey, I am 4. Okay, I am 5. This time 5. Men ja, är du fler som vill röka ska vi ta gemensam 3 minuters break snart. Det hinner man med mellan händer ändå. Man är rädd och gissa. En halv. Oh, it's yours, sir. Ja, Margaret tyckte det var en bra idé att ta som gemensam rök på oss. Vi har till straight. Du ser illa. Nej, men alltså, jag bara kastar ut idéer liksom. Det är för jag kritiserar dem liksom. Jag jobbar inte på Skatteverket längre så det är fritt fram. Det är... Jag säger det bara. Fritt fram för vad? Lieber in the cutoff. This time he opens up, or well, he limps. That's what he's been doing quite a lot of actually. King Jack 10 6 4. He has just hearts and it's very bad hearts 10 4. Crook and folds is pretty raggy looking holding on the button. Marcus has the ace king of clubs, so he calls, and the big blind and the straddler button there as well. Four-way limped pot. Queen 8 deuce. 10-4 of hearts actually gives him a lot of equity. Assuming Omar doesn't have better hearts, we never seem to see Omar's hand. Don't know whether that's deliberate or not. I bet he was 11. 10. Lieber makes a tiny bet. Marcus folds. Well, I guess we're going to find out if Omar has any interest in continuing now. Om det är straddle, låt säga att man har fått straddle 40, då är det 40 som är min bet. And three-way to the turn, so only one fold. And the river check's true. Lockman Rivers, 2 pair. Wait, is 8 and 6. We still don't know what Omar has though. One call. Willingness to bluff rivers before. When players show weakness on previous streets, will he go for it again? In this case he just called. Var inte så säker på det. So Omar enjoying himself here before he shows his hand. Didn't get to see what the cards were. Vad fan ska du syna med den skiten? But the pot shipped over to Omar, so the 2 pair weren't good there. Ja, det där är imponerat mig, det måste jag säga. Seems like maybe he had a better 2 pair. Om man synar varje gång så har man rätt ibland. Det brukar vara min strategi. Men nu kan du säga, du synade mig första bluffen igår. Mr. Vad fan var det som gjorde det? Jag hade inte bluffat någon gång på hela kvällen. Jag spelade ju varje hand. Men jag fick ju bra kort varje hand också. Det gäller att hitta dem där. Ja. Om du spelar varje hand så vet jag när han bluffar hälften. Eller att han bra kort varje hand. Nej, det är sant. Tror han att bluffar Ja, det är ju sant. Han kanske tröttnade, va? Han kan inte ha det varje gång. Fast ja. Nej, men han tror att du bluffar någon gång. So another dealer change here. Fast det var en allmän honom. Quite a challenging environment for the dealers, with the players changing between 4-card and 5-card PLO and on a whim. 2 tricky enough games to deal, and then they're also dealing with all the live stream stuff. Ja, det är Some in and out fairly frequently.
But you can still get another guy here. Yeah, I know. Swedish speaking, yeah. What about the guy who was just here? Yeah, but He's Norwegian. He's playing tournament, but he will come. Fine, but yeah, I know. He's playing tournaments. I don't have anybody, but I'll try. Žao stredu, a zapravo se to spet. Yes. Ja, precis. Sticking with the 5 card, it looks like. Martin draws away his ace high. Oh well, he had a pair of 6s, but Niebuhr, who has just essentially been limping a lot or raising if he thinks his hand is decent. This doesn't look like a great 5 card PLO hand to me, but he's got 2 suits. Omar folds. Gregor is calling. 2-8 to the flop, but we don't know Gregor's hand. Lever flops top and bottom. Ah, okay. Other than that, not a lot going for his hand. He has no clubs in his hand. As far as that about it looks like 60. He threw out 75, but it's actually obviously his pop bet, and that gets the fold. Kom, du ska få intervju, kom. Jag ska intervjua dig alltså. Ge mig din bok. Ge mig din bok. Får jag intervjua dig? Absolut. Har du inte papper på mig? Vill du hellre ha det? Ja. Ser det viktigt ut? Ja. Aha, tak 4 karty. Kladdat överallt. Marcus, det här är live. Simon's doing a bunch of paperwork here. Vem är Marcus? Du är Marcus, Mattias andra granne. Det är lugnt, Stefan. Vad sa du? Ja, okej. Sure. Fast nej, den är inte så bra för gamen. Skit i den. Tack för intervjun. Ja, jag tar med dig. Can I get a vodka soda please? Spännande den här glaset på bordet. Vill du ha citron eller? Can I have a beer? Looks like we might be back to 4 card PLO. Nej, det var tydligt. Cards showing. Men citron är okej, eller? Gregor calls the big blind. Yeah, Gregor has limped onto the gun. Jack 10, 9, 6, 3 diamonds. Crooken in the hijack with a very pretty looking ace, king, queen, 5, 1 suit. Looks like he's bumped it up. Yeah, he's raised to 25. Marcus has queen, jack, 8, 2. He folds 4, 1 suit. He folds. No. Has he folded? No, he still has cards, so 3-way to the flop. Crooked. Simon hits 2 pair. Pulls well ahead. Omar also has 2 pair, worst 2 pair. Queen 4 against queen 5. And Gregor has not much of anything. So it looks like Simon bet and Omar has called top and bottom. Gregor folds, so 2-way to the turn. Obviously Omar can hit a 9 or an 8 for the king. Actually, the king improves Crooken even further. He now has 3 pair, so now the 9 and the 8 are no longer outs for Omar. I think he'll probably recognize that and get out.
Jag ska visa dig ett kort just där. Okay. Can I show? Nej, jag ska inte visa. Nej, Yeah, Omar, the man in the shot there, the man with the bracelet, he does seem the class act of this table, it has to be said. With the caveat that I don't understand PLO, or particularly 5-card PLO, as well as I do hold them. To say, he just seems to know where he is in every spot. We've seen him do a couple of successful river bluffs. We saw him bluff catch some hand that beat 2-pair last hand, and we saw him get out with 2-pair there, recognizing that his 2-pair was very heavily devalued by the king on the turn. So, certainly see. Kan ni också prata så inte alla blir trötta på We do know that he has a WSOP bracelet as well. Hur många tror jag som kollar? Vadå alla? Ja, hela min YouTube-kanal kollar. Alla följare. 500 följare. Din fru och din YouTube-kanal, det är det som är grejen. Kolla din fru också? Ja. Säg till henne och inte kolla, du spelar dåligt. Ja, I am straddle. Hon kan inte poker, så är det du kan säga till en, växla massa femmor, säg till henne det är 100 euros grej. So 7-handed again. Och så står den där i kanten hur mycket man har sen. 5 cards again. So they really are mixing it up on 3-hand. Between 4 and 5. Looks like Omar's limped here. Lockman has bumped it up on the button. We can't see any of the 10 cards involved. Straddle has to put in 90 to call. It is Lieber who doesn't seem to have any hands he doesn't like. So he's going to call with 4 clubs. 100. Oh, Crooken has also straddled, so it's double straddle. The King Jack 10-9-5. Omar getting a really good price to call now, over 4-1. He makes the call. 3-away to the flop. We can only see one of the hands. That hand we can see has flopped open-ended. What do you say? Other than that, what do you say there? nothing much. We don't know what Omar and Lockman have. They're both very deep against each other. And it's checked around. 10 on the turn. Doesn't really complete anything. Looks like Lieber tried with his basically just bad open-ender. He also picked up a gut shot, I guess, with the 8. But his bet has been pounced on. Lockman moves all in, and he has to fold. So Lockman was waiting for the bet there, and that does leave Lieber very short now. Vad har du då? Jag hade, vad hade jag? Du kan se vad hade. Han hade 4-6 öppet. Det är han spelade. Ja, jag hade också... Vilken side? Nej, jag hade inte bara det, jag hade mer. Vad hade du? Jag hade mer. Knäck, du hade knäck. Knäck också? Ja. Kuruko pass. Ja, real här. Nu vi ringer han som kommenterar. Svara, Fegis. Jävla mindfuck. Skriker pot som om det. So sticking with the 5-card PLO action here. Är en bra hand. Vi kanske har samma hand. Vad är en bra hand då? Omar raises to 40 in the hijack. Lockman gets out this time. No, sorry, Lockman calls. We don't know his card. For once we can see Omar's hand. Gregor has called in a small blind. Lieber finally finds a hand he can fold. And the straddle calls as well with the Queen Jack 5-3, 2 suits. So 4-way to the flop. 165 in the middle.
Det är han komma och spela för dig så kan du kommentera. Omar, vet du vad han säger? It's a top two from Simon. Omar is open-ended. Han har inte kommit så långt än i streamen. Also has a bottom pair. Bra kort varje hand. Jag sa han streamar från sig. Crooked has 3 pair. He's got all 3 cards on the board. I'm sorry. Trying to decide what to do with his 3 pair now. Who raised innan flop? Det var du, va? No flush draws there. How much is in the The only real straight draws are King 10 and 10-9. Doesn't block any of those. Blocks all the pairs and sets and everything, so... And he checked. Omar decides to bet his open-ender. Half pot bet. Lockman folds. Gregor folds. So we're left with the 2 hands we can see. Does Crooked bring the trap now and check raise all in? And that looks like what he's done. And now Omar needs to work out what equity he likely has. And looks like he's made the call. Deciding that his open-ender getting the price he was getting is just too good. 2-1 essentially he was getting. He has other ways to win too. Obviously running trips or straights. That absolutely wraps it up for Simon. Just twice, that has been there. Oh, Sean, yeah, looks like the dealer isn't done yet. So the dealer's and the King 10 actually hit the rip straight. So he's lost one of his outs for the second running. They're running this twice. Blanco. One time. Ace 7 is the second run out. So Simon scoops, wins both. Unfortunately for Omar, he hit his straight on the first board, but it was too late. Simon had already hit his house, and the second board bricked out, so the top 2 hold as well. Här är bra hand också, eller? Varför sa inte det? Ni så att köra hem. Vi pratar med dubbel C då. Där är också en flintis. Jag vet inte, jag älskar en tjej flintis. Men han är du är inte flintis. Nej, han bara rakad. Jag är flintis. Du har ingen boll. Det är bara grått. Ja, det är grått i därför. Ja, 20 år sedan. Spelar ingen roll. Jag kan köra 3 om du vill. Ashur, vad sa du? Är du kvar? 200? Nej! Du har vunnit, just det. Kung. So on to the next hand. When Simon's cards almost bubbled off the table there, but problemet, vet du vad det är? Vi alla har ett land, du har inget land. Så kom let's see, berätta. is this going to be 3 cards or 4 cards? Or sorry, rather 4 cards or 5 cards. It's 5 cards. So another hand of 5-card PLO. Ja, visa. Ja, 100% alltså. Omar, ja, vad har du för tur alltså? We didn't see him look at his hand. Jag borde ha vunnit båda. Jag tror att det Ja, det är sant. Jag hade tur alltså. Jag hade tur alltså. Vilken tur. How much? 75. Hej grabbar, jag svär, ni måste dra härifrån, jag lovar. All from Lieber. Jag jobbar i Skatteverket. Definitely likes to see flops. Jag tog pizzerior och något. Looks like he and Vad kostar det? Omar and Lockman are scoring up against each other. När Skatteverket får de in cash eller konto? Yeah, so Omar raised and Lockman 3-bet, it looks like. Han tog pizza, bagare och nagelsalonger. See a call, I guess. Är du nagelsalong eller? Det är du. Jag kan inte berätta allt. So 3-way to the flop. Inte på streamen då? Nej, vi tar det efter streamen. Aha. 3-3-5. Hard to. The only hand we know is Lieber's, and he's missed this in glorious fashion.
Wrong color, wrong type of cards. Everything's wrong about this hand from Lieber's perspective. Omar, who is a straddle, +1 straddle. Okay, so he'd actually straddled rather than raised. Lockman therefore is the pre-flop raiser. Already 630 in this pot. Lockman fires out a bet. Lieber has absolutely nothing here, so he'll be going away. And then it depends. See how Omar proceeds. Omar has nothing either, so he folds. And Lockman has been the one cleaning up so far. He's also been very impressive, it has to be said. He and Omar seem like the two players who understand these games very well. It was the best card. Looks like Omar might be reaching to top up. It was two Maybe aces, he two just kings, triple suit. Lockman reaching into his satchel. I kommer and reload. Yeah, reload 100 euro. Kanske. Jag funderar. Men jag hade mer än vad jag trodde. Så nej. Ska dubbla No, härifrån. James decided against. Gonna leave it as it is. A bit of banter there between Omar and Lockman. Can we switch seats? Re-straddle, come on. Full table straddle. And 5 cards each again. So another hand of 5 card PLO. About to unwind. Martin first to act, first to fold. Westman kommer också. Andreas Westman från And to Lieber, man who doesn't fold very much at all. He doesn't have much left behind now either. Hur mår du själv? 50. He raises to 50 with just 250 behind. And Art in the straddle has 3 bet. Lieber actually has a hand here. You can see the King 9-8-3. He 3 bets. He's committed against Lieber. You can see he's actually in decent shape. So he's forced out Lockman. Committed against Lieber. 43% equity. He had hearts working for him, but not clubs. No, he has neither hearts or clubs actually. So he's in worse shape here. Both of his flush draws are dominated. 5, 6, 7, den är bra. But he's very connected. That is a terrible board. And Lieber scoops. Are they running it twice? That has been what they've been doing in these all-in situations. Maybe not. No, the dealer looks like she's getting ready to deal a second board out. Vet ni, jag saw it pausar though. ett tag. Jag måste kolla vem de här inne i rummet är. De stoppar hela Sure what's happening here. Oh no, here comes the second board now. Aha, 10. 10-3 deuce. Omar slight favourite. So many outs and or rather top and bottom pair, and Omar wins the second. So they chop it up, 1 pot each, 1 board each. Hello, can we smoke here? In the side only. Aidan Quinlan in the chat says I'll leave for now, and we've added 3 cards. Indeed, they've been alternating between 4 card and 5 card PLO this session, just to make it very difficult for everybody, the team, the viewers, myself. But we're doing our best. You can see there next month, first week of October rather, the Banco Casino Masters, small buy-in, 170 euro, very big guarantee, $1.1 million. One of the many great tournaments coming up in the Banco Casino in Bratislava. Okej, straddle, hela bunten, straddle då. 4 eller 5? 4 or 5? It's up to you. How much? Hur mycket måste lägga? You decide. 4? 4? 4. You have to pay 160. Ja, vi är ändå all in. Ja. Vad ska jag lägga? Du är skön i alla fall.
Dealer are having to work hard for money here between all the straddling and double straddling and 5 cards and running it twice. Straddle all table. He's sitting out, sitting out. Nej, inte. Han är inte sitting out. Han har Okej, du får kort. Ja, faktiskt. Ja, han får kort. Vi är snälla. Ja, men he gets cards. Yeah. But you can straddle if you want. 320. How many straddles do we have on here? Looks like the entire table is straddled. Yeah, the entire table is straddled all the way to the bottom, so this is going to be a big pot, no matter what. Ja, 4 där. 5. Okej, okej, no. Jag synar mörkt. Synar? Nej. The straddle's all the way up to... Jag kanske lägger mig Mogge. Ända jag lägger mig till 560, I guess. Jag kommer köra. 200, 300, 400. Players are folding in early position. They've all straddled, so the guys in later position are getting a better price to call. There's more for them to win if they raise and get it through. So Gregor might just stick it in here. There's 475 in there, and he's got a pair of jacks and 2 suits. Might decide this is enough to stick it in. Kör in, vad väntar du på? Vad tänker du? Att gurkan ska växa. Omar has Det här är gurkan, du är gurkan. is lurking behind in the big blind. Det är väl han, någon komiker? Nej, det är inte Marksina. Jag Marksina. Looks like King, Queen, Knight, 6. What's Gregor going to decide to do here? Does he want to gamble with his hand? Hallå, vad väntar du på? Kör in bara! Yeah, he's decided this is good enough. 2 suits, a pair of jacks. Jack 10. He's short, he sticks it in with a pair of 3s and 2 other low cards. Simon also has a hand here. King Jack 10 9. Very rappy type hand. He's gonna stick it in. Okay, it looks like about at least half the table are going to be all in here. Wait, we show all. We have 4-way all in here for differing amounts. Omar comfortably covers them all. You could see they're all but they're all in around 17 to 33% equity. Let's see what happens. Wow. Neighbors hit it set, so he hits the front, and he's holding. They're probably running this twice, which they've been doing. And Gregor hits a flush on the end, so he outdraws the set. Gregor wins the first board. Flush, yeah. And Lieber has lost one of his set outs now. He wasted the set out there, hit his set, but still didn't win the pot. Vi delar sen i garaget, parkeringsplatsen. Vinner jag någonting på den då? Now they're going to run a second board, and then they're going to take a while to work out who gets what. Okay, so the ace 4 deuce, 2 spades. Omar has a flush draw. Lieber's flopped a straight. He's actually well ahead again down to the river. And again he gets outdrawn by the same man. Gregor. Gregor hits a straight on the river. Kruken also hits the same straight. So Gregor and Kruken chop the second board. Lieber, very unlucky there. He hit a set on the first board and a straight on the second board, and he wins neither. Gregor wins 1.5 boards, and Simon wins half a board because he chops the second one. Looks like they're going off in a break. That'll give the dealer 10 minutes to work out who gets what. Yeah, the players are all standing up, it looks like. We are going on a break. 160 så.
the floor staff there to make sure the chop is done correctly. Very difficult with the differing stacks and the differing results on the two boards and the four-way all-in. Well, they worked that out. You see the ad on screen for the festival in the Banco Casino from the 27th of November to the 3rd of December. 500k guaranteed main event. One of the many great events coming up here at the Banco Casino Bratislava. 75% Čiže môžeš to dať na štvrtiny, dve sú, tri sú pre neho, jedna je pre neho. So, yeah. 75% for him. Yes, 74 for you. So. And 25. Okay. 4 kvopky robia. 4, alebo 3 štvrtiny sú jeho a jedna štvrtina je jeho. Det är så fint. Jag sitter här och Osmička a dvojka, 25, je to tak. Well, you make 3 when it's it should be 4. 4 kvopky urobia. Split it in 4. OK. Normálne máš 300, 300, 300. 4, hej, robíš. Po 200. Dobre, tak daj po 200, áno. Nej, precis. Ja, det blir ju ofta det. När det är så att han... Det är inget roligt mot 2 spelare, tänkte jag. Och så blir det 3 spelare. Jaha, men vi vänder på kepsen, hoppas. Ja, jo, precis. Jag hade nog vikt faktiskt. Det var väl bara för att inte vara en kärring. Nej, precis. Nej, men alltså, jag förstår. Nej, men jag hade nog fått börja med ändå. Men även om jag inte hade börjat med ändå så påverkas man. Ja. Är man med och spelar så kan man... Tri dajemy. A jedna je jeho, Borde hej? också. Jedna je jeho.
Kommer bli bättre. Kommer bli bättre. Då var det bra kort för det. Annars, eller ja, jag 27. Ja, du synar. Då var det ju... Nej, jag hade gett upp ändå. Det var planen. Det är ingen som har suttit här för idag. Färsk skor. Tjenare mannen! Det var nyss sitta uppe. Simon, det är tyst och tråkigt. Var det en höjning? Det är helt färskt. You can't deal me in every time. Nej, säger han. Nej, det var inte bra va? So welcome back everyone after that short break, most of which the dealer spent trying to work out all the side pots last time. We have heads up action here. Omar has flopped nut flush, draw, gut shot, and he has an overpair as well. Martin has a bigger overpair, the biggest aces, and he flops. He turns top pair. He decides his hand is now. Omar bets and looks like Martin called. Blank. Omar hits the flush in the river. Got the absolute nuts here. He bets small. He's trying to get a cry call here, or maybe induce a raise sometimes. Let's not be greedy here, but Martin decides his aces are not good here. Vem var det som tjänade pengar på att du styr upp det där? Jag. Nej, det var ju han som fick de pengarna som han skulle ha, för hon matchade inte som fick laga där, men hon gjorde fel. Nej, men det var nej. Jättebra. Det är förlåt. Tack. Jag valde att skriva där och bara vara tacksam för det jag får. Can we get service please? See the stacks on screen there. Omar has actually shrunk all the way back to 900. He did buy in for 2k, so apart from that, we saw him win a small pot there, but the session hasn't been going great for him. 2 vodka Red Bull with Grey Goose. He has been very impressive, but he just hasn't run well. With Grey Goose. Looks like they're back to 4-card PLO. Stradder, du har inte sett mina kort. Jag har inte heller sett. So Gregor under the gun. Looks like a straddle or a race. I don't know whether he looked at his cards or not. Maybe a double straddle? No, pot. Yes. No, just a bunch. 4 eller 500. 100 jämt. Du var inte på dummare nu va? Det är ingen som kan spela om man har en då. Vad händer där? 5-way action here. Jag kan också folda. Jag har foldat hela kvällen. Jag ska också börja Du har foldat hela kvällen. Omar has squeezed. That's what's happened. And we have 2 callers, so that's reduced the field to 3. Vill du spela eller? Omar has a pair, a flush draw, and a gut shot. So he has tons of equity. And Remo has bottom 2. Nothing much else going for his hand. And Gregor has pretty much nothing. Oh, no, sorry, he has top pair and a backdoor flush draw. So Omar has the best hand. Där är en etta. En euro? Ja. Det gör det. And Remo bets his bottom 2 pair, figuring it's going to be very vulnerable. Might as well get the money in right now. Omar, I guess, has topped up because it says he's raised to 1.2k. So the graphic saying he had 900 behind is obviously wrong.
And Remo now is in a gross spot where he could be dead already or close to dead. He has 2 pair, but it's the worst 2 pair in his hand. Apart from being a house, can't really improve. But he is forced to call for the little bit extra. They are probably running it twice. On the first board, he's still holding, manages to hold. Set for Omar on the second board, pretty. Oh my goodness. Oh my goodness. 2 out of the river. And Remo scoops both pots. Det var spännande. Fan vad gött med Norrman vid bordet. Det är så jävla skönt att Omar är på bordet i alla fall. Kom till Bratislava, det blir kul. Spela lite som Stämmer det här då? Det stämmer det? Simon, stämmer inte? Nej, det gör det inte. Nej, jo. Det var väl, det här var väl pappen. Det var ungefär 6 om jag räknar så stämmer. Jag fick ett skor. Ja, Marcus. See on the screen there, they have a royal flush jackpot, 500 euros here, 300 for a straight flush, and 100 for quads. That's a high hand jackpot. Liver. And 2 tequila. 3 tequila. Hur länge sedan du tog tequila? No juice on this table right now. Vad hände här, ja? So next hand looks like we have a straddle on here. Ja, såg ni inte? Han är smart. Det kom 9. Du kastar ju. Någon gång måste man kasta. Ja, 5 kort. Han är här och vaskar bort all otur. Det är 4-5. Dealen väljer. And we're back to 5 cards. Det är någon som är med mig alltså. Visst har det funkat? And Ace Queen 8-5 deuce. 5 kort ju. Herregud. He looks like he likes his hand. He's gonna play. He calls the 20. How much is it? $100,000. Omar bumps it up with the aces. He also has a suit, hearts. How much? 100. Det är utan så här vi tar moms. King Queen Jack for deuce also calls. Simon Crooken, who we saw likes a lot of hands, he's definitely going to play with the Ace 10, 10, 9, 6, 1 suit, clubs, and that should draw in Remo in. So 4 way to the flop. Nice. Nice. That's a brilliant hand. That's a brilliant flop for Enremo's hand. He's got 2 gut shots, nut flush, draw, and a pair. So he's come out betting. Live has bottom pair, bad gut shot, not too much else. So expect him to get out. He does. That just leaves Simon. Simon only has 1 pair really, so he folds as well. And he shows the 1 card that didn't help him. 2 hearts there. Just maybe he was bluffing. You could see he was all over that. So there you can see the stacks for this 5-5 cash game. Omar, if that is accurate, has gone all the way back from 2k down to 525, so it hasn't been going well for him. Lockman has gone the other way. He also 3.7. Most of the others bought in for like 500. Can't remember what Enremo bought in for, but he's already won 2 big pots, so he's well up as well.
No, he's coming there. He's coming. Looks like Lieber rebought for 500. Ja, exakt. Ja, jag kan göra det. Att det blir en sån här igen. 45 minuter. Jag måste gå på muggen i 2 timmar. Inte alla Jonna kan ju Vodka. No, I ordered pineapple juice. Ska det ut i mörkt? Det var inte mörkt va? Nej, det var mörkt. Nej. Oj. Jo, du vet hur jag spelar. So Martin's all in, we don't know his hand. Gregor has ace 9, 8, 7, 3, 2 suits, not diamonds, bad hearts. Decides to fold kings, so he's calling. Kings and eights actually. We don't know Martin's hand, as I said. Gregor has a tempter here with 7, 6, 5, 3. The queen is isolated from the rest of the hand, but that 7, 6, 5, 3 can hit a lot of straights. Det här är bland de tajtaste folden. Vi skyller på... Looks like he's gonna let it go. Jag säger min hand. Marcus is folded as well, and Remo folds, and Omar's moved all in. He's decided he's just going to gamble with this hand. Queen 7, 6, 5 deuce, and it will be 3-way. We don't know Martin's hand, although he has tabled it now. 3, 4, 5, 7 damer. Omar, jag har samma hand. So Lieber has kings and 8 with spades, king high spades. Omar has a fairly junky hand, has to be said. We don't see Martin's hand yet. They have been running all of these twice. So yeah, Martin has aces, so he also has non-clubs, and he has pocket fours as well, so he can see a set of fours. No Banco. So Martin's actually a strong favorite. He's already ahead, and he has no clubs. Another set draw. Omar's not in terrible shape. You can see in 5-card PLO, like even a relatively junky hand now, he has almost the spades working against him. He's now drawing dead. And wins the first one with his aces. No burn, no burn. Take the last one. Take the last. Who win the first one? Yeah, the second run. Let's see if Omar can win this, or will he have to go back into his satchel to rebuy? Martin hits a set, so he's almost to lock on this now. Omar can get there. So Martin scoops. Floor staff there just to make sure that with the differing stack sizes that everybody gets the right amount. Omar actually hit 2 pair, so I think Omar wins a small side pot against Lieber. Bra spelat Omar, du är duktig. So he's not Tack för complete. inbjudan. Tack för hotellet. Sorry. Han hade ju vunnit hvis ikke han går bananas mässepoäng. Så hade han vunnit. Grattis. Det är bara uheldig att han klarar att Jag är så tajt från freestyle. Aj. Kom till Bratislava och spela lite. Ja, då sa You see on screen there an advertisement for coming up next month. Cool Bash 2023 Open. Festival guaranteed prize pool of over 500k. One of the many big festivals and events coming up between now and the end of the year here in the Banco casino in Bratislava. It's become a real hotspot for poker. Skål, vänta, ta det lugnt. Skål. Jag har ingen dricka. Vi är tomma. Varför har inte de dricka?
Whole table drinking and toasting. Vänta, vi Also gör sign of skål a good igen. game. Vänta, här. Well, Ta en tequila shot. Vänta. Skål igen, skål igen. Men nej, vodka soda. Det här är din, Omar. Det här är vodka soda, eller? Jag fick den istället. Det är okej, ta den. Bara dricka. Det är okej. Vem har mer? Jag beställer. Vem har mer? Stopp! Straddel hela vägen. Vad du vill säga att den fina måsen. looks like they're getting straddles on as well. 20, ja. Svenska. No, 20. We straddled all the way around to... Aha. 80. Actually, they're all coming in early. Ingen rabatt. Kolla du bara. Ni synar bara, ni tror här vi ska höja den här hörnan. Vi ska... Skatteverket har blivit sum. Yeah, so it's been bumped up to 40. Lockman has to put in 40 if he wants to call. Or Lieber, rather. Lieber. Queen 10, 9, 5, 4. He hasn't found too many hands he doesn't like the look of, so he's going to play that one. Nej, jag kan göra burgare. Klippa burgare kan jag göra. Check. Bra Omar! Det är runt va? Det är runt va? It looks like it was straddled all the way around to the button. That's why the small blind opened the action. Vi är inte födda igår. Omar checks his option, doesn't want to raise. Lockman. Put in 40 if he wants to call. Martin, whose hand we don't know in the cutoff. So 5-way to the flop. So who's flopped well here? Crooken has top pair and some other stuff, some backdoor, some gut shots. Lieber has middle pair and a gut shot. Come in, femma, five. Lockman has... Okay, so it's been checked around. Nobody had a hand strong enough to bet on the flop. 7 on the turn. Crooken now improves to a better pair and still has a gut shot. He has... Sorry, he's got 2 pair now with the ace-7, yeah. Which he bets, and that should fold out everybody else. Martin folds his kings, which aren't going to be good on this board. Lieber folds his pair and a gut shot. So, Crooken ends up winning the pot. Tip, can I get 2 back? Han får lägga big blind, visst? Har du växel? Jag växel. Eller ska han lägga big blind, eller hur är det? How is it? Nej, it's not here. Okej. 10, 20, 40 om du vill. En gång, du vann. Det är en option, fick inte jag. Nej, du är från Oslo. Han är från Bondehåla, Borlänge. Vi slapp big blind, det är lugnt. Smith. Spring. 100%, det är självklart 80. Straddel 80! Straddel, du kan vara 160 om du vill. Kör. Ja, kör. Du har knullat alla svartskallar, va? 5. Alla pizzerior, de har dött från det. 5. Ja, I'm false. Alltså, där tappar jag respekten. Livet är hårt. Där försvann all respekt. Livet är hårt. Det var för dåligt. Du kommer se i kameran, inte ens du spelar det. Du ljuger. Det var faktiskt dubbelbräda.
Dubbelbräda? Nej, dubbelfärg. Mycket var det? 160. Det är 160 sträden. Syn. Du har 2 syn? Ja, en jag tar sträde syn. och 2 syn. Ja. Och sen kan han dunka om han vill då. Dunka. Ja! Det är dunkat. Så jag håller på det, ja. Det sker vad du vill göra. Vad skulle ni göra, grabbar? Vad tror du? Stoppa in potatisarna bara. Hur mycket är det? I can count, I help you. Can you count? 588. 588. Jag är så jävla rutten hand. Vad har du haft för i dag? Alltså, rutten hand. Jag är rädd för att jag vill inte stoppa in hela skiten. So Lieber's moved all in here. När man drar ut de här jävlarna. Lockman 425 to call. It's a very big call. Ja, 2 times. It's going to be priced in. You kind of fill with almost Visa bara, anything. visa hur tight du är. Kolla vad han Lieber tables his hand. Du leder. Guess they'll be running it twice, as they normally do. Han har förlorat mycket stackare. Han har inte vunnit en enda. Jag vet du klarar det. 1.5k pot here. Lieber has the ace 6-5-3-2. Don't know Lockman's hand yet. Du får välja. Ace 6 on the flop. Nej, hej då. Jag kommer vinna den här. Bara för att jag kommer vinna. Okay, it looks like King Jack. Dam 10, 9, 7. 9-8 deuce maybe. Färg. Flash. This is flush here. Aha. Sina 106. Looks like he has hearts. Looks like the Jack 8 of hearts is enough to win that one. Var inte säker. Det är viktigt att jubla i riktig moment. Ja, det kunde komma en spaderku för exempel. Ja. Maybe you put a joker on the Ja. road. What do you have? I have... Jag hade en kung! Ja. Jag säger jag hade en kung. Ja, du hade det. Du vinner. Jag hade kung. Jättekung säkert, så du fick Jag hade kung och dina kort. Ja, det är bra. Det kommer. Normalt 15 game, det är bra. Fan vad du. Varför stoppar inte du in? För att jag hade dålig feeling. Jag har inte vunnit en enda aning. Hur mycket tur har du på riktigt? Du skulle varit i Bratislava med typ. Miss blind. He's blind. He's blind and miss blind. Heldigvis för dig så är han inte blind. Eller så har du haft mindre att se. Vänta, jag ska ta fram Google Translate. Lina, ja. What we play? What do you want? Vad vill ni ha? 4. Han ville ha norrmannen. 4. 4. Ja. Det är bra. Kolla om jag torskar den här handen, det är inte normalt. Jag svär. Vilken hand det är. Jag pratar med streamen. So I'm back. Lost my connection there for a minute, but hopefully I didn't miss too much. No. Yeah. He's coming back. He from Skatteverket. He's coming back all the way. Before the flop here. He need to take us. Set for Crooken, so he's miles in front. Not too much of anything for anybody else. Omar has a bad top pair. 130. Lockman has pretty much nothing. And Remo has a pair of 9s. So this bet should get through. Lockman, who has been very impressive and is the biggest winner in this game. He bought in for 2k, he's up to 35 now. 500. He folds as well.
Welcome. Okay, so time for collection, yeah. You can see on the screen there a promo for one of the many upcoming tournaments here in Banco Casino Bratislava for a 170 buy and an incredible $250,000 guarantee. That tournament runs from the 2nd of October to the 9th of October. I give for both of us. Okay, thank you. So, Vänta, vi ska skåla igen. Så har alla något att dricka? Oni daju 4 peđa. Mogge, du kan skåla med din kaffe. Är det tequila? Nej, det är en vodka. There's all enjoying the alcoholic beverages available here in the Banco Casino. Vet du, jag har 2, 3, 4. Jag har 4 tequila här. We are down to 6. Vem vill ha tequila? Looks like we lost, or 7 rather. It looks like we lost Lieber, who was driving a lot of the action. Kaktus. Kyckling från Norge. Kyckling. Jag tar nu då. Ja, jag ska ta. Ja, och du, Omar, ge en till Omar. Ja. Vänta här, du ska få en citron också. But you have to pay. Ta en citron. Otherwise I will miss. Nej, citron efter. It's 10 euros. Ge en till Omar. Här, så, skål. Skål, skål från Nuslu. Kaktus! Hur fan ska jag sitta och dricka kaktus? Mycket bra fråga faktiskt. Du kaktus? Om min fru ser att jag shottar, hon kommer bli sur. Kaktus? Vänta, vi ska gömma ett kort för att se i mig. Okej. Det är bra, jättebra. Inte göm det, visa mig. Kör vi 5-4? So, Simon here, Simon Crooken with the Queen 10-5, bringing it in from the hijack for 40. Martin, du är tajt. Ja, men den där Nemo Nej, men du är calling on the button with the Ace-Jack 7-2. Brings in Omar in the small blind with the Ace-Jack 6-4. And Lockman with the unknown holding in the big blind, so 4-way, wow. Well, 2 of them have flopped trips. Neither of them have the 5, so it is just trips. Vi visar inte flopp en gång. Check. Check. 100. Bet 125. He doesn't have the 9 either, so Bra, just trips. bra, ni drar helt dött alltså. Det får ni inte göra. Jag svär ni drar helt dött alltså. Det var på tal, men det blev overruled, så det blev inte. Ni mår inte bra alltså. Det var inte ens min idé, men det var How much in pot? Alltså jag är lite mer riskbenägen än vad Skatteverket är. Det är därför jag lämnar Skatteverket för länge. 595. Give me this. Just one for the dealer there. How much? 595 is in the book. I need to smooth this pot. So 250. Det var bet 250. Son Crooken, it looks like 50. Jättebra, bra syn. Oh, and the Damer. one of them has the S5, I believe. Oh, Wow! Tror du? Det kommer självklart, det kommer ändå. Slå om på flopp, du har vunnit potten. Ja, jag är inte säker. Ja, nu är jag säker på det. Men jag vet inte hur ni spelade där i Norge, men det var dåligt no, no, spelat. I'm sorry. Crooken had the queens. Det var dåligt spelat. Yeah, so he scoops. jag må ha mera tequila. Håller om jag går all in. 100% jag bollar. Därför jag bettar så lite. Also coming up here in the Banco Casino Bratislava
Later this month, well, next week in fact, from the 22nd of this month until the 28th, we have the Polish Poker Summer Cup. 250k guarantee, again for a small buy-in. Buy-in's only €125. Quarter of a million. Thank you so much. Small buy-in. Give me one back for rolig skull. I give it. It's okay, you can take it. No, no, no. I don't want. Nej, faktiskt inte. Knappen. Norske kallas dålig syn, norske. Nej, det var dålig syn, dålig spelare. Kontrollsyn, det är bra. Men det är riktigt. Man måste göra kontrollsyn. Jag skulle... Damer. Damer. Jag har kört lite mer... Du är så dålig. Damer. I need to snow. Två syn på flopp. Nej, men här skjuter jag på med damer. Jag såg inte. Så där, det här förstör gamet. Du måste straddla. Ja, Vill du inte straddla på knappen? Det är dåligt för gamet. Är det så? 20. It's spot, huh? Yes, 20. Jag hittar en hand jag kan folda. How much is it? Crooken opening it up here with the aces, also spades. Yeah, 120. 110. Marcus calling 90. with the ace 10. 90. 7-6, not diamonds. And then Remo has two pairs, Jack, 10-10, so he's 3-bet. This is a tight. Marcus is going to fold. Tight scene. Tight call. And I think Crooken will. Because I want to hold. I don't want to bust out on you. 3 players. Crooken just calls, which brings Marcus in as well. Bra att jag inte höjde. Check. Queen 4. Crooken's still ahead with the aces. 280. Crucially, Remo has Jack 10 of diamonds as a straight flush draw. Ser du? Jag har två striddrag. Jag har en stridflush. Ser du här? Ta river. And then Remo wins. Ser du vad jag inte slog om dig med? Ja, Simon wants to show that he's folding the aces. Simon. Ej, kåk! 8-9. Aja. Ja. Shuffled into the pack. Bit of banter there between the two players in question, Simon Crooken and Remo. Är det då jag ska se dåligt spelat? Var det det? Looks like Omer is back. Simon, du kan lägga en 10. Jag är 10. Jag är inte på 10. Little? Not very little. Man går för Skatteverket i Sverige. Var inte det, inte i Norge, det är lugnt. Det är lugnt. Du är säker. So we have a full table again. All 8 players are back. Trill 10. Det här är en fin hand. Trickle. Det är fint. Remo decides to let the King Jack 10-5 go. Omar raises to 50 with pocket queens. He has diamonds, queen high diamonds as well. Lockman 3-bets the kings and 10s. Marcus considering what to do. Looks like he just called, and Omar will just call as well. We don't know Marcus's hand, but they are going 3-way to the flop. 545 in the middle already. Because of that 3-bet. Queens have set it up. Lockman does have spades though. So he's not dead yet. Omar has spades too, but Lockman's are king high, Omar's are only queen high. We don't know what Marcus has. But Omar ahead with his top set. But
Lockman has a flush draw, and obviously king still works for him as well. So he has a decent amount of equity here. Has some backdoor straight draws as well. Omar is going to stick it in. Lockman is going to call. 2 times. Jag har den sjukaste floppen. Most impressive players in the stream, let's say, are all in. Marcus is all in as well. Den sjukaste floppen. For less, it looks like. A lot less. 255. We're going to see his hand now. 2 times. Här är spel. So they'll probably run it twice. That's what they've been doing for this whole cash game. Marcus' hand is 9-8-8-6-5, so he has middle set. So it's set over set. He's actually hit his 5 as well, which is unfortunate. But he has a gut shot in the form of a 7 next straight for him. Omar still holding. Omar gets the check mark. So Omar wins the first pot. There's no side pot because Omar recovers Marcus. Running the second board, and Marcus gets the second board. He did hit that straight that I said was possible. The 7 giving him the straight. There's a big side pot between Omar and Lockman on that one. It's 513. 513. Looks like, yeah, Omar wins the side pot on the second board. So Omar, the big winner there, up at 1.8k on the hand. Marcus up 498 on the hand. Lockman heavily down, and he was the big winner, remember. But he's lost so much in that pot that he's back down what he bought in for. So he lost all his profit on that hand. As the players work it out among themselves. Vann han båda eller? Nej, är jag på andra sidan på det? Hej, všetko na polovicu. Dela mig. Ešte asi nejaký potom side. Jo, vi har redan löst det. Ja, vi har löst det. De orkar inte vänta. Nej. Ja. Men jag skjønner også, jo færre hender, jo bedre betalt får du. Vi fikk jo spilt 5 hender forrige halvtiden. Klockan är inte så mycket, men det här är min sista Bayern alltså. För de spelare. Ja, det här men för oss så blir det lite mindre värde. Sista timmarna. Jo, men för underhållningen. Hur länge får man spela? 10 minuter. Varför inte längre? No, this is done. We already did this. Yes. This is my part of the pot? Yeah, this is the part of the pot. Yeah, everything's good. Yeah. Just to speed up a little bit. Yeah. Thank you. Ja, Svenska Pokerforbundet er alle medlemmer. Ja, tror jeg. Hæ? Hvorfor ikke? So, coming up Er det norsk? next month, from the 18th to the 24th, we have the Winamax Poker Open here in the Banco Casino in Bratislava. One of the many great events coming up in Bratislava in the Banco Casino between now and the end of the year. Kan ikke du se? Han fikk mulighet. Du har mulighet til 40, kan du si det? Du kan lägga 40 om du vill. Ja! Ja! Omar, du kan lägga 80 om du vill. Ja, Martin. Tack för mig. Martin. Du kan lägga 320 om du vill. Vi får se, jag ska bara titta korten först. Vad vill du? Det är klart. Jag har den besatt. Jag önskar inte så mycket pengar jag kunde lägga in. Du behöver inte ha. Bara lägga in. Du har ju. Du har mest på hela bordet. Spelar vi om pengar? Alltså, det här är riktigt. Ja, det är pengar? Nej, det är skoj. Det här är skoj. 5-card PLO action. Or 4-card PLO, sorry, continues.
då kanske man ska spela lite tajtare. That's more folding than we've seen in most times. Three players have folded. And that's what I think the point Simon is making. What's all this folding? There hasn't been much of a feature of this game. Actually, sorry, this is, I guess, 5 card again. One more time, double check. And Rookin. I am 600. Bara? 150 to call. He's got kings. Aha, okej. Marcus folds as the second straddle, and Remo has queens as the third straddle. Crooken has raised with his kings. Pot's so big now, the straddles make the stacked pot ratio really low, so Remo's found the fold with the queens. And Omar is going to call with all the middle cards. Lochlan finds aces, so he moves all in. Kings are in a horrible spot now. Apart from kings, they really have that hand has very little going for it. Has spades, but that's dominated actually by Lochlan's holding. King Queen can hit some straight 7-6. It's pretty illusory. You'd rather have Omar's hand, much more improvability. You can see actually the 3-way there. Lochlan's not that far ahead of Omar, but he's well ahead of Crooken. Joker for him. Omar, if he can hit, he can finish. He can end up really well up for the day. I mean, well down at one point, but he has to crack the aces. That's exactly the middle card. I think he wants. He's just flopped the straight right out the gate. So he has his straight. That gives Lochlan lots of outs now. Spade, an ace. Boom! Yes! Boom! Hey! Or a 9. Here the board is in top house. Lochlan wins the first board. I think there's a side bet between Crooken and Omar, which Omar will take. No burn card. Don't burn, don't burn. Now they're going around the second board. Just read it. Okay. Don't burn. This is the last? This is the last one. Yeah, take this, take this. Take this. Den är sjuk. 2 gånger har du hittat. Ja, det är den. Vad vill ni göra? This is the last? This is the last one. Yeah, this, take this. Take this back. Someone calling for cards here, he wants a king. Open another. Yeah, On the second board. Use the last one. Last one. So this one? In case king. See a king in the hand of Lochlan as well. Är det för otur alltså? Den är sjuk. Den är jättesjuk. Alltså Mogge, kan du höra han rannar varje jävla gång? Ruter. Får vi engelsk flopp här? There's the board, X7-3. Omar has lots of stuff. He's actually favored even though now he hits 2 pair. Alltså vad är det för gubbe alltså? Lochman, Det är helt sjukt. the 3 counterfeits him on the river, so Lochman takes the second pot. Lochman, I believe, scooped both boards. Omar probably wins the 2 side pots. Jag hade på flopp så. And this, if there are side pots there, this is going to take a while to work out. 600 med. Yeah, they're going to have to count the stacks to see what happens between Den här eller? Simon. Är den här floppen normal? Normal att du vinner. Simon left with a knob now. Not much left at all. Tack. Det är bara turneringen. Fan, Magre förra borde vi satt på. Det var någon som sa där att man skulle hålla sig undan från det. Ja, de har rätt. De har rätt. Ja, efter det där så då spelar inte jag på. Jo, det sa jag. Det var ju bara flax ju för fan. Ja, Coming up next month, 4th till the 10th,
the cool bet open here in the Banco Casino Bratislava. 500k guaranteed. More than 500k across the whole festival. Lots of great events there. One of the many great festivals here in the Banco Casino between now and the end of the year. Nu ska vi stoppa in mörkt alltså. Hur mycket? 10, 4, 20, 5, 60, 6, teda 5, 40, 6, 80. Stred lojky. Áno, 7 pas. 8 pas. Here with 3 kings. Decides not much point in playing that when he's got. But Lieber has a very pretty looking hand. He's bought back in for 500 with the Queen Jack 9-8. Simon is. Look, I guess Simon is top. No. The graphic is saying he's got. Yeah, he's only got 110. Well, he's actually raised. Okay, so it looks like a 3-way all in. And Omar. Stoppa in bara, här 500. No, it's just Lieber and Crook in the posh. Tens against a hand that would love a 10. Board. Ruter också det lever in. And Lockman is in there as well. So 3-way all in. Lieber and Crook both short. Lockman covering both. Lockman has 24% equity. Lieber has by far the best hand. Queen Jack 9-8. The most equity, let's say. Obviously the 10s are ahead right now, but good luck fading all the outs to the river. Here comes the board. You see how that changes things. Now suddenly Lockman. This is good news. And he turns to pair and he gets the check mark. So Lockman wins the first board. And he's the covering player, remember, so if he scoops both boards, he'll stack both players. Here comes the second board. And Lieber hits the front with top 2. Turns a flush draw to go with top 2. And Lockman drills the river. It's the non-club 8 to make a straight. Lockman scoops the entire pot. I believe that's. Yeah. He makes 1100 there with the dead money that was in. 500 from each of his opponents. So quite a turnaround for him too. We saw him and he was down a bit in the dumps after Omar won that big pot against him, but he's the biggest winner tonight, I believe. It looks like Kroken's not going anywhere. He's bought back in, but and actually Lieber is also one more. Yeah, Lieber's playing 2. Looks like he maybe has a 500 chip, if that's a thing. So it looks like the 2 guys have bought back in for 500. Sorry? No, alltså det är så sjukt att spela ut den. Någon shot eller? Ja, det går ju också. Det är liksom 5, 10, 20, 40, 80, 160. Ja, Lockman stacking the chips, enjoying life right now. Få upp. Ja, vänta här. Jag behöver trippel tequila. Gå för Mogge då. Ja, skål för Mogges utdrag. Mogge, det här är på låtsas. Lämna tillbaka allt. Ja, du är inte på jobb, nej. Mogge, du leder turneringen. Any shots or drinks again? Enjoying what Banco Casino has to offer apart from great poker.
Så betyder det att han är på jobb. Alltså jag hör det dra ut. Alltså sjukt ibland. Men nu ser man live att jag är Så min. hvis politiet kommer. Ja, exakt. Bra försök. Det är bra allihopa, vi spelar Han poker. blir Men, spilt på spandert. Bra Han försök. ikke drikker ølen, da ugler i mosen. så den upphämtningen är ju bisarra. Tyskland borta, 0-4 liksom. Ja. Har du växlar borta eller? Looks like we've stopped at 4 cards there, so we're playing 4 card PLO again. Martin declining to get involved with the Queen Jack 9-8. Tyskland, Sverige låg under med. Sverige låg under borta. Deceptive hand looks kind of good, but it's not really that good in 4 card PLO under the gun. Det var nära att de vann, men det var... Libra on the button, 10-9-7-5. Card's more compressed, he's on the button. Nej. Det var bara... Let's this one go, wow. He hasn't been folding much, but he's decided to take a hand off. Brooken, the very mucky looking 8-6-4-3, but decides to raise and gets the fold from the ace-10-9 deuce. And Remo, though, is interested with the ace-king 10-6. Lockman has the 10-9-8 deuce. Deuce isn't great and the third club isn't great, but the 10-9-8 is very, very connected, so he's going to play as well. Fra start. Vi har to spillere. Ja, men de är bra. De är bra. Ja, de är bland de Vi är bra, Det är inte en 11 svenska. Another chip left off the table there. Got a few chips falling off the table. No. Too much. Isak är stark. So you can see there the three-way action, three-way equities. The ace king 10-6 with the nut hearts is obviously fairly comfortably ahead. The other two hands much of a muchness. All in. And SS. the flush, Crooken picks up the flush draw and therefore moves all in. It's a very bad flush draw, but it is live. Du ska se att det kommer någonting. Lockman folds, he has literally nothing. He couldn't have whipped that buff. That board harder if he tried. And Remo has top pair and gut shot. Ja. So he's called the all in. Han vinner första. Vad hade han? Kanske. And they're gonna run it probably twice. Vänta bara. Is a slight favorite with his flush draw and pair, but no longer. And Remo wins the first board, improving to trips on the turn and hitting a straight on the river. Now they're going to run the second board, and that runs out also for Remo. He improves to 2 pair on the turn and fades the river. So Remo scoops the pot. He's had quite the spin. He came in at the last break and has won almost every pot he's played. That might be the end of Simon. His seat has been vacated. Det var vackert faktiskt. Två är det. Men det är När det kom flash. Lockman is away from the table but has chips in his seat, so presumably coming up in October, the start of October, we have another large guarantee for a small buy-in, the Banco Casino Masters. €170 buy-in, $250,000 guaranteed. Vill hjälpa till eller? Vill bara säga. Ja. Sorry? Yeah, small or big? Yeah, do small. There should be the button, but you don't see. Aha, okej. Flytta den ut. Slipp Willy lös. Let him loose. Martin's been very, very quiet, but he picks up the aces, and he has 2 suits as well. This is a very good hand in 4 card. Omaha. So he does raise. Lieber has the same 2 suits as it happens, and a somewhat connected hand. He has tended to get involved when he's anything remotely playable, and he throws out the call. And Reem on the big blind has 3 sixes, which is a very bad hand. Only 1 6 left in the deck to hit his set.
Omar has a very raggy looking hand, but he figures he has okay equity, probably 3-way. And the nut flush draw to go with the aces for Martin. Lieber has a pair, a gut shot. Lieber improves. Yeah, Lieber now has a very bad flush, but crucially he has 2 pairs as well, so he can improve to a house. So even though he's up against the nut flush, Omar on the other hand is dead. Martin throws out a bet. Lieber's now considering what he wants to do with his 2 pair and his flush. And let's go. Wow. Figuring his flush wasn't worth much in that spot. He just bins his hand. We're going to get a dealer change, it looks like. Coming up at the end of November in this casino, the Banco Casino in Bratislava, we have a festival. And the main event for the festival has a $500,000 guarantee. Vi öppnar upp plats för er, kom då. Guys, do you know there's seat open? No, he said he's coming. He's coming. He's coming. Har du en egen pass på det? Okej, så det är 15... A little bit more, that's okay, not... I will take Thank you. Det var någon svälj. Jag var nere på Sauna. Jag tror att jag köpte en andra sen bra. Ja, här ja. Det är överklassagen där på Sauna. Är det då det satt? Ja, kul. Ja. Ja. Passa på att plinga på nästa gång. Då måste jag visa spelare. Vad är det? Kanske. Stilbad och mycket något sånt. Det är bara... Är inte möjligt. Okej. Nej, men... Brojka fast. Easy call. Något man vill göra. Easy call. Ge mig en rough. Helt omöjligt. One shot. Jag hjälper dig. Jag ska blänga här och killgissa fram. Bra, äga stacken lite. Jag må klara av hur för den honom. Den här är tricky. Tricky. Oh, action here. Ja, men... Awesome. Check raise. Check. Lieber has the best hand with a pair and the nut flush draw. 2, 5, no, 4. 3. 305. 4 call, bet pass. 7 pass. Moves all in. Jag tror jag traff en, men det är bara drag in. Ja, får se vad det var då. And Remo calls with middle pair, gutter, Ja, vad vill du? backdoor flush draw. So he actually has lots of equity here. It's pretty much 50-50. He's ahead right now with the 8, but Lieber hits the runner straight. So he will take the first board. And on the second board, flush gets there, so Lieber scoops the pot. Jag tänkte sån enten... Skatteverket. Nej, jag bara... Fin hand ju. Ja. Hur var det den? Svår sin. Ja, 6-3-3-2. Det var faktiskt en bra call. 10% plus, men... Jag gillar mina. Men... So we are we're 7-handed now. Simon Crooken appeared. De spelar höga, vi spelar låga. För det är jävligt varmt då. Ja, så det är utbyte det. Ja, men... När tänkte du imorgon? Eller när vi är färdiga här? När öppnar du? Nej, den... Ja.
Imorgon är fredag. Men hur många? Ja, det må bli imorgon. Ricker's been very quiet, declines to get involved with the King, Queen, 8, 7, 3 diamonds. Eber, who has not been very quiet, but he decides to throw away his pretty disconnected hand. Marcus has a pair and hearts, and Omar has a nice looking hand. 3 Broadway cards, not spades. Lockman has a pair and 2 suits, one of which is covered by Omar. So 4-way to the flop. Flop can change everything, as we know. Omar hits the flop pretty hard. He's got top 2. Lockman, however, Marcus rather has a nut flush draw and top pair. And Remo has pretty much nothing. Lockman has a bad flush draw to go with his under pair. So but he has a gut shot as well, which he's drilled on the turn. So he pulled from well behind to now well ahead with the nut straight. Does have to fade the spade, the hearts rather, which he might not think because he has 2 hearts himself. But Marcus still has a gut shot and hearts working. Omar has top 2. Will he work out here? This top 2 is not really that. Yeah, this is wow. Omar has really found all the right moves tonight. Working out that his top 2 was not worth very much there. And Lockman gets the lock on the hand, fades the hearts. Marcus improve. No. What's happened there? Mycket bättre. Det är tajt på. Jag vinner mot dig. Oh, the clubs came in on the river. And Lockman decided to fold. Marcus shoved as a bluff. Det brukar vara svaret. And got the fold. Wow. Lockman probably felt he was calling and could have been up against the clubs, so he folded. Very quickly, it has to be said. Vi är 5-5. Det var länge sedan. Det var fan länge sedan. Ska vi köra? Nej! Jag tänkte okej. Säger call. Four players. Boom. So what's happened here? Lockman has bottom pair and a flush draw, which happens to be good even though it's only 6 high. Martin, but he gets out. He obviously didn't fancy either of those things, but 6 high flush draw. And Simon is back, much to the delight of several of his table mates. Nej, faktiskt inte. Det var 5-5 förra hand. Ja. Det är spännande. Här är handbromsen här bredvid mig. 1000? So, and Remo bet the last hand with pretty much his middle pair, but everybody else didn't fancy their hand on that board and let it go. Det var tajta nu, eller? Är det really, eller? Coming up next month as well, the Winamax Poker Open. Tack Petter. Du må träna, det tog ju tid. Först baka pizza. Jag kliver, I'm sit out. Hallå, har du fixat förlängning till 1 eller? Ställer upp 50. Kasinot kan inte stänga om 50 minuter. Det går inte. Stänger du? Omöjligt. Det här är mitt sista inköp. Vi måste ju få spela längre än till 12. Ja, men 12 är det eller? Här, ja. Okej, vi får spela vidare. Ja, det är dygnet runt. Skål! Ja, men inte här. Skål. Skål.
So we're back to 5-card action. Omar with the 10s, not much else, it has to be said, but he has raised it up. Lieber has queens and other stuff. Nut diamonds, queen high clubs, 3 Broadway cards. Much better hand than Omar's hand. So he does 3-bet. That should flush out. Would be a big chunk of his stack. Omar to call. He is going to make the call. He's not afraid to play flops. He does make the call. So they go to the flop. Two-way it looks like. As they work out what the actual raise was when he said pot. So heads up to the flop. Lieber a big favourite with his overpair. And his generally prettier hand. 100%. Men det kommer en bra flopp nu. Ja. Riktigt skräp. Omar hits the front because he hits his set. Lieber has a gut shot. 3 makes a straight. And he obviously has backdoors as well. Backdoor diamonds, backdoor Broadway, but Omar does hit the front. Det var inte tillräckligt hårt. He bets it. And Lieber calls. Looks like he might have checked dark there. Lieber improves the top pair. Omar now hits a straight. Wow, look at that. He already had the set, now he's got a straight as well. So he's miles ahead of this. He bets, and now Lieber would have to put all of his chips in to call. All he has is a pair. And Omar on a board with not too many draws on it has shown massive strength. So he might get away from this one. He's not dead because a king obviously makes him a and 3 would chop for him. They would both have the wheel. So he is going to call. Ask him to run it twice, holding up 2 fingers there. Say, let's run it twice. He's going to have to get lucky to win even one of these. The 8 of spades doesn't help him. So he needs a king or a 3, and both of them are 8s. So Omar scoops the pot, continuing what's been a very good session for him. Jeg var helt sikker på at det smalt, ja. Jeg var helt sikker. Ja, du tok han? Eller S-don. Ja, det var en misbruk. Han bobla, ja. Si det til han, ja. For til med han var veldig aggressiv på bordet, så det faktisk han som var den hyggelige faktisk. Bortsett fra akkurat det der da. Det var tulland, men hvis du tenker på mest hyggelige personer av de to, så var det faktisk han. Men om jeg vil, så legger jeg ut 20. 5-10. 5-5. 40. Looks like Lieber has left the game for now, but he's being exhorted to come back by Simon. Det trodde jag inte när vi började göra Regular in small blind. But he can wait till he comes. Svenska PLO-bordet någon. Det finns en som vill spela. Där är svenska games alltid. Det är någonting. Jag har inte mer cash. Hallå! Hallå! Det räcker. Skojar, det är bra. Vrida till det lite. 250 är bra. So
Looks like Crooken's bumped it up here with the pretty looking Queen 10, 8, 7, 6. Cards quite compacted, can make lots of straights, can make the Queen High flush, which would be no good because Omar has Ace 2 of diamonds. He's called, Lockman has called, and actions on Gregor, he has a very pretty looking hand as well. He's probably going to come in too. So, 4-way to the flop. Can we have 5 cactus? Omar, interesting, is the one who has the least equity here. Boom. And Gregor's very pretty hand flops best, flops top pair, the only king out there. Sorry, top and bottom pair, king 3. So he has 2 pair on a board with not very many draws on it at all. 4-5 is the only real strong draw here. So he decides he can just check this and hope somebody else puts money in. Crooklyn trying to decide if he should do anything here with middle pair and assorted backdoors. But he just checks. Omar quickly checks and Lockman checks as well. And now Gregor falls behind. Because Omar has hit 2 pair. Better. The ace is probably the one card you really didn't want to see because that would promote a lot of hands to better 2 pair. So Omar now recognizing his hand is almost certainly best, bets it for half pot. Lockman, I think he'll probably work out here that even though he has a gut shot and top pair, it's not good. And he does fold. Gregor also folds his 2 pair. And Crooken folds, so Omar takes down another pot. Men det trevlig da. Det trevlig. Skål. Var det jeg skulle komme frem til. Skål. Cheers all around for everyone. Looks like we have a new player in the mix. That was the seat occupied by Lieber, but that isn't Lieber occupying it now. Har vi kaktus? Ja. Jaha. Kaktus. Jag kommer snart. 5 kaktus. Jag har bara lite... Ja, det håller det. Tjenare Mogge! Man ska ju också skåla. Dubbelmogge? Då skålar vi för lycka. Mogge! Mogge! Lycka, vad heter du? Mogge! Ja, Anders. 100%, det vet du. Det är en och samma. Olav. Är du norsk? Du hörde fel. Vilken dålig tid för dig! Jag missade 3 timmar, jag kan inte göra så mycket. Jag går på hotellet. Tja, ska du vara med? Okej. Exakt. Jag orkar inte glömma hela kassan. Du, så ja. Såklart vi delar. Honom kommer ju. Men var det Olaf eller Olav? Stora kort. Vänta. Det blir jättestora. Anders Ringstad. Action on Remo, he's got the very mucky looking Queen 10, 6-3 deuce. Ligger det 5 i potten? He decides he can let this one go. Jag är belgare. Är du belgare? Omar banging his chips down to show that he's playing his hand. He raises 35. With the ace jack 9 8 deuce, 2 suits, not clubs, and jack high diamonds. Lockman has a very pretty looking hand, so he calls. Martin has aces and he just calls as well. Kind of bad aces in this game, and Straddle gets in too with also a pretty looking rundown type hand, jack 9 8 7. Actually, sorry, the aces have moved all in. What's happened here?
Crooken very tempted to call that hand. It's a pretty hand, and he has called. And Omar has also called. Oh no, action is on Omar. Tänk på att det ska lösa sig. Clever. Yeah, so okay, so we have a three-way all in here. They've all tabled their holdings. Martin in good shape right now. Nobody in terrible shape though. Crooken with his rundown tap hand actually has more equity here than Omar has. So they'll probably run it twice, which they've been doing all session. Okay, We'll get a side pot 2 between Martin and Omar. One burn and second board, yeah? Or 2 side pots if they run it twice. Oh, nia. Åh, vilken botta! Yes! Straight. S-knäck. But so is Omar. And oh my goodness. What's that? Omar's hit the higher straight. That is cruel. They both flopped the straight, but Omar hit the runner higher straight. So Omar scoops the first pot. On the second board, he has diamonds working for him. Crooken gets the second board with 2 pair is enough to win that board. So first AJ is winner and second and it looks like Martin holds against Omar for the second side pot. Ja, vi splittar på... Okej. Det är bra. Kör den då! Hur kan vi ha... Hur kan vi... Skräck också, han ropar in alltså, mot dig, du drar dött. Han meldte kong en gang. Han meldte ikke kong en gang. Han visste ikke om kong. Nei da. Jag sa det. Ja, det gjorde det. So while they work out the side pot, we will. And it looks like it's all clear now. We're ready for the next hand. Coming up in October, start of October, we have Banco Casino Masters. Fee for a very low buy-in of €170. Vänta, vi måste ha line. Ni måste ha line. Ja. Du har ingen eller? Hej, Mogge! Mogge, direkt. Fairly flowing now. Even the newcomer is getting in on the drinking action. Mogge, du knullat allihop. Pip! Vad fan? Han beställde och så skulle vi... Nej men i helvete! 4 eller 5. Vad fan? Okej. Vi som är manfolk. Vi som är manfolk. Skål! Blind straddle hela vägen. Ja, straddle. Du är 10, Norden 10, Omar 20, 40, Martin. Jag är out. How many? 3 cards? Skål! Ja, jag drack det då. Ja, det var en till. Ja, det är Marcus. Ja, jävla tack. Fan. Första 4 med liv. Jag skulle inte citron efterpå. Mogge, kan inte komma och vara tajt på skattemålet. Hallå, knappen. Skatteverkets plats. Knappen och grejer, 5 kort. Vem hämtar den här killen? Ja, inte Skatteverket. The newcomer Morgan getting some abuse for folding his button there. That's not the way the game has been playing, but Crooken, not a man to fold. Den här är godkänd, den här får man. He raises to 125 from the small blind with the ace 10, 9, 8, 5, 2 suits, Vill du ha raise eller syn? nut clubs, 10 high spades, and Remo picks up a very pretty looking ace king queen 9, 2 with not hearts, but he does have a third card. No bases. Han tar citron då.
And he just calls. Hey! 777 board is great for the aces because unless somebody has a 7, we basically have the nuts now. Ja, det er bonus. Jackpot. Jackpot? Jackpot. And looks like Remo has come out betting here. He's bet the 400. Maybe going to tell the story that he has the 7. Lockman not folding the second nuts. Du er ikke full engang. He can obviously have a 7 too. Anybody could really have a 7 in this spot. And Crooken is going to fold. Heads up. 3 doesn't change anything. A A 7 still the nut. Second nuts. And Remo moves all in. He's basically saying that he has the 7. And Lockman is wondering, like, would you really bet the 7? Would you not check and try and get some action? So he's made a very good call here. He's read his man for having absolutely nothing. He has him in drawing dead. Chop. And Remo made an ambitious bluff attempt there. Probably the wrong man to try and bluff. Fairly quick call from Lockman, deciding, you know what, I think you probably would have played a 7 differently, or maybe at least thought a little bit about what to do. Looks like we might be losing on Remo. He got a nice spin up from his initial buy-in, but he lost it all in that one hand. And Lockman has really cleaned up tonight. He's up to 5.7k now. I believe he bought in for 2k and he didn't top up at any point. So very nice work, nice night's work for Lockman. Gone about his business very well. Banchine. No. Everybody agree? Yeah. He's okay. Yeah, he's the bank. He's the bank. He's the bank. Hello, babe. Vodka Red Bull. Jeg løy. Han hadde i seg 7-an. Se, han gjør oss full. Ta pengene våre. Har noen snus eller dør? Låner ut, ta tilbake. Ja, det er banken. Ingen har snus eller? For the show. Milanista, har du snus eller? Nej, jag har inte det hälsa. Man kan inte komma från Dalarna och inte ha snus. Det är inte okej. Ska berätta varför. Morsan hade en dräng när jag var liten. Så var det, vi är bönder på riktigt. Det var en dräng. På riktigt en dräng. Han stod på grejer i munnen. Jag var ett barn. Jag trodde det var godis. Jag tullade dit och bad dem. Ville ju smaka. Och det var ju snus. Så han går mig. Och jag var liten unge då. Käkade upp det där så trodde det var godis. Hur blev kistan då? Martin's been very quiet, has to be said, and Gregor also has been very quiet. It's been a pretty wild game, but the wild players have all been behind, so those guys have kind of bad seats opening into the wild players, and they're trying to get involved most of the time. Crooken has been playing almost every hand. He's definitely not folding the Queen Jack 10 9 9. And 3 calls behind. We don't the new player on the button. What we do know is that Crooken has diamonds and Remo has top and bottom, and Lockman he's wrapped around the 6-5, so they all have tons of equity. It's pretty much equal between those 3. We don't know what Morgan has, as I said. So he's the player who's now going to have to decide, and he just sticks it in. So he clearly likes his hand. And how much do you like your hand now? And Remo, top and bottom, lots of draws there. Crooken has to decide.
Crooken only has diamonds. His nines are never going to be good here. And but it looks like he's not folding them. Är det Massimo? Nej. I'm always in with väldigt lugnt. Skeptisk. Yes. Skeptisk. So we're still 4-way on the turn. Morgan's all-in has been called by everybody at the table. And now we can see Morgan's hand. He had just a pair, but also diamonds on the flop. He's actually in horrendous shape here. His diamonds are not live. Lockman straight. Crooken has a gut shot to a better straight, and he has diamonds, which are actually live. But and he has moved all in. Ja, exakt. Förbered en lax. And Remo's shaking his head. He's only got 2 pair here on a board where he's actually improved to better 2 pair. He's got 3 pair. So how often is his hand good here? If his hand is not good, he basically can hit an ace, an 8, or a 5. That's what he's trying to work out. How much more than that does he need his hand to be actually good against maybe 2 draws? To work out here for him. He does fold in the end, figuring his hand just can't be good, and he doesn't have enough outs. And Lockman, who has the straight, is loving this obviously. So they're going to table their hand. They'll probably run it twice, I guess. So 3-way all in. Lockman, not a lock on the hand, but well ahead here. Just has to fade a few outs in the other 2 players' hands. Diamonds in the case of Crooken and 8. Okay, so you are playing only a side pot 2 times, or? 2 times, everything 2 times. 2 times, okay. Seven. Everybody twice. Mine. And the diamonds get there on the first board. So Crooken pulls ahead and sweeps the first board. And he hits another diamond on the second board. Wow. Diamond to scoop. Incredibly unlucky for Lockman. He was over 70% for both boards and he lost them both, so that's pretty unfortunate. It's essentially a 10-to-1 shot. Stoppar i mig fältdrag, eller? Jävla turmänniska! Det räcker då. Där spelar man. 10 euro. Hello, brother, where you go? Hello. Okay, gentlemen, it's last half hour, yeah? So, and now it's 20 for everybody? Kan vi put lite extra, tempo, eller? So the players are continuing. We believe they're going to play for another 25 minutes or so. Then we'll be done. Halvtimme. Visst, men vi ska kolla läget. Det där var inte rättvist alltså. Nej. 31 är ganska bra. Tempo, half hour left. Ring Alenius. Yes, maybe we should raise the blinds. Straddla till 20. 20 bara, Martin. Vi ska spela lite normalt. Ante. The stacks on screen there. Omar 4.7k. Lockman, who was miles ahead for most of the night, took a huge hit last hand, and I think he's only up 300 on the night. Hallå.
Han bara... Där är han! Där! Ni pratar med han! Hallå! Crooked has had quite the spin from his low point. Svein Olav, Mark and Gregor have been very quiet, and Remo, it looks like he's bought back in for 1k. Ja. Nej, med stream. Det blir inte samma sak. Nej, det blir... Nej, Simon. Jag tycker Simon blir lika underhållande. Det är alltid tvärtom. Men det här är... Eller? Jo, vi har koll. Vi pratar med alla. Det är reklam. Reklam. Kom. Nu ska vi... Hallå! Vi måste förlänga det till ett pot. Ante snus snälla. Pán, nový bude, hej, bunkom kú. Ante snus. Vír, akože jak vyhľadový medveď, hej, so olo, beja. Action, annars du kan gå hem direkt. Det är bra. Gör det först jag kan se att du use the merch. I love you man. Hämta 2 tequila, vi behöver 2 tequila. 2 tequila. 2 tequila. Det är sant. Välkommen till bords. Helt plötsligt det blev norsbord. Tequila. Ja, vi tar 2 tequila. 2 tequila. 3 tequila. Han var inte för det. Du får hålla tajt, eller? Nej. How much is it? 165, yeah. Ja, det synar det. Ja, okej. Var du nära att inte få pengar så Ante! Jag håller på inte Ante, snälla! Ett bank-id. Snus! Kan swisha. Jävla tequila alltså. Fan. Vad sker? Boom, boom, boom! Four-way action here. We can't see to it. Ante, snus snälla! Gregor had been very tight, but we do know that Remo has hit the 10. And Crooked has also hit the 10 actually. So Ante, snus snälla! Jag har inte sett honom. Jag har inte sett honom vad jag har. there can't be a 10 in the hand of either of the other two players, so they both folded. So it's between the two guys that we can see. And Remo is all in. Crooked have the 10. So Remo has the Du vill se på honom. Han har sett sin hand mörkt. Ante, Simon, det är upp till dig. Simon, upp till dig. Två. Alltid 2. Det är sjukt. You block all his hands. Sista I guess they're gonna run it twice as usual. Jag måste se det, boss. Han spelar mörkt. Kolla min flock. Han spelar mörkt. Sparkontot i Open 7. Spar. Det var det sista kortet. Det där var riktigt. Simon decide to. Oh, it's 2 times. Skya! Ja. 4. Det är inte slowly. Vi kan andas. Vad sker? Remo's still ahead. This queen kicker, and he gets the first one. He's playing King 10-10, King Queen 10-10, and on the second board he's still holding. Du får en tredjedel. Jag får kvarting. En fjärdedel. How much you have? How much? It's him. This Norwegian crazy guy. They both hit the How deuce. much you have? Han smyger så här också. Bara knäckt 2, sen dömt. Dam 6, sen bara hej. Yeah, so the second part was chopped. They both have 10s over deuces. You know? It says they mustn't get in many hands per hour in this game. They certainly don't. It's not just the fact that there's 4 or 5 cards being dealt and all the all-ins, but with the different stack sizes, and so often there are side pots and chop pots and all the rest of it. It takes a long time to do the accounting after every hand, so we're only getting really 5 or 6 hands an hour, it seems to me. Det är ju de vi ska ha, det är kaktusene, ja. Det är riktig. Det är de vi ska ha. Neida.
Yeah, this is the kind of game I can see would be much speedier online. I know 5-card PLO online, and you can see why that would be a much more compelling game online than live. It's just much faster. Han tok meg. Han bløffa. Han Computer sa to work out all the side plots and all the rest sa of it. jeg hadde sjueren. Og da gikk det helvete skeis. So I believe we have about another 20 minutes of play. Looks like we have another new player in the one seat. Third player there tonight. Morgan, we hardly knew he got involved in that big 4-way all-in and ended up with no chips. So he has been replaced. Da slipper du å rane noen. på riktigt. Jeg gjorde det. Du kan si det på streamen. Jeg måtte. Og det var det siste kortet, så det? Det siste kortet. Jag måste ge han tricks alltså. Du också, har du gett han tricks? Jag hittar 25. Hur gör du? 5 bara. Jag förlorade. Ja, Jag förlorade. Ja, nej, men det är kvarting. Ja. I'm straddle. 7,5. Jag tror jag måste köpa mig in eller vad det är. Jag hade 5 minuter. Men vad gör man med underhållningen? Jag joined the game. Hur är det möjligt? Men det skulle jag säga. Nej. Jag vill inte köpa. You can join. Du måste big blind där. Svenne Larsson Svein Olav didn't travel all the way from his apartment up in the street down to the casino to sit out. So put out. Okej. Jag skulle säga i Mexico. Vad är det? Pot. 100 I joking no. Det är gott. Har du smaktat? Ja. Ja, det är gott. Det är gott. Jag var också i Mexiko. Jag provade det. Vart har ni varit i Mexiko? Looks like the new player is going under the moniker of Cool Bear. Mexico City. Det gör inget. Mexico City, Tulum. Tijuana. Du måste Tijuana jag var i. Tijuana! Det är klart du var Jag är min urkända bror! Du är min urkända bror! Ja. Hongkong eller? Ja. Badabil. Stream. Hongkong? So let's see what's going on here. Gregor raised 25. Cool Bear called. Crook and then squeezed with ace 10, 8, 6, 3, 2 suits. Omar called with the ace queen 7 deuce deuce, 2 suits as well, 2 bad suits. Actions on Martin, he's got aces and 4 bet. Gregor is going to fold. Cool Bear probably doesn't have the kind of hand that wants to call either, no, so he folds. Ruken probably doesn't have a hand that wants to call either, but he's not the type of player who folds very much, so I'd be surprised to see him throwing the chips here and make the call. And he does, as he works out from his... I'm not going to say stack, it's more like a puddle of chips in front of him. And Omar is going to call as well. Now that it's 3-way, he has many ways to improve his hand. His flush draws might be good. As it turns out, neither of them are good. He can hit a lowly little deuce. Yeah, Omar could be in trouble here. He's hit his flush, but we can see that Martin has the better... So Martin's in great shape, but he's only 85. Now, he didn't have very much behind, so... Omar will flick in the call here. 85 into a pot of 1.4k. He would really like Crooken to get involved, but Crooken has literally nothing. Bottom pair is pretty much it. So I think it's going to be, yeah, Crooken has folded. And it's Omar and Martin. Omar has very little equity here. 3%. Where did that even come from?
Open doors. Trying to work this one out now. Oh, surprise! Where does Surprise! 3% come from? Surprise! Har du sett? Surprise? Ja, det är I guess he can make a house. No, he's dead now. Stopp! Nej! And Martin, Hade du Coca-Cola? Nej, jag hade ST. he's dead on the first board. They have been running all these twice. Ja, nå er det mulig. He's dead on the second board. So Martin scoops. Vem är all in? Han är 60 kvar på front. Cool Bear has his name on his shirt, so I guess he's Han har sin egen a well-known player. Fick du kåk eller? Den här? He's wearing a patch for the festival as well. One of the many events coming up here. Bara ringa. Vem ringer du? Senare ikväll då. And one of the many events coming up here on screen, the Winamax Poker Open, here next month from the 18th to the 24th. Bollen är påverkad med dörren. Jeg snakker jo flytende svensk. Ja, jo snakker flytende svensk. Bare spør Markus, det er jo jævla bra for flytende svensk. Han sa lettere å forstå Anders enn deg. Selvfølgelig. Det är omöjligt. Det är som att du pratar turkiska. Fan, förstår det. Vilken by er du fra? Vilken by? Jag är från Sverige. Ja, men jag får Föräldrar från Syrien, Turkiet, Midjad. Eller Kamishli, vilken du vill. So we have another 15 minutes or so tonight to go. Thank you to everybody who joined. Kept me company in the chat. Normal service will be resumed tomorrow. JJ Hassan will be back covering this. I might be back on Saturday. Du får ikke spille. Du får ikke spille mer. Det går inte. Høyna til 10. Det går inte. It's 5? Only calling 5. Du har fått till. Enorma, nej. I don't dare to not listen to him. 50. So, what's happened here? Cool Bear has raised to 25 with the ace queen 987. Option, so you guys, igen. 3-bet. Look at him in 3-bet. Very poor hand. And Remo has called, Omar has called. Maybe they're just all going to play this pot. Lockman has 4-bet. Vänta. Vem har höjt? Abu Charlie har höjt. He's got kings and a very nice other cards as well. He's got spades and he's got ace queen. And Cool Bear's going to fold. Time to get some money back from the bank. Rooken does call. He's not a man who likes to fold. And Remo doesn't like folding either. He is going to call as well. And Omar. Omar's in the worst shape. Ja, det må vi klara. Lycka till! Jag pippar henne. Jobba, så ja! Nej, det här finns inte. Vadå finns inte? Er det noen som har 2-5 her, så er det han. All in. På vad? En pot till gubben. Så jobbar vi! That's the best all-in I've ever seen. He just shovels chips into the pot. He's got top and bottom. Backdoors as well. And he's getting called by Lockman, who has overpair. 2 lax. So I guess they're going to run it twice. This time Crocken is well ahead, and Crocken actually could end up well ahead on the night, and Lockman hasn't made the call yet. No, Lockman folds, he worked. And Crocken wins. Nice pot there at the end. He got felted several times at the start of the session, but he's finished very, very strong. Dam 7-7, 6 någonting.
Passa deg for kult. I am blind. 5, 10 här. 20 här. Floor rise to tell the leader, I guess, maybe 10 more minutes. We might get 2 hands in that time. This 5-card PLO, these hands are going to be a lot slower. More cards to be dealt out, more players involved in pots, more chop pots, more side pots. Nej, det kan du inte göra. 20 kan du. Lägg 10 bara. Lägg 10, 20. Då kan jag inte straddla. Norman, 10. 10. No! Using the straddle here, and then the double straddle. Raise 50. Bravo. Yeah! He bumps it up to 50 blind. Only 2 cards out so far. So Simon continuing to drive the action as he has all night. Det kommer folda med kaktuskanon. Looks quite drunk as well. It's an unusual way to drink your drink. Having fun. So move all in the last hand very. He basically had a puddle of chips in front of him and he just pushed them into the front in installments. Pushed out a lot of chips there, so that must be a pot bet. Skål! Mycket har du kaktus? Sånn, Olav. Det blir hard dag, det hard i morgen. Don't know his hand, yes. Jag lovar att det inte kommer bli arg. Upman behind. Omar has the aces. He has aces plus hearts. Paired threes as well. Lockman's hand. Best action. Two small pairs. Lockman is more or less back to break even of the night now, having been miles up at one point. Ja, bra hand alltså. Does he want to gamble and try and get ahead? He's folded. Kan inte vara tight alltså. Martin sa åt mig pass. Very bad hand, really. Det är bättre att han får, han kommer vinna. Well, is a nice hand. King Jack, 10-9-4. Dead money in there. Yeah, this is a good spot to gamble, he says, and in it goes. Crook kind of has a hand I can't imagine he's ever folding. He's got no clubs. He's got 2 Broadway cards. He's got 3 wheel cards. Okay, I fold. Can I keep it in? Oh no, he's folding, but he won't. But asking can he keep the cards? So figuring out this might not be a great hand in this spot. He has folded. He's allowed to keep the cards, so we can see if he wins at the end or not. So 3-way. Cool Bear and Remo, who is all in. They're all in. I am fold. I have 6. Coolbear 4450. Omar covers both players. Omar is in the best shape. He's more than 50% equity against 2 hands he's up against. That are sharing a lot of cards, it has to be said. Sharing diamonds, sharing kings, jacks and tens. And that's as clean as it gets for Omar. He moves to be a clear 75% favourite now. 88%. Cool Bear is the only one with outs and he misses, so Omar wins the first pot. Ja, dom. Jag är inte med, jag är fold. Here comes the second one. Queen 10-7. He's not in his great shape here. Cool Bear is all over this. He's a pair, he's open-ended, he's got backdoor diamonds, and Cool Bear pulls ahead. He's hit it straight. He's got diamonds as well going for him, and Cool Bear wins the second pot. Nothing out of that. Omar presumably wins the second side pot.
Norska pengar! Norska pengar. No, he doesn't need a second side pot. And Remo has diamonds as well. So Omar loses significant side pot Left too. hand here on the And stream, Remo in left the second and hand. then we can move to Second the board. poker room, yeah? Yeah. And we can normally continue, but stream is finished. Jag såg inte. Doesn't Well, that might be the end by the time you work out all these Oh my god. permutations for the side pots. I think they are breaking up, yeah. We lose Cool Bear the third. Did I get money? Third pair we saw in that seat. He is only 400. Or 400. Okej, det här är det jag fick eller? Ja. Okej. 25. Ja, jag tror det. Kaktusen fungerar. Blinds och straddle tack. Yeah, left hand, yeah. Jag älskar det. Grabbar, det här är sista handen. Vadå sista hand? Sista hand? Det här är sista handen. Vad ska alla spela blind? Ja, blind allihopa. Ja, 20, 6, 80. Wait, 80, 160. No, they're still working out the side pot from the last one, I think. Ja, vi får se. Ja, du har skickat mig med tequila. Yes. Ja, du må ha dina pengar då. 10, 20, 40, 80, perfekt. Ja. Jag är ledsen. Jag kan bli med och spela mer också. Spela mer på streamen då? Nej, inte på Vi streamen. kan fortsätta, men inte att Vi måste att vi kan flytta bordet lite innan vi... Vi kan flytta in bordet. Ja. Är det någon som vill gå? Jag är med på det. Jag kan spela om vi vill. Det är jag. Om jag och han spelar, då So we're getting another hand in. Jag är inte med. Jag skönnar inte. Vad fan? Jag skönnar inte svenska. Vilken förolämpning. Men Omar är mest action. Men Simon. Mark has been very, very quiet. Nej, men Simon, han löser det. Det är du Simon. Här är sista handen. Han löser det. Not at all quiet. Never declining to get involved. 5 on cards. Race eller inte race? Ja, race. Lots of chips. He's just moving in. Vi bytte nog lite sista här. He's just enjoying chips in the middle. He cancels the race to 3 flush. Oh wow, yeah, actually. Just holding there. Ace, king. He has clubs and he has the pair of kings. And Remo, 280 to call. Okay, but we will have... Exchange toast. Looks like Lockman and Omar still have cards in them as well. Hallå, kan ni spela? Jag måste på toa. Yeah, I have prepared everything for you. Yeah, later. Okej, 300. Nej, ingen höjer. So, and Remo has called the 280. Omar has also called the 280 with 10, 10, 7 deuce deuce, and Lockman has called ace 9, 5, 4 deuce. So, 4-way to the flop. Okej, vad är... Förlåt. Nej, men vi kan löpa. Small flop. Baby card. Yes. Let's have a look. Oj! Does for everybody. Blind som har träffat nog här. Has hit top pair, open ender, and backdoor flush draw. Mycket har du i check raise? So he's all over it. Ingen aning. Omar's top pair, or sorry, over pair is the best hand right now, and he also has a gut shot. And Remo has not much of anything. He's got a bad pair of fours. Crooken, oh no, Crooken has the best hand right now with the kings. Other than that, he doesn't know a lot. So what's happened here? Lockman has moved all in. Good news. He just has so many ways to win this with his top pair, an open ender, and backdoor diamonds. And Remo can't really be going to call with a pair of fours, and then Omar's going to be in a tough spot with tens, just tens. Fall. Kan jag se? No, 10 river.
Är du med? He has folded. Är du med? And Lockman takes it down. Jag hade 4, jag hade blockar. Hur hittade du det här? Alltså, I helvete! One more turn river. Det är många. Vad fan? Det är sån två av... So it looks like that's the end of proceedings. Thank you to everybody who joined us. Oh, Cool Bear had a straight flush on the second board. Thanks, Andy. Du har... Nej, låta dem. Hallå. Du har massage nu. Du har massage. So you can see Omar ends with the most chips. Lockman ends up on the night as well. He bought in for 2k, I believe. Rukan ends with 2.3k. Cool Bear, I guess he just left before the last hand. So he finished with 1.3k. And we're done for the night. Thanks for watching. And normal service will be resumed tomorrow.
Bye.